ஏன் இப்பதான் பாக்குறியோ? You know, what about you? Who'd you like to cosplay as? Cypher without a hat. Okay. Wait, I thought you were already doing that. Yeah. Bren, what about you? Me? Some people keep saying I do a good chamber. Yeah? I don't really. What's your I best think it's French just accent? Because Is that you just don't like want your to hit subtle out way of wrong. saying you're really good looking? No, I think chamber is. Listen, I think chamber is a bit of a boy, but I can't exactly say that off broadcast. But listen, people keep saying it. I don't know why. I think it's the glasses. I think it's the glasses and it's just okay. like tall and skinny. And you don't want to hear my French accent because I will get fired. Okay. So Mimi? Go for it. I'm thinking this is Dramatic a dramatic pause. pause. You have 5 The dramatic seconds. pause. Oh God, what is an agent 5, in the 4, game? 3, Sova 2, Poe, I have 1. hair. Sova. There it is. You have hair. Okay, well, guys, let's move on to two Loud's opponent for today. Of course, it is the NA. John Whalen, a pleasure to have you guys on. It's, of course, the Green Wall, Optic Gaming, and this team, Bren, this is it. This is an opportunity to do something that hasn't been done all year long, claim a second title at a global event. Yeah, and they've got that experience. They've got the veteran leadership. They got the championship and lights. They got the one title as well, but they've never been tested like this before in an event. I think they have really had some incredibly close matches, and they're going to be feeling that as well heading into this finals. Now, honestly, they were looking kind of scary yesterday. I think they were locked in for the first 2 matches, but look at this team. There is no team with the amount of accomplishments that Optic has across the board in VCT history. Yeah, I think this team has already proved that they have Yes. Okay, வந்துருச்சு. Nice, 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 nice. Yes. Okay, வந்துருச்சு. God among men. And there's a reason that he's stuck to the chamber. It's because he can do things that no one else can. It's just undisputed, I think, at this point, that he is the best player in the world. With the numbers that he's putting up, the consistency that he does this in the global stage against top-tier competition, it's not a question anymore. But the question is it going to be enough? And that's the big thing, because thus far, Ye has been performing at a level no one has ever done in a tournament. He was even performing pretty well, not up to his own standards, but up to a high standard when they lost versus Loud the first time in this tournament. But now, as we I'm super excited, guys. He's proved that he can be the best player in the world when it's in these high pressure, when it's in these... Most of the time, casters will be on point. So, now make sure எப்படி எப்படின்றது தெளிவாக சொல்லிடுறேன். You guys can win easily. So,
I can see it. Yeah, yeah, it we're fits. gonna Have a good line. Grenades, you know. Like, All right, how long have you been in Istanbul at this point, and how much donor have you eaten so far? so I like to call it like a donor per day kind of thing, right? Like A donor per day keeps the doctor doctor away, away. right? A DPD, right? Yeah. So I'm on like a 1 DPD approximately, one per day. We Yeah, can yeah, up yeah. those numbers. We Let's should up those numbers. Well, let's grab a donor afterwards then. Yeah. Yeah. Wait, so you've already had it today? Breakfast donor? Well, yeah, obviously. That's how it's been going. All right, so we're obviously here in Istanbul, champions, finals today. What is it like watching this game that you love and I know has had such a big impact on your life, especially when you started streaming? What is it like coming here to another country, seeing it in front of a crowd, and having friends from all over the world meet up with you? This is like the epitome of like hard work for several years, and like I spent a lot of time making friends from all the different regions. And to come here and just be like, it's so weird, right? Like, you know, I had like a lot of people in Spain who are close friends, and you haven't met them in real life, but you're like, hey, and you like give each other a hug, like you've known each other for ages, right? And it's such an amazing feeling to be able to have this community vibe across different regions, because I think that's what Champions does really well, like connecting all the regions together. Like we have Americans cheering for Brazil, we have everything here, right? Like people were chanting DRX even from one of the NA streamer booths yesterday, just saying. No snitching on who it was. snitching. We'll keep that one down. It was probably Achilles down from the desk. Yeah, who just sounded like He he was snuck from- up there. Well, thank you so much, Jonas. I hope you have a great time at finals. It's great to see you here. Thank You're you. looking Love great. you. We are going to a quick break, but we will be back with some more carpet. You're not going to want to miss who's next. Interesting, interesting. Okay. We're still here. We're back at the Golden Carpet, and we've got someone who's decently well known in the Valorant space. You may have heard of him once or twice. Shroud, welcome to the show, man. How you doing? Thank you. I'm good. How are you? Doing well. I mean, the rain is holding off, at Yeah. least for now. Yeah. But the vibes are immaculate. My guy, I want to get right into the meat. Okay. How long until you and Tarek join back forces to win a championship for Sentinels? When's it happening? Whoa, you said join back. Listen, I've never actually been on a team with Tarek. I played against Tarek, but listen, we may be starting a team 2023. Me, Tarek, nothing. Skadoodle. Maybe bring Sean Garris back from coach. Woo! Pull him from Heart of Thieves. Who knows? Those are fighting words. Those are fighting We'll words. see. We got a We'll lot of see. spice today on this golden carpet. It is a spicy golden carpet, that's for sure. Those are hefty promises you're making, too, my guy. See what happens. We don't have a chat monitor right now, but right now it's just like, it's got to be. That one. All right. Well, so you joining Sentinels did take everyone by surprise, but what drove you to the decision to finally re-enter competitive play? What drove me was a little bit of like me wanting to revisit and see what it's like, because it's been like four or 5 years. Sure. But if I'm being honest, it was spontaneous. I was at dinner. Really? My agent said, "Hey, Sentinels needs a fifth. Can we throw your name into the hat?" Yeah.
And Why then not? they instantly freaked out. They're like, nah, this can't be real. This can't be real. Yeah. And I was like, yeah, it's real. And I said I'd go all the way. If I need a boot camp for a month, whatever it is, I'll be there. So it was kind of like a random little moment, you know? That is incredible. I don't, it's really difficult to get Shroud on your team in general, much less just randomly like, hey, this guy might be interested if Yeah. you're interested in him. Like, it seems like a crazy occurrence. Yeah. What's it like to have to watch, though, right? As someone who's very competitive, as someone who's been around the game from the very beginning, on the biggest stage that Valorant has had to date, what's it like to have to watch? A little. It depends. It depends, right? If I'm watching like online matches, it's like, oh, whatever. Online matches, those Sure. are like whatever. I've been there, done that. But it's when you're doing those big and watch those big arena matches, and you're like, man, I miss playing up there on the It stage, doesn't it? Yeah. feeling the rumble of the arena. You know, I miss that. So that's the big one, just missing the arena. I feel like that feeling is just irreplaceable. There's nothing else that feels so surreal. All right, so we have two incredible teams left. It's a rematch, two teams that have seen each other quite a lot this year. Who's taking it all? Oh man, listen. Oh, I don't want to say it, but okay, I'll say it. My heart is with Optic. I want Optic to win, Okay. but I really think Loud's gonna take it 3-2. Really? 3-2. We're going 3-2. the distance. I think we're Oh, going the yeah, distance. I like that. I Yeah. like that. There's no way, We yay. gotta go Yeah. the distance. We just gotta. I like a go the distance. I liked a 5-map yesterday. I Yep. want a 5-map today, so I like that prediction. Yep. Thank you so much for joining us. We're going to be throwing it back to the desk. Golden Boy, take it over. Thank you so much, Chrissy and Doug, for that chat with up-and-coming young amateur player Shroud. Very looking forward to seeing what that young gun does in the league. I was expecting you to call him Michael with how close you are to all the elites at this point. What can I say? I may have interviewed Shroud one too many times. Maybe Yeah. interviewing Shroud later on today. I'm surprised you're not up in the skyboxes with them. Well, you know, I mean, someone has Floating around the coast streets. Someone's got to do the job. Yeah. You know what I'm saying? All right. Well, you know what though? His heart said Optic, but his head said Loud. That seems to be the consensus for a lot of people out here, Josh. Yeah. That they feel like Loud are going to run away with this. Yeah, I mean, the thing is, at the end of the day, though, this is still a game where both of the teams know each other on such an intimate level. And when it comes down to matches like that, you get this meta game developing where you're thinking about what they did in the past and how you're going to fight against them. And it just becomes this one big rematch arc. And Optic are just nasty in those kind of matches. Yeah. Actually, Optic, Mimi, are probably one of the best teams in the game, maybe the best team in the game at winning those revenge, those rematches when they lose to a team previously. Yeah, I think part of it is the mental thing, and part of it is also just the preparation thing. When this team loses, they get fired up about it. They want to win when they have another shot, when they have another opportunity, and they're so good at going back in, looking at their issues, and fixing them. This squad has never lost a rematch internationally. It's absurd. That is absolutely absurd. And we saw the exact same storyline play out in Reykjavik. That was what you were just watching there. Loud beat them in the upper finals. They come back into the grand finals, and Optic actually dominated that one too. They picked the Loud game plan to pieces. And here today, they have a chance to actually lift another trophy. And that to me is the mad part, because we saw them lift the trophy in Reykjavik. No one has ever done it. No, it will be a first in VCT history. And also, before the 2023 season really kicks off with all the big plans that we've got, honestly, this is a real turning point in the Valorant history. Yes. And the opportunity to grab 2 titles before that, you can cement your status as the most goated team of all time, as one of the greatest of all time. And the extra title on top of it will just be that cherry on top for them. And you know they are raring to go through that lower bracket, earning their spot now in the grand finals. Yeah, and you can see what it means for this team. They've talked about how much they hate losing. They despise it. They were not happy with 3rd place at Copenhagen. Winning is all this team wants to do. Yeah, now, look, there are a lot of great matchups going into this matchup as well. Head-to-head matchups that you certainly are going to need to keep your eyes on here in this game. And one that I'm very interested in, you got Marv versus Pankata. And Brent, I actually want to start with you on this because you had an excellent line on your cast yesterday where you talked about Marv and what he was in the past, the clutch king. Has he returned here today? The final map, he woke up. I actually spoke to him as well last night about it, and I was like, yo, man, you absolutely popped off in the final map. And he was like, yeah, about time. So I think those kind of expectations were probably weighing on him quite a bit throughout this entire tournament as well, trying to live up to those kind of numbers that he's putting up. But he is up against potentially one of the other best controller players in the world. That's why we did that head-to-head comparison with him and Pankata, because Pankata has also been putting up unbelievable numbers, has shown incredible intelligent plays about the way he uses his smoke.
smokes, and he is putting up numbers to compete against Marth when he's looked at his prime. Yeah, and I think the thing is as well is that Pencata has been consistently good. He's been performing pretty much every time this team goes international, Reykjavik in particular, but he's never really gotten that same nod Marv has, because Marv really set that kind of unbeatable expectation for himself with his performances at the first two tournaments of the year. But here in the grand finals, it's a chance for both these players to define their legacy and maybe be remembered as that best controller player in the world. Yeah, this is an opportunity to etch your name in stone and be immortalized, not just in Valorant, but in esports in general. But, you know, we're going to talk some more about the matchup that is to come. But for now, let's head it back over to the gold carpet because we have Chrissy and Doug standing by with a special guest. Thank you so much. Yes, we are standing by with Talia. Thank you so much for joining us. We're so excited. Thanks. So, heard you're on the grind to Ascendant. How's it going? Look, okay, it's going how it's going. We don't need to talk about it. I'm trying my hardest. So it's going very well. Yeah, That's what I'm obviously. hearing. Yeah, Yes. really, really well. I'm nearly there. Definitely not losing RR on the daily. It's fine. It's fine. So close. Yeah, so close. As a fellow Seconds. musician, I want to get your thoughts on this. We've had a couple of Valorant songs. Yes. They're all bops, right? But do you have a favorite? I And do. if so, which one? Entertain me. The Neon trailer, Nice. when that came out, Nice. obsessed. Unreal. Obsessed. Could not stop playing it. Are you excited to see the opening performance today by Ashniko? Yes. I couldn't believe that when they said she was performing, I was like, little So fangirl excited. moment, little fangirl moment. I was super stoked as well I when I saw that. know. I was like, this is so cool. It's such a merging of two Yeah, worlds, and it's like perfect as well. I feel like it's the perfect like crossover. And the show is sick. Yeah. The show is gonna be I don't doubt that for a second. outrageous. I haven't. You know something I don't know because I'm in your boat. I don't Yeah, know I'm what's gonna happen, excited. but I'm just very excited to see Yeah, it. 100%. Yeah. As a fellow Sage player, you have one of the best Sage players in the world playing in this Ooh. tournament today, Yeah. in this final match in Pencata. Are there any things you're looking for? Do you pick up any trips or tricks from pro players, anything like that? Yeah, I feel like that's how I started watching Pro Valorant is because I was like, I'm not doing great. So I'm going to need to watch and figure out what's going on. So 100%. I'm going to be looking at everything. I won't be able to replicate it, but I'll try. But in your I'll heart, try. you Yeah. dream about it. Yeah. How does that translate to when you're in games? Because solo queue is pretty brutal. pretty Because harsh. obviously these guys are incredible, but they're playing as a team. They're playing Yeah. with synergy. How does it translate sometime when you're like, I have a really great idea in solo queue, but your team just goes totally in the other direction? That's why you play Sage. You just heal yourself and you just run the other way. Put the wall up, put the spike down, Yeah. heal and run. Just pretend you don't have a team. Heal myself. Bye, guys. It's not my problem anymore. I very much like that mentality, and I think I need to switch to Sage after that one. You officially sold me on It's it. the trick. Thank you so much for joining us. We are taking a quick break, but then we have just a bit more carpet, and we are then getting into the finals. Optic and Loud just after this. See you in a bit. Thank you so much. Still back here at the Golden Carpet. And, you know, we often say we leave the best things for last. And we've got two darlings of the entire Valorant community in Boaster and Alfear. Fellas, how are you guys doing?
You first, Alfia. How are you doing? That was so cute. You just both looked at each other like. I'm good. Because tournament is on Istanbul and very crowded, and I loved it. Yeah, so I'm wholesome. also doing super well. Thank you very much. Yeah, it's just amazing having the crowd here cheering. It's a shame we're not playing up there, especially my boy here. But yeah, good luck to both teams. You both, though, on Fnatic, you have such an incredible fan base. Your fans are amazing. We saw them even yesterday walking around the arena. You could see Fnatic signs all over the arena, even though you guys aren't in it. Not seeing that as much for the other teams. What is that like for you, being in your home country and seeing your signs everywhere throughout an arena of people? It is a good. He's giving me extra motivation and extra hype for us. So I wanna play, but we'll eliminate it. So I'm upset. Yeah, but you still had an incredible showing, and it was great seeing you guys here. And the fans just love you so much. It's been so fun having you, and it's so fun having you guys on the carpet right now. Yes. And you guys are going to come back stronger, right? Yes. The redemption Oh, arc is damn going right. to be insane. 2023 is all There you year. go, baby. It's all year. Everyone's going down. Boaster, what's the best Turkish food that Alfir has introduced you to on this trip? I don't eat No meat. pressure. Is it the gum? I've heard stories about the gum. The gum? The gum. Oh, the gum. The gum. The gum. You don't need to talk. He You gave don't me need to this gum. He was like the best gum in the world. I tried it. It didn't taste of anything. It tasted nothing. And he was like, no, it's meant to. It's for diet. And I was like, I don't need a diet, Albert. I wanted a gum. I want a minty fresh. I think he's trying to tell you something. I know, right? Apparently. All right, so we're here at the finals. Thank you, bro. We have two teams left, Optic and Loud. Who's going to win, and how many maps is it going to be? I guess. Put him on the spot every time. My team. Every time, everyone's like, My team Optic is gonna win. Yeah. Free one. Because of the A. It's so strong right now. Yeah, guys, pretty good. he's pretty good. I'm actually going to go the other way. I want Loud to win. Well, yeah, I need Loud to win because I can't have Optic getting 2 trophies. No way, Jose. But I also think Loud will win this time. The map pool kind of favors them. And if they show that kind of confidence they did in the upper bracket finals, then I believe that they're going to take it today as well. Well, you heard it here first. We've got a split decision. Hopefully, though, next year, Fnatic's going to win. We won't have you here. No, hell no. You'll We'll be in on that there. stage. You'll be in there. Absolutely. Well, thank you guys so much for joining us. I hope you have an amazing time at the finals, even though you're not playing, and we'll see you in the finals next year. Fnatic 2023, you heard it here first. Thank you so much. Same. Wow, we've been getting just a lot of spicy news from the gold carpet today. Who would have thought? All right, guys. Well, we're getting close to the show, and I think it's now time to do the thing that everyone loves, and it's predictions. And I figured I'd start with Mimi first. Uh-oh. Mimi, who? I've thought long and hard about this one. Initially, I was thinking Loud because map pool favors them. They won last time. They're looking amazing. But my heart tells me that Optic should win this. I think the back-to-back's going to happen. I think it's going to be Optic. I don't know why. I don't have a good reason. But Ye's a really good player, so maybe. I agree with Alpha. All right, I'm going to go now. I'm going to give my prediction. Okay. And I actually think that Loud are going to walk away. Very reasonable. I want to see the championship for Brazil. And most importantly, look, I just want a good game. But Loud played phenomenally, and I think that they're here to take it. Josh? Well, last time at Reykjavik, I predicted Loud in the finals. I said this double map ban, it's just too much. And in the end, Optic took it. But I am going with Loud again today. I think this is a different team, a more experienced team, one that can use that map ban advantage that they have and put the pressure very firmly on Optic. Their teamwork and individual skill is just so high. Yeah, I mean, I was pretty split down the middle with this one, but I think I have to echo your sentiment with just, I think Loud, it's different this time around compared to Reykjavik. They got the experience, they built that up, they've got the loss as well. Copenhagen, I think, was a big learning moment for a lot of the inexperienced players, and the whole team as a whole is just on fire right now in terms of their overall team play, and their map pool looks really, really deep. I think that this team has a lot going for them, including the double map bans, which is a massive advantage Huge in the advantage. uppers. Yeah. Huge advantage. Well, let's see what the community thinks, because we asked you guys in the Twitter poll earlier on, do you think Optic are going to become our first repeat winner? And everyone, we have 54% saying yes, 45 no, Mimi. That is absurd because I think Loud is a clear favorite in this one, and the community just has full faith in Optic. I mean, how can you not when they've been so consistent at winning rematch games? They've been so consistent across the board at winning from the lower bracket. I don't really have a problem with the community's outcome. Yeah, it's so close. Yeah, it's going to be awesome, folks. But this is it. The 2 top teams in the world
are going to be facing off again, and this time it's for the championship. One more match to determine once and for all who are the real kings in the mountain. Is it going to be NA's Optic? Will it be Brazil's Loud? And the question I have for you is, are you ready? Because the grand finals start right now. This team, when it was assembled, very few people had expectations of us. No one knew we'd be able to dominate the world. It's almost like a dream. History's kind of repeating itself. Optic Gaming build their legacy brick by brick. One team is going to get eliminated. And Optic stay alive. Loud dominate Optic. Optic is our rival. Loud have a rematch on their hands. If I win champion, that's my dream come true. 2 titles. I think it would just solidify everything that we've been working for. It would just cement us as the best team in Valorant. Every time that we face them, we're like pretty confident. This time won't be different. We can lift this trophy. I want the Loud era. Optic Loud. Future none. We are finally here. The entire year has been building up to this very moment. I'm your host, Yingsu. I'm absolutely honored to be here on the grand final with Mimi, Saisho, and Bren. For the very last time in the 2022 VCT season, it's time to activate the stage. Loud. Optic. Well, this is the last map select we're going to have in this tournament. A grand final best of 5. And let's not forget, guys, Loud, they get 2 bans here. And that is massive because Loud have only lost on 2 maps at Champions, which is absurd. Get Pearl out of there, get Fracture out of there, and they have a 100% win rate on everything else. And what's crazy is that is 2 of Optic's strongest maps. They've been one of the best on Pearl. They've always been good on Fracture, so this pool just continues to favor Loud. Yes, absolutely. I mean, a massive advantage going towards Loud here, being able to remove those 2 maps. And the question is, what will we be heading to first? And it is going to be Ascent. And I mean, listen, can't blame them, I think, as well. Watching Optic, they look like they are kind of scrambling a little bit in terms of what composition they want to play. They moved away from the triple initiator recently. It's been a weak spot for Optic. And it's also Loud's best map. They just look incredible here. They've only lost a single round on the defense side. And we saw Ye play Jet. Who knows what comp they're even going to be running? Yeah, I'd expect for Optic to go into their bind, and that is their choice for a very long time, and it has been their best map. They've been very strong on it, but Loud has shown a comfort in playing it, and last time these 2 teams played, it did not really go too well for them. Yeah, Loud are the only team that have delivered Optic a loss with this comp that they run on the global stage, which is absurd. They just need to run that over again. And of course, Breeze is the 3rd map pick here for Loud as well. I mean, I think Optic have been a little bit shaky here and there, but they were showing some good signs of life at least. When the last time that they played this most recently. So I don't know if this is going to be as easy as a map to take away for Loud.
Yeah, now Optic have the option between Haven and Icebox to go as our fourth map in the series. Haven has been a map where they've ran that crazy composition, putting Victor on the Phoenix, running a style on the map that no one else has really played, but thus far it's been effective. It was the final map versus DRX that pulled them over the line. I know not having any bans is kind of difficult for Optic, but they've managed to somehow make Icebox map 5, which means they have a couple of chances to close us out without even going to Icebox. I think that's true, but also you look at the map pool and they're only favored on one, maybe two of the maps here. I mean, Bind, they're probably favored even though they lost it to Loud, if they can fix what went wrong for them. But otherwise, this is such an uphill. Finding for Optic right now is that they've already beaten Loud in a grand final where they had double map ban against them. Yeah, that they have. And I mean, these early maps are really favorable towards Loud as well, right? They get the breeze in there, they get the ascent in there. These are maps where they are very, very comfortable. To win it, it will be an absurd result. Do you think the map bans is favoring Loud even to that degree, given, like you said, they had the same exact advantage and it didn't go their way? Yeah, even outside of these map bans as well. I mean, it is a massive, massive amount of, like, I think, favorship towards Loud in that capacity. But this is a team that is different this time around. It's not the same Loud that lost to Optic in the grand finals of Reykjavik. They have that experience this time around. I do want to point out, though, there's been like 24 hours for Chet and the rest of Optic to turn this kind of prep for the grand finals around, but they will have known what the map pool was going to be. This is such a predictable map pool. You just know exactly where Loud want to go with it, and I think that that is going to help to some degree for them to figure out like where they can go on certain places. Like Breeze, for example, they can come up with some anti-strats. The only counterpoint I have to that as well is that 24 hours prep is all well and good, but can you put it in practice? Yeah. Because we've seen Optic chop and change their compositions wildly. On Ascent, they changed up their composition pretty drastically, and it showcased in their lack of depth, I think, on that map. Well, they're going to be able to answer your questions in due course, but for now, we have a little surprise for you guys that's coming up on the other side of this break, so don't go anywhere. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
welcome back to Valorant Champions. A year of moments, of memories has led us all to this final match, this final celebration of the players and the community. Please give a warm welcome to the stage, Ash Nico, because it's time to fire again. Am I learning my lesson? Never running from wreckage when it's getting too close. A million reasons to turn, a million ways to get burned, and still inside it I go. I'm caught inside the fire again. I'm caught inside the fire again. Hello, Istanbul! Valorant champions, let me hear ya! Y'all ready for this? Follow me into the depths of hell. Maybe we're already in it, but too close to tell. In another life, we might be playing it safe, but not here with fear. Now we're playing with fate. Don't be fooled and mistaken by my angel face. I'm just a hothead looking for a reason to break. I'm the wizard of death. I'll come visit you next week. Put my name on it next till your very last breath. I'm caught inside of the fire again. I'm caught inside of the fire again. Follow me into the depths of hell. Maybe we're already there and too close to tell. In another life, we might be playing it safe, but not here with fear. No, we're playing with fate. Don't be fooled and mistaken by my angel face. I'm just a hothead looking for a reason to break. I'm the wizard of death. I'll come visit you next week. Put my name on it next till your very last breath. I'm caught inside the fire again. I'm caught inside the fire again. The fire again. The fire again. நான் யார் என்ன பண்றீங்க Death will come visit you next week. Put my name on it next till your very last. பி பி கேக்குதா And now to swing through the operator to try and bait the swings. Maybe they will. Nice! Given the right angle at the back of the site with a frenzy at play. Hand in hand, bam! Ripping them apart.
மைக் இப்போ கேட்கும் சாரி மை ஐம் பேட் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டுங்க ஐம் சாரி எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் ஆஸ்பாஸ் அவங்க டீம் அந்த கொலாட்ரல்லாம் சூப்பராக இருந்தது we'll see guys Sassy Hello. Everything comes down to this, the grand finals of Valorant Champions. One of Optic or we'll Loud see will be lifting the watch most பண்ணிட்டு இருக்கவங்க just illustrious drop your trophy in all MVP of Valorant guess here on the in comment Istanbul today. But how hype was the Fire Again performance? That was fire, if you ask me. It was absurd, and for either of these teams, if they could lift that trophy, it is just history in the making. We would have our first two-time champion, or it would be the first time a Brazilian team, the first time a team not from North America or EMEA could win a trophy. And it all starts here on a map where both of these teams have so much history, on a map where we've seen variations in style, dominant defenses, insane individual performances, and incredible head-to-head matchups. Yeah, and that early storyline as well, it's going to be what are we going to see composition-wise from Optic Gaming? Are they going to go back to that triple initiator? Are they going to stick with their guns with a composition with Ye playing the Jet, which is something we hadn't seen from him until I think April was the last time he played it. Compared to the other day, just bringing this out completely left field. But honestly, with a best of 5 series like this, the early prep, we can talk all we want about it on Ascent, but the deeper the series goes as well, he's the one less of the that prep crucial work is player even going to so matter in his அவங்க favor. இவங்கள tackle பண்றாங்களா and my favorite Crashes was my favorite எனக்கு தெரியல என்னமோ Crashes I love the play Watching Optic earn their spot. Optic has had just 24 hours Scuff கூட Scuff actually joysticks come back here with a new game plan and maybe have a chance to lift that trophy. Honestly though, Mimi, with how unrefined the game plan looked from Optic on Ascent, I think there's so much improvement they can do there that Loud won't have even been able to see. So I think Chet's probably come up with some extra game plans and extra ways of getting Ye into the game, if indeed they do commit to that Ye Jet heading into map 1, because it felt like he just wasn't finding those same opportunities against the extremely slow defaulting of DRX. Loud don't necessarily... Coaching is always tough. We're into the Prime Gaming agent select Not here. easy to Everything coach. is on the side of Loud right now, like you guys said. But last time in a grand final, they couldn't pick up a single map. They have to here, given the bans, given the map, and given the composition. Yeah, all the advantages on their side. They've had an entire day to prep, and yeah, we're going to see the Ye Jet and that head-to-head of Aspas versus Ye. Hey, that's sick. That's sick. That's obviously sick. In terms of that matchup there. And Josh, I love the point that you brought up. I like Victor as KO2. KO Victor was really sick. On Ascent with this composition, and it does add a lot of room for improvement. There's nothing better than losses to learn off of and to improve the depth of your playbook when you're playing on a certain map. I think that's absolutely true, but also they're playing a very similar, the same composition as their opponents here. And what that also means is you're going to get this amazing head-to-head. You've got Sadak setting up Aspas. அப்படியே சேம் mirror team. So இதுதான் fun. How default ஆடுறாங்களா இல்ல some innovative creations என்ன weird combo பண்றாங்க. But all of
your expectations can get upset in a moment. Maybe it's Pankada Marv that take over this map. There's just so much room on Ascent for individuals to dominate at times. I feel Ascent optic weak are team. ஏன் தெரியல, but I feel that way. These two teams were here. It was Loud taking the win dominantly. This is the match now that matters. This is the match that decides the tournament for both these teams, and Optic are looking to rally. Yeah, both of these teams are going to want to start off strong here. You guys know the map, you know the agents now, and it's time to send this over to your casters. It is my pleasure to be throwing this and introducing you guys to the one and only Pansy and Hypok. Hypok can go. Thank you, Yinzu and the desk. A fantastic start to the day and truly a tantalizing prospect here, Mike. We have a great game in front of us, but it's a different look from the last time we saw them meet in the grand finals. It's a whole different battlefield now. Yeah, and actually form comes into this as well. Obviously, the advantages here in the grand finals, the rest day, so to say. The map veto getting these two bans, but this veto's got me kind of messed up. We're starting on Ascent here, and the only notable loss in recent times was versus Optic Gaming. It's on. Grand final. And we start here for a best of 5. It's madness, Lauren. It's going to be a marathon, hopefully. 5 maps on the docket that we could certainly get to grips with here. And I think, as it stands, being logical, emotions aside, Loud's form has been formidable. Terrifying. Truly, truly terrifying. They've overcome their demons. They are now moments away from once again facing their nemesis, and no higher stakes could be on the line. Let's get into things as it is the grand final. Kicking off here on map 1. Fuck, hard push. That first bit of contact, but it's all in, baby. It's bursting. Loud straight towards the site, and Optic better be ready. Oh. Loud are instantly bringing the fire. Word. Mass entry. Their aggression is too good. Left here for Optic Gaming as Loud take full control of B site. Actually, Pankada playing very close contact on the doorway, but actually Ayyo. Victor on the way back. Come on, Victor. Victor. Time to work with here. Need another pick though, and with the HP being a little less than ideal for Loud, there is still a chance of it, but that late lurk through middle. I believe FNS. Come on, brother. Ayyo, less in na crucial pick na. And now FNS, they've got to know where he's at. Confirmed presence towards Cat. And Nice FA. Come on. One more. Nice. But the aggression was too good. Yeah, he was caught off guard. That's what I'm saying. See, in the மாதிரி தான் unexpected rush பண்ணும்போது don't know what to do. Like, how are you gonna tackle அப்படின்னா ஒரு கிரிட்டிக்கலா மாத்திடுவாங்க. அந்த மாதிரி ட்விஸ்டடா பண்ணுவாங்க. Curious actually if really you talk about this rematch, you talk about the pressure being so high here in the grand finals, the stakes raised, but this is comfort zones. The Loud try and toy with that a little bit. They're one of the most proactive teams in terms of the early round, but if that converts into aggression here and finding entries, it could be very, very concerning for Optic early on in this half. It's just such a Shocked to see ஆனா டைரக்டா லெஸ் வந்து போனது தான். you don't often see such familiar foes. Obviously attackன்றதுனால தான். It truly changes the dynamic here. They should be so hyper aware of each other, but again, the fact that Loud did win their last meeting. See, என்னதான் அவனுங்க சேவா இருந்தாலும் they are not rushing it because they don't want to give the guns. So அதனால ரொம்ப ஸ்லோவா ப்ரிசைஸா ஆறாங்க. It's a good sign. Really beyond that, a sheriff, a frenzy. It's certainly not outside of the realms of reality, but one thing I am seeing ஸ்டாக் போறானுங்க. I think ஒரு பிக் விழும்னு தோணுது. Anti-flash ஆமாம். See, that's how it actually works. That's a nice touch though. Flawless. Aspas oda entryயும் அவனுங்க whole team oda follow through was beyond limit. It was super perfect execution. Well, இதுல Aspas கண்டிப்பா புடிச்சிட்டு வாங்க மாட்டான். Because he wants to go with the See, if not அந்த இடத்துல பன்காடா இல்லனா it will be much more troublesome. But I love this from Loud though, coming in with this really confident mentality. Now, this is the first big challenge though, Mike. We have the buy coming out here for Optic, far from perfect, some light shields. FNS literally மாட்டிக்கிட்டான். We'll see. Sticking around on this. Nice. That's a big pickup already. And they're committed to 3 peak. brawly beginning. We'll peel away though. Now they've found
Nice, nice, nice. Actually less spotted out in mid as well. Victor looking to actually close the gap on this. Could be problematic here. Let's actually gets attacked here, but the double swing coming through. FNS. Nice on FNS. Keeping that one safe, didn't allow it to spiral out of control. And I looked at They're Loud, clogged, very la. decisive, very commanding, right dominant even. Exactly. Optic answer right back in kind, and Loud are barely making their way from top mid. Now, FNS going to note that. Yeah, not flash, not bad though. Will at least give them the angle to fight with, but what they're left with is still just the two Bulldogs. But again, obviously for Optic, they love to keep these, and yay, in the back lines. Oh, and the patience shown is horrible, isn't it? Nastiness from Yay. Yay, 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 yay. The rifles convert, but again, that was the bonus for Loud. That headshot was so clean. Early on, we just touched on it, but how willing these teams are immediately to close down these kills. We talk about Loud's ability to convert man advantages, and how actually early on in the round, we're talking about how they have one of the strongest early round kind of protocols. Oh, nice info la. Optic மட்டும் தான் win பண்ணிருக்கானுங்க. Let's see. என்னோட பர்சனல் சென்டிமெண்ட் இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் யாரு வின் பண்றாங்கன்றது தான் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் நான் டிசைட் பண்ணுவேன். If they convert their bonus, it's really good advantage for them. If not, again, Don't expect Crashies and FNS to go exploring just yet. too soon, too soon. Ay, ay, ay. See, அவன் rotate பண்ணாம இருக்காங்க. That's nice. Ooh, peeker advantage almost. That's nice trade, but bad idea. Marved அங்க இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. Nice pick by Marved. Ooh, crashes. Close call. 2v2, nice. Aspas and Sashi. I think being a controller on their side was a huge advantage. Iceman himself, the audacity to do this in a 2v2. Do they consider it? Do they read it? Let's find out. They seem prepared, but Ooh, Marved commander டே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ண தெரியலாம். Nice pick, Marved. That was so on the timings. It's all about the timing. gets behind him, gets the info, and gets both the kills. There's beautiful Nice. rounds like this where you can see both teams are just at that cerebral level, trying to just manipulate. Hey with the up, இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் ஆடணும். Yeah, actually going to have the operator online here for round 5. Loud's ultimate stack looking very healthy here as well, though. Sadak actually with no command. Couple others, and that's such a crucial kill there. And like I said, Marv manipulates that perfectly. I'm just still amazed by the willingness to brawl that we've seen so far on the extremities. They really stick around into these fights, but fighting for so much of the initial space. Yay, though, noted first time with the operator in hand, and a very fast piece of mid presence. Now, fortunately, for Optic, they do have a little bit of time purchase there, so no worrying crunch Great yet. flash. And, oh, no, clear him! No, 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 no! How's he got away with it? FNS, you fucking monster. Gone by, dips around, has a little peek towards main, notes the players. Yay's still on the case. Yet to be forced away from the angle, and what are they left with? Sassy, Les, and Pancada, and you know FNS is walking this. This is insane. Expect பண்ணல crashes அடிவாங்க சொல்லிட்டு. Bravery to do this, testing them on all occasions. And he has no idea. FNS is getting away with murder for the second time. Doesn't get checked again. These corners will be the downfall of Loud. Again, key information. Always check the corners. அதுதான் one of the best thing. Knows that Sassy and Pancada are going to have So disconnected we'll see. from this. And here we are again. Top middle at a disadvantage. Chatல வாவ் போடுற மகராசி. I can't believe what we've been witnessing Thanks. so far. This defensive side of Please like and share. timing is gorgeous. Might be able We'll to see break how that it goes. timing so perfectly. Sassy and Pancada, if anything, ஒரு crucial தான். I think they can't plant, I think. You can see Marv and Victor actually tucked up. Post plant obviously they'll go for the money. I like that. Marv actually just holding the angle here on the jump up spot, so See, this is one of the thing which I felt odd. Apart from whether they are committing or not, they're leaving it out. in this post plant. Is he going to get aggressive off this paranoia? Plan பண்ண விடாம இருந்தா much more crucial ஆ இருக்கும். Being cautious, waiting for support that is now arriving. Bear in mind we have the flank from FNS, so he's going to be late towards A main. They could wait for it. Don't get ahead Just of yourself. crouch ஏறின உடனே அடிச்சிட்டான். Yeah, it doesn't matter, you're dead. Sassy now surrounded. 4 players. The first falls. Nice. Silences. Yay, quick trade. Marv is there. Mike, let's kind of pause for thought here as the defuse comes in. The tempo changes here are unbelievable. We've had patience being displayed, let's say, in that, sitting deeper towards the site allowing the plant. But then we also then had FNS strolling down middle. This is going to be
hard to handle for Loud. Yeah, and look at the number of times that Optic are happy to do that. Just backfill where they actually discover this information, or at least feel a little bit of pressure. I mean, actually, how FNS isn't cleared down, and it's almost this summer cruise tailor-made to actually get the lucky full FNS. and FNS runs away with it. Curious here, like I said, some of these ultimates now coming online for Loud. Aspas going to bring in the Stinger. I'm not sure if this is banking on winning this and trying to get an operator online. I guess it'll be an instant. Curious to see, but the weaker side statistically here for Optics, so we're already seeing a little bit of an adjustment here. Ooh, semi close angle. The narrative, the concept that you don't get to beat Optic twice, and now that's come back into effect. So, I mean, Chet's been cooking up something in this game, certainly changing the tempo and the tone to this. FNS needs to be careful now. They are holding for this push potential. Let's see if he gets the timing right, though. Loud, actually. Look how deeply they've had to tuck into this default now. Actually investing utility to force them off such a forward angle. Again, there's no pressure. Look at Optic, they actually swing through now. Marv's exploring short. இப்போ ஆப்போட அது ரொம்ப impacted. ஐயே என்ன பண்றான் அவன்? Causation and reaction. Great bait for the operator as well. Ooh, nice. Fantastic. Gets the fall away, dips towards short. The lockdown comes in and ensures further safety. Now they can rotate that third man if they fancy it. Still not too much stress. Aspas. The placement of turret was good. So we'll see. நல்ல placement of turret. இப்போ இவனுங்க லாக்டவுன் ஆனோமா இல்லை அல்ட் வரும் அது crucial clear ஆகல பண்ணிட்டான் nice death wish இருக்கு FNS nice mid control the better option ன்னு தோணுது we'll see louder voice louder The Vandal to come through to deal with that turret sets Ye up for success. Beautiful stuff so far from Optic, already improving on the previous matchup. 13-3 last time to Loud on Ascent. It was 3 defensive rounds for Optic. And we have to put him to perspective. we'll make sure that how it goes the way it is, with the bans that come in, the map veto will sit very favorably towards Loud. So again, coming in with the odds against you like they are for Optic. we'll see how it goes actually maybe underhand, you can see the instant pressure. They just pile it right back on in. Optic aren't backing away from any of these fights. Noted with the drone. Crash is huge. Sick. Crash is offsetting the timing, playing a little ahead of the utility there. And it's just shut down again. What is gone into Optic? See the aggression and the force பண்ணி போனதெல்லாம் was on like beyond. Stand their ground and fight here, and rightfully so. Loud actually going to pump the brakes now because, as I said in that previous round, they're forced so deep into this default, just waiting for Optic to show their hand. This is fascinating to watch because Loud really have to think on their feet here. இல்லை அங்கே போகும்போது நம்ம ஆமாம் ஒரு சாங்கை கேட்போம் அப்படின்றது தான் மீன்ஸ் a lot. டைம் அவுட் ஆயிருக்கு Somehow recalibrate their mentality, their approach to this game, and it's not going to be particularly easy. Because even if, let's say, you deal with Optics now, newly found a little bit of aggression here and there, that defensive side willingness to fight, there's layers to it, right? தேன்மொழி பூங்கொடி வாடி போச்சே ஏன் செடி வான்மதி பைங்கிளி ஆசை தீர வாட்டு நீ ஒன்ன நினைச்சொ நூறுகளை போடி சோகத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சி புக் வாங்கிட்டு வரணும்னால we'll see guys like those who are actually watching please drop a comment like share subscribe அது எல்லாரும் யூடியூப்னு சொல்கிறது தான் பட் நம்ம இன்னைக்கு புதுசாக என்னன்னு பார்த்தோன்னா உங்களோட MVP கெஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் MVPயோட நேம்
Lucky winner will be selected and awarded a cash prize for sure. As I said, 3-digit cash prize தான். So கண்டிப்பா it will be worth it. Back to the game, Optic are dominating. அப்படிதான் சொல்லுவேன். They got the control. அவங்க play, it's hard to break Optic defense. அப்படிதான் சொல்ல முடியும். The defense is quite strong. Their composition, they play. Guess was too good. Ooh, nuts play. Nice backup though. But I think தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயா, nice. சாதிக்க எழுப்பணும். Ooh, close. Nice. You can't able to close that one. Yeah, dude. Spike எடுத்துருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டான். Unfortunate at its best. See, அங்கேயே சொல்றாங்க ஏ MVP சொல்லிட்டு. We'll see, guys. We'll see whether he is like hitting top or not. All that. A confidence on a very confident, and that she started to push. Oh, damn. Let's say on fire. Again. Loud. Less was good. Less played really well. FNS அடிச்சு crashes திருப்பி போயிருக்கூடாது. He's actually holding it for Killjoy. As per some எடுத்துட்டான். So this will be of challenge. Or fucked man. Some match, dude. Yeah. Oh my god, thrilling at its best. திருப்பி போறானுங்க பாரா. Very crucial. சாசி விக்டர் கொடுத்தது ரொம்ப crucial. அந்த விக்டர் எடுத்திருந்தா வின்னு. But Mavd was like really played well.
Now question. ஏய் பெய்டா நீ. பட் பரவாயில்ல ஸ்பாம் பண்ணி முடிச்சிட்டானுங்க. Nice. 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 But again, fucker bar. டேய் மாப் சிக்கடா டேய். என்ன play? Mob really played well. Aspas. அது எப்படி தான் பண்ணுவாங்களோ. I don't know how they lost it, but எப்படியோ விட்டானுங்க. I think FNS செமையா சொதப்பிட்டான். That Pancada marked the difference உண்மையிலே beyond. I like this guy play. Our defense is Sama play மாதிரி ஆடுவான். Aspas is really a devil when it comes to defensive play, maybe. So many fanatic fans though.
That's nice quote though. The guy really opened the quote. ஏன்னா இவனுங்க ப்ரெஷரை வித்தியாசமா கொடுப்பானுங்க. அதான் இவனுங்க டிஃபென்ஸோட ஸ்ட்ரென்த். நைஸ் நைஸ் நைஸ். வித்தவுட் ஃபிளாஷ் ஸ்டூபிடிட்டி மட்டும் பண்ணாதீங்க. Ooh, crashes, come on, baby. That's my pick. That's my pick. Nice, nice, nice. Come on, Maud, you sneaky. Fuck Maud, man. Maud, just save the round. That's sneaky at its best. Best play. Dude, அந்த ரீகான் பாத்தீங்களா? சிக் ரீகான். They don't have to worry about him at all. Match nice. That's all. Where's the spike, by the way? They're not pressuring at all. That's really good. That's the positive journal. இது செகண்ட் டைமும் இந்த ரவுண்ட்லேயே அதே தான் பண்ணுறாங்க. தேர் நாட் ப்ரெஷரிங் இட். ஈவன் ஒரு பிக் வந்துருச்சு, தேர் இன் ஃபுல் பை. தேர் நாட் ப்ரெஷரிங் இட். தேர் பிளேயிங் இட் ஸ்லோ, விச் மேக்ஸ் த டீம் worried. ஆப்போனன்ட் டீமுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. Because so many thoughts will be running in their head. One of the common mistakes நார்மலுக்கும் ப்ரோஸ்க்கும் இந்த மாதிரி விஷயம் தான். When they change the gun, they're focusing on like winning the round. Poor read loudக்கு. We'll see. I think Epona should go out. Maybe, I don't know why. பா எங்க நிக்கிறானுங்க. கிளியர் பண்ணிட்டு போறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும். Victor, I am sorry, Victor. ஏய் டைரக்டா பைக் போறான். Not it to operator too. Perk upgrade ஆயிட்டான். Good to know. They want to close it first. They don't want to give bonus a chance. Maybe. Nice.
அந்த மாதிரி வரும்போது பீக் வாஸ் அ பேட் ஐடியா. Nice grenade. What the hell, Radai? Nice. Crucial, crucial, crucial. Nice. Super. Crucial, crucial. Aspas ஒரு bitch ஆச்சே. Aspas can ruin everything. But all comes to the timing matters. Ah. Ooh, 0.7. Nice. So close, so close. Sama close. Hello? Wait பண்ணு. One of the sick part. Hey, yeah, push. Unnecessary push. Unnecessary push. Oh. I don't know why FNS pushed there. Sashi literally saving them from everything. Sashi on fire. He got excited. Coach is really happy about that clutch. But
push was a great idea. I think mid push is the best way. நல்ல ஃப்ளாஷ் ஆனா poor coordination. பட் லைக் இன்னும் ஒரு கிலோ போயிருக்கலாம். சாசியோட அண்டர்ஸ்டூடியோ வந்து இவனுங்க பிளேவேக் எடுத்துரும். பட் தே கேன் டூ அ திங் லைக் ஃபேக் பண்ணலாம். இருக்கியா Ode into the rescue. Bad. Crucial. Come on, Marv. Nice swing. Come on. Crucial. Crucial. Padra. I saved my Marv. Marv is like raising the bar high. Super Marv. Marv was really excellent when it comes to the play. Was it up? Yes, sir. Don't you dare. Ooh, nice crucial angles though. Stop. The timing was on point. Hmm. Heaven, 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 heaven. Heaven care. Ooh, Spectre wins. Happiness. IGL, best IGL. இப்போ ஈஸி என்ட்ரி இது அக்ரெசிவா இருக்கும். மாவ்டு லிட்டரலா
FNS is so aggressive. பாரு சப்பாட்டி வாங்க பாரு கிட்ட. Nice crucial matches. ஃபைனலோட ஹைப்பை கரெக்டாக கொடுக்குறானுங்க. ஃபைனல் ஹைப் இஸ் ரியலி ஒன் பாயிண்ட். One match overloaded. Pa. Map point. Come on, uptake. Crucial என்னன்னா அவன் ஆன்டி ஃபிளாஷே ஆடல, ஆனா ஆன்டி ஃபிளாஷ் ஆயிடுச்சு. that was sick. That's Aspas. Crucial தான். Crucial round crashy is. Pankada super ஆட்டம். Nice. It have to be a close round. இந்த ரவுண்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகல, ரொம்ப ஓப்பனா இருந்தது, காமெடியா போயிடுச்சுன்னா then Loud will come back for sure. That's bad. Really bad.
Holy fuck. வா அது எப்படிடா பிளைண்ட்ல நைஃப்? செம crucial. கமான் ஏய் 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 ஏய். இதான் ஒரு லொகேஷன் ஏக்கு தெரிஞ்சாலும் இன்னொரு லொகேஷனை வச்சு ஆடிடுவான். They are just playing the time. So Pankada was really in a safer spot. Pankada was like complete. Pankada is turning the match down. So இது ரொம்ப crucial round. Close and crucial round I would say. Victor needs to step up a little. ஏன்னா இது எப்பா இந்த blind ஆகி அடிக்கிறது he just randomly did that. Mound. Sassy பக்கா சுவா sassy. Nice. திருப்பி வரணுன்ற அவசியமே இல்லையே. Nice. Nice. It's going overtime. It's going overtime for sure. அவனுங்க academy பக்கா broken. This is what happened when you are like fucked up with your abilities. Abilities தான் key. அது சரியா கொடுக்கலனா இதான். Crashes அந்த இடத்துல பீக் பண்ணிருக்க கூடாது obviously. And drone him out or like maybe drone hide ஆயிருக்கலாம். But they fucked up with the Odin though. Only thing was Sadiq Sultan like is the key. Sadiq Sultan obviously the key. If Maavd ஏதாவது play பண்ணாதான் உண்டு. He's the guy with the Paka rifle because Victor is choking. சரியான informations. Yerk. ஃபார்ம் பண்றானுங்களோ FNS விளையாட்டுக்கு.
பேட் ஐடியா மாதிரி தான் தெரியுது. I'm not sure whether I'm வாட் அ ரவுண்டரா டேய். ஈஸி பண்ணிட்டானுங்க. ஃப்ளாலெஸ் ரவுண்ட்ஸ். Loud is taking it up. ஆக்சுவலா அந்த 9th ரவுண்ட்ல அவனுக்கு பண்ண ஒரு ஸ்டூபிடிட்டியால வந்தது. This is what happens when you're not closing the round properly. As I said, Victor needs a little push. Victor was one of the star player. Victor கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். But he won. ஏய் ஸ்டக் ஆயிட்டான் ஆக்சுவலா. whereas அவனுங்க எல்லாருமே பிக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. So that's one of the key things. Always spam the smoke a little bit maybe. It's one of the crucial stuffs. Nice. சாதக் மாட்டிக்கிட்டான். விக்டர் என்ன சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்றான். சூசைட் டிராப் அது விக்டர் பண்ணது. என்ன விக்டர் இவ்ளோ சோக் ஆவறான். விக்டர் யூஸ்ட் டு பி a nice player bro. So now the crucial pick and like he's literally ஆனா pan அவன் சூப்பரா ஆடுறான் ஆஸ்பஸ். I don't know why Victor did that. Just spam பண்ணிருக்கலாம். It will be a better option. You heard them all are in low HP. Happy coach though. Aspas with the operator again. Crashes. What happened? Something wrong with crashes though. Time out. FNS needs to step up. If not FNS, sorry, FNS பாருங்க விக்டர். ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் விக்டர் பண்ணது வந்து one of the stupidest thing. I'm not sure this round is going to be clutched or not because they have stronger defense. Needs to be. ஏன்னா இங்க ஸ்வாம் பண்ணுவான்னு பச்சையா தெரிஞ்ச விஷயம். பா ட்ரிபிள் புஷ். Nice flash. Nice. Yeah. Pa, front, back. Sadak. Sadak is really on fire. Yay, 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 yay. Wow, yay, yay, yay. Hey, smart play. Semma smart play. Used to be marved தான் அதை பண்ணிட்டு இருந்தான். And suddenly A stepped up. Superb play.
Diablo for a reason though. Utilizing every timeouts, so it's crucial. Let's go, let's go. If first round in the round love optic ஜெயிச்சிட்டா it will be much more easier. அது literally love yeah saved the round. So that was so fluke. Optic desperately needs the win. In the round win பண்ணாதான் optic get a better chance. Crashy. இல்ல. No worry, no worry, no hurry. And the aggression that I'm worried about. It's very rare. டேரக்டா உடைக்கிறானுங்க ஃபிளாஷ் அடிக்காம வச்சிருக்கான். Oh! So close அது. Come on crashies, come on crashies. Plan பண்ணல. கிராசர் கொஞ்சம் கீழே எடுத்துட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். Oh! 3 HP clutch, fuck. Crashes are so good. Apart from that first free kill தாண்டி everything was perfect. I told you, the first round was crucial. When that's over, everything is over. They really did well. Did really well. It's a close call game, though.
back and goes to overtime and they're winning. And it's crazy match I see. Well, hopefully it keeps being that crazy. But it's been a pretty crazy time. We've been here for a very long time. What has been your favorite part about being here in Istanbul? Um, there's a lot of moments I wanted to say. The match we played, there was crazy moments, you know, the against Furia, Fnatic, FPX. We goes to overtime a lot, and there was a crazy match, and there's a lot of unforgettable memories. I think. Yes. All right, so the matches, I mean, I can't blame you because they were absolutely incredible. Some great series throughout there, and the fact that you guys were able to make it as far as you did is just utterly incredible. I mean, moving on, who do you think is going to be able to take this? Loud have the first map. Optics, though, still looking really, really good on Loud's map pick. Who do you think is going to be able to win the series? I think the Loud is gonna win this series because the last time Loud beat the Optic, and the map board for the route is so good. So I think Loud is going to win like a 3-0 or 3-1. Yeah, I think Loud is gonna win this series. Okay, there you go. Korean Jet is saying Loud is going to do it. We're not going to have the two-time. We are going to have the first Brazilian champions. We'll have to just wait and see. But last question for you here, Buzz. Do you have anything that you want to say to the English fans? Because obviously you've been having incredible international performances this whole year round. You've gotten so many people's attention on the English side. I want to give you the opportunity to say something to them in English. I just want to say everyone to thank you that who support us and watching us. That's after I lost, I want to say everyone that they give us the kind words, so that gives me energy, and that was so good. Thank you to everyone. I hope you guys enjoy this tournament. Thank you. Well, thank you so much, Buzz. 감사합니다. Congratulations on doing your first English interview without a translator on standby. Dave, maybe he's going to be out of a job. I don't know. But guys, we'll turn it back over to Yinsu and the rest of the crew. I'm just sad again. It could have been DRX, but it doesn't matter. We still have two amazing teams here. He thinks Loud is going to take it all 3-0, 3-1. Do you guys feel that way after what you witnessed on map 1? Honestly, I think it's so up in the air still, and already you're seeing the prep have an impact here. You've got the IGLs and the coaches already dictating the game in a different direction. Yeah, and one guy who's been leading the team over at Loud is Sadak. He is in the AIM Lab shoot-around as he's prepping for map 2. And Bren, you were complimenting Loud on the way that they prepared and the calling as well. How much does he need to step up, do you feel like, as the series gets longer? I think Sadak is one of the best IGLs in the world, and also just in terms of the impact that he has as a player alongside that. It's hard to make the kind of calls and adaptations while also still putting up numbers, but he's going to play such a huge and pivotal role for Loud the deeper this series goes. Because like I said prior, as we were heading into the map select, preparation goes out the window to a degree. And it comes down to, you know, the resilience, the mental game, and being able to essentially adapt to what your opponents are throwing at you on the fly. In fact, we already saw that on Ascent, I think. Yeah, the further Ascent went, the more the kind of the preconceived notions that both teams had coming into that map just went out the window. And they were adapting to the way that each team was playing over and over again. And so Sadak versus FNS in this IGL battle is going to be one of the most important elements of this entire series now to decide who takes the whole thing. Yeah, I think the battle of the minds is everything for these guys, especially as the series progresses, because we head into Bind now, and this is one of those maps that has generally been a strong favorite of Optics, but the last time these two teams played, Loud actually came out on top, and I think it also did kind of come down to the late-stage adaptation that Loud was able to provide. Yeah, it does bear mentioning that Optic are incredible at Bind. They are 10-1 globally with the composition that they run, and that one loss is to Loud. And it happened in the upper finals, and the way in which it happened is that Loud were running these sand crunches repeatedly. They were getting control of short, they were holding it with the Viper one way, and they were crunching sand, trying to punish Marv. Favorite team. There's a clear game plan there, but it also offers an Hello. opportunity for Optic to respond and come up with a counter of their own. Hello. சாரிடா ஆப்வியஸ்லி ஆப்டிக் தான்டா ஜெயிக்க வேண்டிய ரவுண்ட் விட்டானுங்க பிஸ்டல் எடுத்து ஓவரா பண்ணா ஏய் அது பிஸ்டல் எத்தனை அடிக்க முடியும் கிளாசிக்ல பி சைடு ஏன் அது அப்படி பண்ணாங்க தெரியுமா ஏன்னா கிளாசிக்ல மட்டும் தான் ஜம்ப் அண்ட் ஹெட் ஷாட் பண்ண முடியும் நீ ஃபேண்டம் அப்படி பண்ணனா செம டிவியேஷன் இருக்கும் ஃபேண்டம் சுத்த வந்து எடுத்துட்டு போய் அடிக்க வேண்டியதானே எதுக்கு பிஸ்டல் எடுத்துக்கிட்டு போய் சீன் டேய் அப்படி டேய் லூசுங்களா அது பிஸ்டல்ல தான்டா ஜம்ப் பண்ணி அடிக்க முடியும் அங்க டைம் இல்ல ஓகேவா இப்போ அவன் வந்து நின்னு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா
அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வால் பேங்கும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவன் வால் பேங்க் இருக்கும்போது அவன் நகர்ந்து அடிச்சிருவான். அது பிஸ்டல் தான் அடிக்கணும். அவன் அன்பார்ச்சுனேட் 3 ஹெச்பில கிளச் பண்ணிட்டான். அவன் அடிச்சாங்க வேற அவன் மாதிரி அடிச்சானே. அப்புறம் அந்த ஜெட் ஷாட் பாத்தியா? நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் பாரு, ஆஸ்பாஸ்னு ஒருத்தன் தான்ல, அவன் ஆங்கிள் ஹோல்டு பாத்தியா எப்படி இருந்தது? அதே மாதிரி மார்டும் சூப்பரா ஆடணும். எட போடா. மார்டும் அந்த இது நல்லா பண்ணான். என்னாச்சு போச்சா? ஏய் ஜெயிக்க எனக்கு என்னன்னா அந்த 9th ரவுண்ட் அவனுக்கு விட்ட உடனே தெரிஞ்சிச்சுடா. 9-12 இருக்கும்போது விட்டானுங்கல்ல. என் தலைவன் சாசி பறந்து பறந்து அடிக்கிறானே. 2 ரவுண்ட் சாசி சேவ் பண்ணி கொடுத்தான். நிறைய ரவுண்ட் சேவ் பண்ணான் bro. என்ன பெரிய ட்விஸ்ட் தெரியுமா? இதுதான் நீங்க நான் கவனிச்ச ஒரு விஷயம் ஒண்ணு எப்படின்னா, முதல்ல இருந்தே விக்டரும் அதுல வந்து பான் கார்டும் ரொம்ப சோக் ஆயிருந்தானுங்க. விக்டர் பிக்கப்பே ஆகல, பான் கார்டை பிக்கப் ஆயிட்டான் டக்குன்னு. அதுதான் பெரிய குருஷல். பான் கார்டா ஒரு ரவுண்ட் பான் கார்டாவால போச்சு. ஒரு ரவுண்ட் ஸ்மோக் பண்ணிருந்தா அந்த ரவுண்ட் வின்னு பண்ணல. அதுதான் சொல்றேனேடா, அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் உனக்கு கால் கொடுக்காம நீ ஸ்மோக் பண்ண வேண்டாம். அவனுக்கு யாருமே ஸ்மோக் காலே கொடுக்கல. ஐயய்ய கால் பண்ணாமே அவன் தான் சைட்லயே இருக்கான். அவனுக்கு அவனே தான் கால் கொடுத்துட்டான். பண்ண முடியாதுடா. அதுதான் உனக்கு புரியலையா? ஸ்மோக்கோட அட்வான்டேஜ். ஏய் ஜெட் தான்டா ஆடுவான். ஸ்மோக் பண்ணிருந்தா சேம்பர் இதுல அசென்ட்ல சேம்பர் வேஸ்ட். எல்லாரும் கில்ஜா தானே ஆனானுங்க. ரெண்டும் மிரர் டீம் அப்படியே. ஓ ஐபேட் கவர் இருக்கும் விசிடியா? யாருடா அது? என்ன ப்ரோ அவன் வந்து என்ன சொல்ல, அவன் ஸ்மோக் பண்ணிருந்தா புஷ் ஸ்டாப் ஆயிருக்கும் ப்ரோ. பண்ண மாட்டாங்கடா. நீங்க அதுதான் நீங்க திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றீங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணிட்டா வந்து வெளியில நிப்பானுங்கன்னு கிடையாது. கேவோ இருக்கும்போது இல்ல ப்ரோ டைம் கிடைக்கும் ப்ரோ. கிடைக்காது. டேய் இரு 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 ரொம்ப சிம்பிளாவே சொல்றேன்னா, ஒரு சாசி ஒண்ணு ஒரு ஓவர் டைம்ல ஏஐ அடிப்பான் தெரியுமா? வால் பேங்க் பண்ணி லைக் சும்மா ரேண்டம் ஷாட் மாதிரி அடிப்பான். அது ஸ்மோக்ல தான் அடிப்பான். ஸ்மோக்குள்ள இருந்து அடிக்கிறான்ல, அந்த ஸ்மோக்குள்ள வந்து ஸ்மோக் பண்றவனுக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ், இருக்கவனுக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ். புரியுதா உனக்கு? அதுதான் குரூஷியல் பாயிண்ட். ஒரு கேப்ல ஒரு என்ன சொல்ற ஒருத்தன் வந்து ஒரு கேப் நீ அதுதான் சொல்றேன்டா. ஹையர் த லாபி போடணும்னு வச்சுக்க, டிஃபால்ட் விஷயம்லாம் வந்து சைல்ட்ஸ் பிளே மாதிரி இருக்கும். லைக் 1 among the 10ல தான் வின் ஆக முடியும். சாரி 10 among the 1ல அப்படி ஆயிடும். ஏன்னா இப்ப நம்ம முக்கியமா இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம், நிறைய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, யாருமே இன்னொரு பிளேயரை டிபெண்ட் பண்ணி ஆடல. வெறும் ட்ரேடு நல்லா சூப்பரா ட்ரேட் பண்ணானுங்க. இங்க ஒரு கிலோ அங்க ஒரு கிலோ அப்படி இப்படின்னு. பட் மிச்சபடி எல்லாரும் அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்மோக் இல்லாம தான் உள்ளே போனானுங்க. அது நல்லா இருந்தது. மார்டு வந்து ஒரு ஸ்மோக் தான் போட்டுட்டு இருந்தான் அவனுங்களுக்கு. மார்டு நல்லா ஆடுறான் ப்ரோ. மார்டு சூப்பரா ஆடுவான்டா. ஆப்டிக்ல எல்லாருமே சரியான பிளேயர்ஸ். எனக்கு என்ன பர்சனலா என்னன்னா, விக்டர் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணியிருந்தானா கேம் எங்கேயோ மாறி இருக்கும். எனக்கு விக்டர் சொதப்பிட்டான் தான் சொல்லுவேன். சொதப்பிட்டான். அவனுக்கு அன்பார்ச்சுனேட் ஆயிடுச்சு. நீங்க ஒளப்ப ஐயோ இப்படி பண்றானே அப்படி நினைச்சேன். இப்ப இந்த மேட்ச்லயே பாரு. இதுல ஆரம்பிச்சா ஏய் வாடா என்ன ப்ரோ ப்ரோ இதுல கேம் சவுண்ட் வர மாட்டேங்குது. அப்புறம் இதுவும் வர மாட்டேங்குது. நான் வால்யூம்னு போறேன். 2 சவுண்டும் வரலையா? இதுக்கு மேல என்னடா சத்தமா இருக்குது? கேம் சவுண்ட் வரல, உங்க வாய்ஸ் சவுண்ட் வருது. என் வாய்ஸ் நான் ஸ்லோவா தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இந்த மைக் இல்ல. ஃபேஸ் கேம் மேல பண்ணுங்க. மேப் இருக்கிற சைடு அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவு சொல்றானுங்க பாரு. இது ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்றதுக்கு என்னடா? திவாக்னா வெச்சிட்டேன். மேப் கிட்ட அதான் மாத்திருக்கேன். இல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்றேனேமா, நாங்க நீங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போதுல இருந்தே சவுண்ட் கம்மின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இல்லடா அதடா மைக் சவுண்ட் கம்மின்னு தெரியும். இங்க வரு. செம்ம ஆடுவான்டா. ஆனா ஒளப்பனா தீவோல போட போறேன். ஆமா அதுவும் செம்ம பண்ணும். ஓ என்ன கிளட்ச்டா. ஆடு மாஸ் செம்மையா ஹோல்ட் பண்ணா. இவனுக்கு அதான்டா மார்டு. எனக்கு இந்த டீம்ல ஆப்டிக்ல நல்லா கிளட்ச் பண்றது நல்லா ஆடுறதுனா இன் மை ஒபினியன் வந்து ஆனா எவ்வளவு காமா விளையாடுறான்ல. மார்டு எஃப்என்எஸ் தான். இது எல்லாத்த விட எனக்கு மார்டு எஃப்என்எஸ் தான் பிடிக்கும். கிராஷிஸ் சூப்பரா ஆடுவான்டா. கிராஷிஸ் ரொம்ப நாக் ஆடுவான். இது ஆப்டிக்கோட கோச் அது குண்டா கோட்ல. அது வந்து லவுடோட கோச். ஆப்டிக் கோச் வந்து செட் இண்டோ கனடியன். சரி இதுல நீங்க கவனிக்கிறீங்களாடா? எந்த இதுவுமே அவனுங்க 4 பேரே போல பாத்தி 5 பேரா போல. ரெண்டு சைட்லயும் ஒரு பிரஷர் கொடுக்குறானுங்க பாரு. அது நம்ம பண்ணணும்.
வந்து ஏம் எல்லாருக்கும் வரணும் லைக் புரியுதா ஆமாடா எல்லாரும் அவ்வளவு ப்ரிசைஸ் தான் இருக்கணும் கேம் ப்ரிசைஸ் இல்லடா பிரஷர் கொடுக்குறது சொல்றேன் பை வாங்கிட்டானுங்களா ஏய் 4v2 வந்துருச்சு சேவ் ரவுண்ட்ல அப்படி கிடையாது பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணு ஏன் அதை பண்றான் அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணும் இப்படி பண்றான் அப்படி பண்றான்ற வெறும் பாயிண்ட் மட்டும் பண்ணக்கூடாது கரெக்டா தான் போனான் ப்ரோ அவன் அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்து புஷ் பண்றான் பாருங்கடா அதுக்கு தான் சொல்றேன் நான் சொன்னேனா ஓடு சூப்பர்டா க்ளோஸ் ப்ரோ இன்ஃபோ ஃபிளாஷ்ல மாட்டிக்காத மாட்டிட்டேன் பரவாயில்ல இப்போ இவன் ஓகே போச்சுடா வேணா இருங்கடா நீங்க ஏன்டா கமெண்ட் ஸ்னைப் கேம் பாருண்ணா நீ அடிச்சிரல அவன் ரெடியா இருக்கான்ல சேவ் தி ரவுண்ட் உனக்கு புரியலையா அவன் ஃபிளாஷ் வந்து இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பண்றான்டா யூடியூப்க்கு வரேன் யூடியூப் வரேன் காப்டா இதான் பண்ண வேற மாட்டீங்க நீங்க ட்விட்ச்ல அதிகமா போதல ஏன் அதல பார்க்க மாட்டீங்க ட்விட்ச்ல பார்க்கணும்ன்றியா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பாத்துட்டு நீங்க லாக் பண்ணலையா ட்விட்ச்ல கூட பார்க்கலாம் ஷாட் நல்லா இருந்தது இல்ல ப்ரோ ஸ்கை பண்ண தப்பு ப்ரோ நான் சொன்னேன்ல அவன் அத வச்சு தப்பு கிடையாதுடா see ஒரு கெஸ் ஆஃப் ப்ளே தான் ஜிகில் கம்மியா பண்ணுவேன் ஆப் இருக்கானா ஜிகில் அவ்வளவுதான் அப்படி இல்லனா ஷோல்டர் பிக் தான் மாவுக்கு அதுக்குள்ள அல்ட் வந்துருச்சு சாசி வந்துட்டான் சேவ் பண்ணிட்டான் some utility missing Sassy actually going to offset this now with the ultimate being available but that was a wonderful யார் லவுடிகோவா இல்ல இது ரெண்டு பேரும் பை தான் ரெண்டு பேரும் பை இல்ல அந்த போன ரவுண்டா ஸ்னைப்பர் மினி மேப்ல வந்து ஏஐ மட்டும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் சேம்பர் என்ன ஏஜென்ட் சேம்பர் ட்ரேட் பாத்தியா மறுபடியும் ட்ரேட் தலைமை ஸ்டாக்ஸ் பாஸ்ட் இருக்கான்டா போட்டுறான்டா அடிக்க மாட்டான் அடிக்க மாட்டானா போன மேட்ச் சீ இரு இங்க பாரு இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்களா எவனும் மாட்டல இல்ல இப்ப அந்த சைடு யாருமே இல்லன்னு இவனுக்கு தெரிஞ்சிரும் அதுதான் சொல்ற எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அவளோ ஏயோட ப்ளே மட்டும் பாரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் இப்ப பாரு ஓட்டான் சாசி அடிக்க மாட்டானா நீ டேய் ஃபாஸ்ட் ஸ்னைப் கடைசியா அவன் லோ ஹெச்பின்னும் போது ஏன் அதை எடுத்தான் சொல்லு ஹெட் எடுத்தான் கையில வேண்டல் இருந்தாலும் நீ சொல்லு எந்த விஷயத்துல ப்ரிசைஸ் அது கரெக்ட் ஏன்னா ஹெட் அண்டரோட அக்யூரசி எப்படின்னா நீ மூவ்மெண்ட் எரர் வந்து ஹெட் அண்டர்ல கம்மி ஸோ இப்போ ஒருத்தன் லோ ஹெச்பி 1 ஹிட் அப்படின்னா ஹெட் அண்டர் தான் உனக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் மற்ற கண்ணை விட அது இல்லாம எவ்வளவு தூரம் ரேஞ்சுனாலும் அது 50 ஹெச்பி இல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் புரியுதா உனக்கு அந்த மாதிரி யோசிக்கணும் என்னடா ஃபிளாஷ் அது அதுலயே கொல்றா மாதிரி ஸ்டிங்கர்ல இவ்வளவு தூரத்துல அடிக்கறான் பிரேக் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல அந்த அளவுக்கு விக்டர் ரொம்ப சோக் ஆவறான்டா அதான் பிரச்சனை ஆனா இது எனக்கு கொம்போ இருடா எங்க போகுது இது ஹெட்ல அடிச்சா செத்து போனா ஐயோ சாவ மாட்டான் பட் ஹெச்பி கம்மி நைஸ் அவனுக்கு எவ்வளவு நேரம் நிக்கிறான் பாரு நவுறவே மாட்டேன்றான் ஏய் உங்க காம்போசிஷனுக்கு 212 தானே 23 212 யாரது சொல்ற இது லவுட் தான அட்டாக் பண்ணுது டேய் அட்டாக் ஆப்டிக்டா லூஸ் பைல
ஆப்டிக் 2-1-2 2-3டா 2-3. எப்படி சொல்றீங்க ரெண்டு பேரும் ஏய் வந்து இல்ல முதல்லயே வந்து பி மைனஸ் சும்மா ஃபேக் பண்ணிட்டு தான் போனோம். 2 பேர் பில இருப்பானுங்க, 2 பேர் சாரி 3 பேர் பில இருந்தானுங்க, 2 பேர் ஏல இருந்தாங்க. சடாக் ஒரு கிளட்ச் விடுவானா இப்ப இல்ல சடாக் கிளட்ச்லாம் விடு என் தலைவன் சொன்னா பாரு. இப்ப பாரு ஏ கிட்ட மாட்டிட்டான். என் தலைவன் சொன்னா பாரு. அட்டாக் பண்றது தானே. எனக்கு இது ரெண்டு டீமும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. யாரு என்ன கிரீனா இருக்கு. கிரீன் பிரச்சனைடா. அட்டாக் ஆப்டிக். அன்டிஃபீட்டடா. சாம்பியன் 5-0. இந்த மேட்ச் நீங்க தோக்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். இந்த மேட்ச்லடா இந்த பிக் வந்து ஆப்டிக். இந்த மேப் பிக் ஆப்டிக்ல அவனுங்க சூப்பரா இருக்கானுங்க. ஏனா நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபென்ஸ். சோ ஆபரேட்டர் பிளேயர் ட்விஸ்ட் என்ன தெரியுமா? லவுட் டிஃபென்சிவ் டீம். அவனுக்கு டிஃபென்ஸ் சூப்பரா இருக்கும். அஸ்பாஸ் மட்டும் தான் அக்ரெசிவ் ஆடுவான். ஆப்டிக்ல எவனும் ஆஃப் பண்ண மாட்டான். ஏய் தான் அட பாவி ஏய் ஆப் மான்ஸ்டர்ரா. நானே லவுட்ல ஏறறேன். லவுட்ல ஆஸ்பாஸ் அவன் ஆப்பர். ஆனா ஆஸ்பாஸ் இதுல ரேஸ் எடுத்துறான். ரேஸ் வச்சிருக்கான். ஆனா ஆஸ்பாஸ் அவ்வளோ மோஸ்ட்லி ஆப்பே எடுக்க மாட்டான். ஏய் போடாங்க ஜெட் எத்த ஆப் மட்டும் தான் ஆடுவான். ஜெட் தலை ஆப் தான் ஆடுவான். ஜெட் எடுத்தான்ல எத்தனை தடவை ஆப் ஆமாடா ஆப் பண்ணான்டா அவன் நல்லா பாடுறான். அதான் எத்தனை தடவை ப்ரோ பண்ணா அதான் சொல்றேன். அவன் ஈகோ டேய் லூஸ் டிஃபென்ஸ்ல எல்லா ரவுண்டும் ஆப் பண்ணான்டா. அட்டாக்ல பண்ண மாட்டான். 4-5 டைம்ஸ் தான் பண்ணான். அதுலயே முடிஞ்சுல. ஓடிலயே ஆப் தானடா பண்ணான். அவன் ட்ரெண்ட் எல்லாம் ஓடில ஆப் பண்ணுவானுங்க. பாத்தில் இருக்கான் அப்படினு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. சரி அது ஒரு இன்ஃபோ தான்டா. அவேரா இருப்பானுங்க. அத கமிட் பண்ணல பாரு அவனுங்க. ஒரு அவேர்னஸ் ஓகே அப்படியே நிக்கிறான் போய் நீ வெல்ல வாடா நீ வரதுக்குனே. நீ பண்ணத பண்ணிட்டே இருந்தனே மேடே ப்ரோ உன்னை அமுக்குவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி தான் போய் வேணும். இல்ல அமுக்குறத தாண்டி இதுல நீ பாரு ரெண்டு சைடுலயும் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க மாட்டானுங்க. காமா இருக்கானுங்களா அந்த காம் ரொம்ப முக்கியம். 30 செகண்ட் தான் இருக்கு இன்னும். ஒரு பிக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அக்ரெஷன் காட்டுவானுங்க. அந்த பிக் வரைக்கும் வெயிட். எபிலிட்டி ஸ்பாம் ஆயிடுச்சு யூஸ் ஆயிடுச்சுல. ரேஸ் பாரு கெட்டா உட்கார்ந்திருக்கான். இப்ப அக்ரெஷன் வரும் பாருங்க. ஒரு பிக்குக்கு அப்புறம் தான் வரும். இவன் எங்க இருந்தா வந்தான்? And now with 10 seconds, they got to get the pawn. Can anything deny it? Dion gets popped, and they need to get the site under control. Damage achieved. 4 seconds. 4 seconds இருந்தால பண்ணிரலாம். Spree goes along. லூஸ் பைல. நல்லா வாளறடா. 4 seconds இருந்தால பண்ணிரலாம்டா. நான் 2 செகண்ட்ல திருப்பி டாப் பண்ணனும் தெரியல. ஐயோ ப்ரோ இவன மொத டிஸ்கார்ட் விட்டு வாச்சு விடு ப்ரோ. தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கான்ல. என்னது? ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா இங்க வராதடா கிளம்புடா. இல்ல பெரிய ட்விஸ்ட் என்னன்னா வைப்பரல்ட்டுக்குள்ள தான் இருப்பாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா அவன் வெளியில வந்தான்ல அது நல்ல பிளே தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. உனக்கு புரியாது. ஆடுற வரைக்கும் புரியாது. ஏன்னா அது வந்து ஏத்த மாதிரி வெளில வரணும். வெளில வந்தானே செத்தான். வெளில வந்து ஜெயிச்சா பரவாயில்லை. டேய் அறிவிங்களா நீங்க ஆடாம தெரியாது. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா இல்லையா? வெளில ஓகே அதெல்லாம் புரியுது. வெளில அப்ப சான்ஸ் அதிகம்டா. உள்ள இருந்து எடுக்கிற சான்ஸோட வெளியில வந்து எடுக்கிற சான்ஸ் அதிகம். புரியுதா? சான்ஸ் அதிகம். ஈம்பாக் ஜெயிச்சிருந்தா கண்டிப்பா எடுத்துப்பான் வைப்பர். அந்த ஈம்பாக் இருந்தா ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஜிஜி. ஓடு. அவ்வளவுதான். அந்த பாத்தல கிரீடி இல்லாம பின்னாடி இருந்தா ஸ்னைப் கார்டு அந்த ஏன்னு போயிருப்பான். அடி பேக் டு பேக் போனாங்க. என்ன ட்ரேட் பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு கிராஷ் சோவா ஆடுறலாம். பாத்தியா? பா இப்பதான் உனக்கு தெளிவா புரியுது. ஏன் நான் திட்டுறேன்னு புரியுதா? யூட்டிலிட்டி வின்ஸ் த கேம். நான் இனிமேல லிட்டரலா நியான் எப்பவும் விளையாட மாட்டேன். ஜெட் ரேனா ரெண்டுத்துல மாறிட்டேன். தாராளமா ஆடு. சோலோ போ. யாரும் நான் தடுக்க மாட்டாங்க. நான் திரும்பி ரேஸுக்கு வரலாம்னு இருக்கேன். எபிலிட்டியே யூஸ் பண்ண மாட்ற. இல்ல எபிலிட்டியே யூஸ் பண்ண மாட்ற. அப்புறம் எப்படி ரேனா இது ரேஸ் எடுப்ப? எபிலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணிட்டே நான் ரேஸ் விளையாடலாம்னு இருக்கேன். நீ ஒரு பிளேடா. இப்போ நீ ஒரு சோலோ போ. ரேஸ் ஆடு. டாப் ஃபிராக் பண்ணு. எத்தனை கில் உனக்கு வந்து நேட்ல வருதுன்னு காட்டு. மேக் சென்ஸ். நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன்பா. உள்ள இருக்கான்டா விக்டர்.
டாக் பார்க்கல. டாக் பார்க்கல. நேடு. எப்படி மாறிச்சு பாரு. சேவ கிளட்ச் பண்ணிட்டாரு. லாஸ்ட் வேரியன்ட். நீங்க அதை கியூப் பண்ணணும். புல்டாக் கியூப் பண்ணணும் நினைச்சேன். அது லாஸ்ட் ரவுண்ட்ரா. லாஸ்ட் வேரியன்ட். நான் செகண்ட் வேரியன்ட் வச்சேன். கேமோஃப்ளாஜ்ல நீங்க வச்சிருக்கிறது. நல்லா இருக்கும். நல்ல கலர். இவ்வளவு பெரிய கிராஸ்ல லாங் ரேஞ்ச்ல மட்டும் ஹெட் டேப் பண்ண முடியல. அப்படி இல்லடா. சில க்ளோஸ் ரேஞ்ச் சூப்பரா இருக்கு. லாங் இதுல டிபெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் கரெக்ட்டா இருக்கும். இவங்க எல்லாம் கிராஸா வச்சிருக்கதே ஒரு சும்மா தான். ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து எங்க இருக்குன்னு அவங்களுக்கே தெரியும். அவ்வளவு ஹார்ட் விளையாண்டுருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் கிராஸா வச்சிருக்கதே ஒரு சீனுக்கு தான். கிராஸர் இல்லாம ஆமாப்பா இவங்க கிராஸர் இல்லாம விளையாண்டு ஹெட்ஷாட் அடிச்சு வின் பண்ணி எல்லாம் காட்டிருப்பாங்க. இவங்க அந்த கன்னோட சைடு வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க. கரெக்ட்டா. ஆனா ரன் கன்லாம் நான் அப்படி தான பண்ணனும். கன்ன தான் நான் எப்பவுமே ரன் கன் பண்ணும்போது கிராஸர் பார்க்க மாட்டேன். கன்ன தான் பாப்பேன். இந்த டைரக்ஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு. கன்ன பார்க்க கூடாது. ஆப்போனன்ட்ட பார்க்கணும். மேட்டர் மோர் இன்டு ஆப்போனன்ட் பிளேஸ்மென்ட். நான் கன்னோட அந்த புல்லட் see இப்போ வெக்டர் நின்ன இடத்துல இருந்து நேடு போட்டது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட் தான். அவன் அந்த நேடு எதுக்குன்னா கிளியர் பண்ணணும்னு போட்டான். அந்த மாதிரி குரூஷியல். இல்லடா கிளியர் அதுதான்டா. டேய் பாத்துட்டானா இவனும் தானே பார்த்தான். ஜட்ஜ் அண்ட் இது தானே. ஏன் ஆசிட் போடல? அவனுக்கு தெரியாது. அவன் பார்த்துட்டான். அவன் நினைச்சால எடுக்கறப்ப செத்துருவானோ பயம். சொல்றான் பாரு. எக்யூப் ஆகும்போது அடிச்சிருவாங்க இந்த சைடுல இருந்து. அவன் எடுக்கல. அவன் ஏன் எடுத்தானா அது சேவ் ரவுண்டு. அந்த மாதிரி யோசிக்கணும். கண்டுபிடிக்காதடா. இரு கரெக்டா சொல்றான். சரி நீ ரேஸ் ஆடலாம்டா. பி பி இரு பி உக்கால ஒரு லைன் அப் இருக்கு ரேஸுக்கு. என்ன லைன் அப் சொல்லு. இது பூம் போட் தானே. இது யாருக்கனா தெரியுது. யார் விளையாட மாட்டா அவனுக்கு கூட தெரியும். அதான் யார் எங்க எப்படி எங்க இருந்து போடணும். அந்த ஜக் மாதிரி இருக்கு. ஏடா ஏல சொல்ல மாட்டான். பாக்ஸோட எட்ஜ்ல போட்டா போவும். நீ சாச்சட் போடுவ பை தி வே. ரேஸ் ஆடுற ஓகே. நான் சாச்சல் கேம்ல பார்த்தானே இம்ப்ரஸ் ஆனாங்க. நொட்டுனாங்க. ரோசா தான் விக்டர் முக்கவாசி ரோசா தான் பண்ணுவான். ஓ நைஸ். லோ வர மிஸ்டர் என்னடா 350 hours race. யாரா சாரி அதான் bro 350 hours of useless race place. ரோசா சேவ் பண்ற. சாச்சல் போட்டு ஆஃப் பண்ணி அடிப்பேன். நீ ஆப்ல அடிப்பேன்னு சொல்றல அதுவே கெஸ் கேம் தான். உன் ஆங்கிள்ல வராம சுத்தின்னு வந்துட்டா என்ன பண்ணுவ? அதுவே அவரால இப்போ வரைக்கும் நம்ப முடியல. நீ ஆப்பர்ன்றது ஸ்னைப்ன்றத பார்த்தா தான் தெரியும். டேய் நான் உன்ன ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்க சொன்னாலே நீ அடி வாங்குறடா. அது ஒருமா ஆடா இருக்கு. கடைசியா நீ ஆப்ல அப்படியே வெறித்தனமா ஆடி எத்தனை நாள் ஆச்சு? ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 வாரம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆனா லாஸ்ட் வீக் நான் இல்ல யார் எத்தனை எந்த ஏஜென்ட் கூட ஃபிராக்சர் ஜெட் தான் ஃபிராக்சர் என்னைக்காவது ஒரு ஜெட்ல ரேனா நீ எனக்கு என்னன்னா நீ மத்த ஏஜென்ட் ஆட கத்துக்கிட்டாதான் உன்னால டேக்கிள் பண்ண முடியும்டா. அதுதான் பெரிய பிரச்சனை உன்கிட்ட. வைப்பர் இல்லடா ஒரு கண்ட்ரோல் இனிஷியேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியணும். ஆட விடணும்டா சீரியஸா. 100 போணும். அப்பதான் தெரியும் அவனோட வலி என்ன. அதோட வலி என்ன. சரியான சாச்சல் ஆனா விட்டான். நல்ல சாச்சல். கேம் ரீட் பண்றான். சரி இப்போ இந்த ஏஜென்ட் காம்போசிஷன் நம்ம எத்தனை யார் யார் என்னென்ன ஆடுவாங்கன்னு சொல்லுங்க. obviously நான் வைப்பர் ஆடுவேன். ஏன்னா no one can do better than me. ட்ரூ. வேற ரேஸ் வேற மேட் நான் தாமரை ஆடுவேன். அந்த பிரிம்முக்கு பதிலா ஓமன் ஆடுவேன். நீங்க எதை சொல்றீங்க? லவுட் சொல்றீங்களா ஆப்டிக் சொல்றீங்களா? ரெண்டு பேரும் மிரர்டா. டேய் யாரா இவன்?
ஆல்மோஸ்ட் மிரர். ஆல்மோஸ்ட் மிரரா? ஒரு ஏஜென்ட் தான்டா டிஃபர். நீ நல்லா பாரு, ரேஸ் ஆப்பர் கிடையாது. அப்ப நீ ஆப்பர் ஆடுவியா ரேஸ் ஆடுவியா? இவன் ஆட விடணும் அப்போ. ஆனா லைக் நான் பிரம்மோட பெட்டர் ஓமன் விளையாடுவேன். நீங்க என்ன ப்ரோ இன்னும் டைம் அவுட் இருக்கு அந்த எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. சொன்ன உடனே எடுக்கறானுங்க. அப்படி கிடையாதுடா. ஏன் இந்த ஏஜென்ட் காம்போசிஷன் ரீட் பண்ணியா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு. இப்போ இந்த ஏஜென்ட் எதுக்கு எடுத்து ரெண்டு டீமும் ஏன் இந்த ஏஜென்ட் எடுக்கறானுங்க? ஏன் வந்து ரேஸ் இஸ் தி ஒன்லி டுவலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தெரியுமா? வைப்பர் இஸ் a sentinel controller hybrid extremely good at defense. நீ இரு, அவன் சொல்லட்டும். சொல்றா ஸ்னைப். அவன் என்ன மாதிரி யோசிக்கிறான். அப்படி கிடையாதுடா. நீ யோசிச்சு பாரு, ரேஸ் ஏன் பிக் பண்ணோம் டூலிஸ்டா? வேற யாராவது எடுத்துக்கலாம்ல. அதான் கிடையாது. வைப்பர் அண்ட் ரேஸ் காம்போ இருக்குல்ல, அது எப்பவுமே ஹை அண்ட் கில்ஸ் குத்துரும். ஏன்னா அவன் வல்னரபிளி இவனோட டேமேஜ். ரேஸுக்கு இன்னொரு ஒரு வெயிட்டான ஒரு எபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தனா, ரேஸ் வந்து மாஸ் டேமேஜ் கொடுக்குற ஏஜென்ட். மாஸ் டேமேஜ் கொடுக்கும் ரேஸ் மட்டும். இப்போ அவன் ஒரு நேரத்தில் 5 கிலோ எடுக்கலாம், புரியுதா? அந்த மாஸ் டேமேஜ் இருக்கும். அதனால ரேஸ் எப்பவுமே குரூஷியல் பிக். அதிக சிப் டேமேஜும் கொடுக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு அவன் ஷீல்டை ஒரு நேடு போட்டு ஷீல்டை மட்டும் பிரேக் பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் ரேஸ் பண்றதுனால ரேஸ் வந்து யூனிக்கான ஏஜென்ட் இங்க கிராஸ் ஆங்கிள்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. அண்ட் இப்போ நீ சொல்ற தெரியுமா, நீ ஆப்பர் ஆடினா ரேஸ் ஆட முடியாது, ரேஸ் ஆனா ஆப்பர் ஆட முடியாது. அப்ப நீ என்ன சூஸ் பண்ணுவ? ஜெட். இந்த ஏஜென்ட் இந்த மேப்புக்கு ஜெட்டே தேவையில்லப்பா, யாருமே ஜெட்டா இல்ல. ஸோ சேம்பர் ஆடுற நீ, சேம்பர் நீ நல்லா கவனிச்சா தெரியும், அவன் வேண்டலை விட ஹெட்ன்ற அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவான். அப்போ நீ ஹெட்ன்ற எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பார்த்துக்கோ. அண்ட் மோரோவர் அவன் டிபியோட பிளேஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டே இருந்தா, அவன் அக்ரெசிவா போகும்போது போடுறானோ இல்லையோ, ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணும்போது டிபியில தான் இருப்பான். நீ அதை நல்லா கவனி. சி ஒரு பிளேவை இம்ப்ரூவைஸ் பண்றது வந்து எப்படின்னா, அந்த டீமையே பார்க்கணும், இவன் பிளேவை எப்படி டீம் அக்செப்ட் பண்ணுதுன்ற மாதிரி இருக்கணும். நான் வந்து ஒரு கில்ல திட்டம் போயிட்டு எனக்கு ஆப்பு குத்திங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இல்ல சேம்பர் ஆடலாம்டா, ஆனா சேம்பர் ஆடினா இது பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஏஜென்ட் ஆடினா இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மேண்டேட் திங் இருக்கும். அது பண்ணாதான் உன்னால டீம் சர்வைவ் பண்ணும், இல்லைன்னா டீம் தோத்துரும். லவுட் தோப்பாங்கன்னு சொன்னதுக்கு காரணமே அந்த ஆப்பிங் ஃபேக்டர் தான். ஆப்பர் இல்ல இவங்ககிட்ட. இல்லடா, இதுல வந்து ஆப்பர் என்னன்னா கிராஸ் ஆங்கிள் சூப்பரா ஹோல்ட் பண்ணிடலாம். நீ சொன்ன மாதிரி ஆப்பர் ஆஸ்பஸ் பண்ணுவான், ஆனா ஏ அலோவ் பண்ண மாட்டான். அதுதான் அங்க கீ ஃபேக்டர். ஏ அளவுக்கு பண்றானோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் ஒரு சேம்பரா இருந்திருந்தா பர கன்கஸ் ஆனவனே புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. என்னப்பா ஜி மட்டும் ஏன்னா மைண்டுக்கு எப்பவும் போகாது? லைக் அவங்ககிட்ட எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஆஃபர் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா லைக் ஜி மைண்ட் எப்பவுமே போகாது. ப்ரையாரிட்டைஸ் யாருப்பா? எந்த டீம்? ஜியா குளோபல் ஈஸ்போர்ட் ஏன் போக மாட்டானுங்கன்னா, சி அந்த ஒரு ஆப்பருக்காக இவனுங்களோட ஸ்ட்ராட்ஸை விட்டனா கிடையாதுப்பா. டே இரு இரு, நீ எதை வச்ச ஆப் ஃபேக்டர்ன்ற? இப்ப டிஃபென்ஸ் பண்ற ஆப் எப்படி எடுப்ப? இந்த மேப்ல உங்களால அட்டாக் லாக் பண்ண முடியாதுன்றீங்களா? இந்த மேப்ல நீ நீ சொல்ற மாதிரி ஆங்கிள் எப்படி வின்னபிள் சாய்ஸ் எப்படி நீ கொடுப்பேன்னு கேக்குற. ஏ சைடுல நீங்க அந்த இது வச்சு அட்டாக்கிங்ல நீங்க இது பார்க்கலாமா? சரி இப்படி ஏத்துக்கோ. டிபி நீ அங்க பாக்குற, ஓகே. உன்னை பிளைண்ட் போட்டு புஷ் பண்ண மாட்டானுங்களா? டீம்மேட்ஸ் இருக்காங்களா? டீம்மேட்டும் பிளைண்ட் ஆவாங்கல்லடா. என்னடா இது கதை? உன் ஆப்பரை சேவ் பண்றதுக்கு உன் டீம்மேட் ஆடணுமா? உன் டீம்மேட்டை காப்பாத்துறதுக்கு நீ ஆப் ஆடுவியா? ஜி நிறைய கேம் தோத்தது. ஜி ஏன் விஎல்டி மாஸ் காட்டினானுங்க ஒரு இடத்துலனா, டபுள் கண்ட்ரோலரை பெர்ஃபெக்ஷன் பண்ணிட்டானுங்க. நீ ஆப் பண்ணன்னு வச்சுக்க. விஎல்டி ரீசெண்டா ஒரு இது ஜெயிச்சானுங்க தெரியுமா ஜி? எனிக்மா கிட்ட பண்ணனுங்களே, எனிக்மா ஜெயிச்சானுங்களா அந்த ட்ராஃபி? அது ஆமா எனிக்மா ஜெயிச்சானுங்கல்ல. அதோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் எனிக்மாவும் விஎல்டியும் என்ன பண்ணிட்டானுங்க, டபுள் கண்ட்ரோலரை வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பண்ணிட்டானுங்க. அந்த எம்டபிள்யூ அவன் தானே கண்ட்ரோலர் ஆனா? எனிக்மாலையா? எக்ஸ்காலி வந்து டூலிஸ்ட் ஆனா? எக்ஸ்காலி டியூலிஸ்ட், ஆர்விக்கும் டியூலிஸ்ட், சேம்பர்ல டியூலிஸ்ட் விளையாடுவான். இல்லடா அதான் டூலிஸ்ட். யாரோ ஒருத்தன் சூப்பரானா. சி உனக்கு புரியுதா? டீம் கம்போசிஷன் பேலன்ஸ்டுன்னு ஒன்னு இருக்கும். ஏஐ வந்து ஜெட் தான் ஆடுவான் பைண்ட்ல, தெரியுமா? அது தெரியுமா? ஏஐ வந்து ஜெட் தான்டா ஆடுவான் பைண்ட்ல. சேம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் சேம்பர் ஆயிட்டான். ஏன்னா சேம்பர் பெட்டர் ஆப்பர்ல.
பெட்டர் ஆப்பர். இப்போ ஜெட் எடுத்து நீ ஜெட் நைஃப் டிபெண்ட் பண்றதுக்கு மாறிட்டான்ல ஃபுல்லா சேம்பர். ஒரு ஆப்பர் சேம்பர் ஆடுவாங்க. ஆனா நீ என்ன பண்ற, சேம்பர் அடம் பிடிக்கிற. ஏன்னா உனக்கு ஆப்வியஸ்லி உனக்கு ஒரு ஃப்ரீ கன்னு ஒரு ஃப்ரீ ஆப் கிடைக்குதுன்னா நீ அதை தான் டிபெண்ட் பண்ணணும். இப்போ எங்களுக்கு என்னன்னா நீ செத்தாலும் எங்களுக்கு இம்பாக்ட் இருக்காது, ஏன்னா ரஷ் பண்ண இன்னொரு டூலிஸ்ட் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டீம் பேலன்ஸ் மேட்டர்ஸ். கேம் ஸ்டைல மாத்தறீங்களா? அக்ரெசிவ்ல இருந்து கொஞ்சம் கேம் ஸ்டைல் இல்லடா, ட்ரை டு ரீட் த கேம். இன்னும் அக்யூரேட்டா சொல்லணும்னா கேமை ரீட் பண்ணி. நீ சொல்றல ஆப் எடுத்துட்டு ஃபிளாஷ் பண்ணா உன்னை எதுக்கு நாங்க சேவ் பண்ணோம், புரியுதா? ஃபேக் ஃபிளாஷ் பார்த்தல, சரியான பிளேல அது. ஃபேக் ஃபிளாஷ் சூப்பரா போட்டான், நல்லா இருந்தது. நீ சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒருத்தனுக்காக அந்த மேப் எடுத்தேன்னா கஷ்டம். ஏடிஎஸ் ஃபக் அப் பண்ணிட்டான். ஓய் ஸ்பாம்ல அடிச்சான். என்னதுன்னா ஸ்பாம்ல அடிச்சான். ஆமா மினி மேப்ல தெரியுதுல, அவனுக்கு தெரியுது இவன் பெர்ஃபெக்ஷன் பண்ணி அடிக்கிறான். இதுதான் நீ பண்ணணும். சி டீமுக்கு அவன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கான் பாரு, அவனுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல. அவன் சோலோவா போறான், ஆனா அவன் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றான். நீ இது பண்ணனா யூ ஆர் த பெட்டர் ஆப்பர். நீ இதை கண்டிப்பா பண்ண மாட்ட. ஏன் நீ பண்ண மாட்டேன்னா உனக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ் ஜெனரேட்டே ஆகாது. இப்போ இதெல்லாம் கால் பண்ணாதான் இந்த கால் வரும். லைக் எப்படின்னா நீ ஃபேக் ஃபிளாஷ் பண்றா நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. உனக்கு புரியுதாடா? அந்த ஏஜென்ட்டோட பேலன்ஸே பாருனா 5v. அப்ப நீ இந்த மாதிரி டாக்டிக்கல் ஷூட்டே போக முடியாது, நீ பேட்டில் ராயல் தான் போக முடியும். உனக்கு கால்ஸ் வரல, ஆனா உன்னோட சோலோ பிளேயர்ல நீ பிலீவ் அதிகமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உனக்கு டாக்டிக்கல் ஷூட்ல கஷ்டம். சரி ரேங்க் புஷ் பண்ணுவேன், கில் எடுப்பேன், எல்லாமே பண்ணுவேன். ஒரு டீம் கோஆர்டினேஷன் இல்லாம இது ரொம்ப ப்ரொசீட் பண்றது கஷ்டம். ஒரு இடத்துல ஆட்ஸ்டக்கா நின்றுவேன். சொன்னல அவனை நம்பி எடுத்தாயனா அவன் சோக் பண்ண ஆரம்பிச்சான்னா மேட்ச் தூந்துரும். அந்த மாதிரி நீ சொல்றல ராசி அதுதான் பண்ணுவானுங்க. ஜி வந்து ராசி சரியா ஆடலன்னு வச்சுக்கேன், ஜி தோத்துரும் அப்படின்ற மாதிரி கன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட். அது அதனாலதான் ராசியை வந்து இப்ப பிரச்சனையாகி நிறைய இஷ்யூலாம் வந்தது இப்போ. என்னது? ஆமா ராசி வந்து ஜி கோலி எடுத்தாங்க. ஆமாண்டா. சி உனக்கு புரியலையா, பெஞ்ச் பண்றது அதுக்காக கிடையாதுப்பா. சி ஒரு ஆல்டர்னேட்டா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆப்போனன்ட்டோட மைண்ட் கேம் விளையாடணும். இப்போ ஒரு அவ்வளவு பேர் வச்சிருக்காங்க ரோஸ்டர்ல. சோ அந்த கன்ஃபியூஷன்லயே இருக்கணும். எப்படி ஃபேக் பண்றாங்க பாரு. இல்ல எபிலிட்டி ஸ்பாம் பாரு. கஷ்டம். பான்கடா நல்லா வேல நூல இறங்கல உயிரோட இருக்கா. தப்பிச்சிட்டான், பாத்துட்டான். டைமிங் தான். செம மாலி இருக்கு கீழே, மாலி இருக்கு கீழே, அவசரப்பட்டான். எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணுவான் வால் பேங்க். எங்கெங்கயோ போறான் பாரு. அல்டாப்லாம் இது பண்றான். அவன்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஆப் இருக்கு, அல்டாப் யூஸ் பண்றான், அவ்வளவுதான். அல்டாப் வந்து ரீகாயில் அதிகம் இல்ல, சோ நீ காலி ஆயிடுச்சுன்னு வருவ. சூப்பரா நானுங்கடா டேய். ஆஸ்பாஸ் இங்க இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. கண்டுபிடிச்சானு ஸ்பாம் பண்ணிட்டே இருக்கானே அவன். கண்டுபிடிச்சான், இப்பதான் கண்டுபிடிச்சான். இவ்வளவு நேரம் பாக்குறீங்கனா கொஞ்சம் டிலே இருக்கு. ஆக்சுவலா இவ்வளவு நேரம் தெரியாது அந்த அல்ட் இருக்கிற வரைக்கும். முன்னாடியே பின்னாடியான்ற சவுண்ட் வருது. அவன் சார் ஆல்ட்டே இறக்கிட்டான் பாரு. உனக்கு புரியுதாடா ஸ்னைப்பு? டாக்டிக்கல் ஷூட்ல கால்ஸ் தாண்டி அல்டிமேட்டா வந்து ஸ்பைக்கை சேவ் பண்ண. நான் ஏன் எப்பவுமே ஏஜென்ட் ஃபில் பண்றேன்? அல்டிமேட்டா வந்து நீ ஸ்பைக்கை டிஃப்யூஸ் பண்ணணும், வெதர் யூ பிளேயிங் குட் ஆர் நாட். நான் லைக் லிட்டரலா ஐ கெஸ் நான் வந்து கேம்ஸ் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் விளையாடுறதோட அதிகமா. இல்லப்பா நான் தான் சொல்றேனே, உன் கேம் ஸ்டைலு உன் கேம் எல்லாமே நல்லா இருக்கு, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். என்னன்னா நாங்க ஒரு விஷயம் பண்றோம்னா சொல்றோம்னா அது எதுக்கு பண்றோம் எதுக்கு சொல்றோன்னே உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நீ வந்து என்னன்னா நான் சொல்றேன் டே இந்த மாதிரி மிட்டுவாடா அப்படின்னா நீ அதை வந்து ரீடே பண்ண மாட்டேன், உன் பிளேயோட வந்து செட் ஆயிடுற. சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இப்போ மேடு சோக் ஆகுறன்னு சொல்லி சேஜ் எத்தான்ல, ஃப்ராக்சர்ல சேஜ் எத்தான் தெரியுமா? அவன் பாட்டு போயிட்டு லக் பண்ணிட்டே இருந்தான். மேட் வந்து லக் தான் பண்ணுவான்றது ஒரு 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 இப்படி செட்டான ஒரு விஷயம். நான் எதிர்பாராத விஷயம் ஜைனஸ் நல்லா ஆடினான் அந்த நம்ம ஆடின மேட்ச்ல. நான் இன்னொரு விஷயம் ஜைனஸ்க்கு கீழ நீ இருந்த. ஆமா அது சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. இந்த பக்கி நல்லா ஆடி இருந்தா நம்ம ஜெயிச்சிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அது நம்ம ஜெயிச்சிடணும், நம்ம எல்லாருமே நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இவன் சோக் ஆயிட்டான். சீனி இல்லடா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம விட்டுட்டோம். எனக்கு ரொம்ப வெறுத்துருச்சு ப்ரோ. அது ஆல்ரெடி விழ வேண்டிய மேட்சை இழுத்து புடிச்சலாம் கொடுத்தேன்டா ஸ்னைப்பர். இல்ல அது கொஞ்சம்
அண்ட் மோர் ஓவர் என்ன தெரியுமா, நம்ம அக்ரெஷன் காட்டினா அந்த கமிட்மெண்ட் ரொம்ப டிலேவா இருக்கு. இல்ல ஏன்னா இவன் கிட்ட நான் சொல்றேன், டேய் வால் போடாதண்ணா எனக்கு அதான் வருது அப்படின்னா. ஏன்னா அவன் அவன் உள்ள போறத மட்டும் தான் பார்த்து ஆடுறான். அதனால தான் நான் செகண்ட் டைம்லாம் அவனே உள்ள போட்டு நான் வெளில நின்ட்டேன். ஏன்னா இவன் அந்த வால் போட்டா என்னால ஆடவே முடியல. சைடுல அவங்க இருக்கானுங்க. நமக்கு ரொம்ப வொர்க் பண்ணனும். வொர்க்கே கிடையாதுப்பா. நம்ம நான் சொல்றேன் சூப்பரா வொர்க் பண்ணோம் லைக் ஸ்பெட் கிளைம் நம்ம ஜஸ்ட் அந்த டுவெல்ஸ் இது என்ன சொல்றது அந்த எய்ம் டுவெல்ஸ் மட்டும் நம்ம லைக் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுனா சரி எடுக்கிறது மாதிரினா இப்படி எடுத்துப்போம். ஏதாவது ஒரு ஏஜென்ட் டாஸ்க் எனக்கு கொடு. இப்ப நீ ரெய்னா எடுக்கிற இல்ல ஜெட், டேய் கம்முனுறா நீ கிளிக்கிற அப்படியே. சேஜ் எத்தா நீ பிளே இரு, சேஜ் எத்து நீ பிளான்டே பண்ண மாட்டற ஏன்? இதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லு. நீ இப்ப சூப்பரா சொல்ற பாத்தியா, அவசியம் கிடையாதுன்னு. இந்த மாதிரி ஆடினா சேஜ் வந்து பிளான் பண்றது ஈஸி, ஏன்னா வால் போட்டு பிளான் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி சேஜ் செத்துட்டா பா இரு சேஜ் செத்துட்டா டீம் இம்பாக்ட் ஆகாது. சேம்பர் செத்தா இம்பாக்ட் ஆகும். ப்ளேம் கேம் யாரு பண்றா தெரியுதா உனக்கு? ஸ்னைப் பண்ணல, நீ தான் பண்ற. அடம் பிடிக்கிறடா நீ. நீ லர்க் பண்றது நான் என்னைக்குமே தப்பு சொல்லல. லர்க் பண்றது ஃபைன் தான். சேஜ் சில ஏஜென்ட் எடுத்து நீ பண்றது அது ரொம்ப இம்பாக்ட். அந்த மேட்ச் நான் அவ்வளவுதான் எய்மே போச்சு விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட்னு சரி அப்படியே நான் பாட்டுக்கு அப்பையும் விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் கூட்டப்பையும் கூட வரல. அதான் கொஞ்சம் சீ உனக்கு வரலடா. உனக்கு இருப்பா உனக்கு ஏன் வரலப்பா? வெயிட் ஆவன் நாங்க எங்களுக்கு வருது இல்ல, ஏன் நீ அதை பண்ண மாட்ற? நான் அப்படி கேக்குறேன். உனக்கு ஏன் வரல? சரி லக் போறேன் அந்த மாதிரி தெரியுதுனா தம்பி நான் பின்னாடி ஏதாவது வரலாம்ல. சரி லக்குக்கு எதுக்குடா வெயிட் வேணும்? சைட் என்ட்ரிக்கு தானடா வேணும். ஆர்கேட் ஏன் ஆர்கேட்ல இருந்து மெயின்ல தான் புஷ் பண்ணனும் அவசியம் ஏய் இல்லை. ஆர்கேட் கூட வரலாம். அதுதான்ப்பா. நாங்க எல்லாம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டா இருக்கோம். ஓகேவா? நாங்க எல்லாம் இந்த சைட் கமிட் ஆகணும்னா நீ அங்க கூட வரணும். உன் கூட வந்து நீ வெயிட் ஆகிறதுக்கு எதுக்கு நாங்க அங்க புரியுதா? நான் தனியா போறேன்ல. புரியுது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியுது. கூட வருது இல்லப்பா. இப்ப எனக்கு ஏம் ஆஃபா இருக்குன்னா நான் எபிலிட்டி கேம் ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேவா? அதனால தான் நான் எடுக்கிற ஏஜென்ட் எல்லாருக்குமே வந்து எபிலிட்டி டேமேஜ் இருக்கா மாதிரியே எடுப்பேன். பிரிம்மா இருக்கட்டும், லைக் சேம்பரா இருக்கட்டும். நான் ஃபேட் எடுத்தா கூட கொஞ்சம் ரிசர்வ்டா தான் ஆடுவேன். நான் எபிலிட்டி ஏஜென்ட் தான் ஆடுவேன். ஏன்னா எனக்கு எபிலிட்டி நல்லா வரும் ஏமை விட. ப்ரிஃபரபிள் சொல்றேன். இப்போ எனக்கு வரலையா, டே நான் வெயிட் ஆகிறேன் இப்படி ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பிளே கொடுத்தேன்னா, நான் தான் உங்களுக்கு கன் வாங்கி கொடுத்து நான் ஸ்பெக்டர் ஆடுவேன். நான் நிறைய முறை இதை பண்ணியிருக்கேன் ஜூலியட்டிட்ட. டேய் நீ வாங்காத என்கிட்ட ஸ்பெக்டர் கொடு. நான் என்னை விட பெட்டர் எய்முக்கு நான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறேன். ஏன்னா ஸ்னைப்புக்கு நான் ஆப் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி. ஏன்னா என்னை விட பெட்டர் ஆப்பர் அவன் சோக் ஆகும்போது நான் அவனுக்கு ஆப் வாங்கி கொடுத்தனா ஸ்டூபிடிட்டி. அதுதான் பேலன்ஸ்டு. எனக்கு சோக் ஆகும்போது நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் பிக் கொடுக்குறேன்றது கிடையாது. சோக் ஆகும்போது டீமை வந்து நீ வேற மாதிரி கேரி பண்ணணும் அப்படிதான் இருக்கணும். அதுதான் பேலன்ஸ். அதுதான் நான் சொல்றேன். நம்ம டீமோட பிரச்சனை வந்து இவன் ஆடல அவன் ஆடல பிளேமை தாண்டி பேலன்ஸ்டாவே இல்லை. நம்ம இந்த ஏஜென்ட் இது பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இது வராது அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன் சம்பந்தமே இல்லாம எதுக்கு ஜூலியட் கண்ட்ரோலா ஆடணும், டூலிஸ்டா ஆடணும்? புரியுதா உனக்கு? இப்ப நம்ம டபுள் கண்ட்ரோலர் போனோம்னு வச்சுக்கேன், இவனை எல்லா மேப்பும் நான் வைப்பர் எடுக்க வச்சிருவேன். ஆனா இப்ப ஸ்னைப் கிட்ட கேட்டதுக்கே அவன் என்ன சொல்றான், நான் ஆஃப் பண்றேன், ஃபிளாஷ் அடிச்சா நீங்க என்ன கவர் பண்ணுங்க அப்படின்றான். அது பாயிண்ட்லெஸ் ஆச்சு. புரியுதா? தட் டசன்ட் வின் ரவுண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ். இல்லனா நான் அது எப்ப சொல்வேன்னா லைக் வந்து if you expect me to push as well as op அந்த டைம்ல நான் சொல்லுவேன். டேய் நீ ஆப் அட்டாக்ல எடுத்துட்டனா அபார்ட் ஃப்ரம் புஷ்ஷை தாண்டி யூ ஹேவ் டு ஹோல்ட் தட் ஆங்கிள் லைக் அ வால். அந்த ஆங்கிள் எவன் வந்தாலும் நீ அடிக்கணும், உன்னை தாண்டி அது வரக்கூடாதுன்னு அந்த ஆங்கிள் நாங்க பிளைண்டா விட்டு ஆடுவோம். அசென்ட்ல ஒரு மேட்ச் ஜூலியா டென்ஷன் ஆனான் தெரியுமா? அது அதனாலதான். ஏன்னா அவன் சொன்னான் ஜீனியஸ் டே அங்க நின்னு பாத்துக்கோ அப்படின்னா. ஜீனியஸ் என்ன பண்ணிட்டான் ஆர்வத்துல பிஏ ரஷ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பில ஸ்லோவா இருப்ப போனா. சி நான் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல, அவன் நல்லா ஆடலன்னு சொல்ல, அந்த ஒரு சின்ன மிஸ்கம்யூனிகேஷன் கேமை மாத்திச்சுல்ல. அதுதான் குரூஷியல். இப்ப இவனு அவர் எப்படி எட்டி பாக்குறானுங்கடா 5 பேரு. எப்படி எட்டி பார்த்தானுங்க பாத்தியா? இது நம்ம பண்ண மாட்டோம்ன்ற. ஏன்னா எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருக்க மாதிரி உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்ல. அதான் உண்மை. அந்த மாதிரி ஓப்பனா சொன்னா மேபி நான் வந்து மேட் எப்பவுமே லர்க் பவர் சொல்லுவேன். ஆனா நான் ஜூலியட்டியோ உன்னையோ லர்க் பவர் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா லர்க்கோட கான்செப்ட் வந்து மேடுக்கு நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி இப்ப நான் இவன் வைப்பர் எடுக்கிறான்னா நான் கண்டிப்பா ஒரு டூலிஸ்ட் எடுப்பேன். ஏன்னா குர்டா மூக்குல ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் ஒருத்தர் தேவை, ஒரு என்ட்ரி ட்ரேடர் தேவை. அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஜூலியட் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். நீ உனக்கு வந்து அந்த ஆங்கிள் எப்ப பாரு விட்டுருவ. அதுவும் நான் கவனிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும்.
See, அந்த அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணா சூப்பர். இப்பயே மேடோட காலை நம்ம கரெக்டா கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு மேட்ச் ஈஸியா இருக்கும். ஆனா மேட் கிட்ட நான் கவனிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவன் டவுனா இருந்தா குடுக்கவே மாட்டான் காலை. அவன் ஆக்டிவா இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கால் வரும். அவன் டவுனா இருந்தா ஆல் குட் கமான்னுவான். எனக்கு செம கோவம் வரும். ஓத்தா 5 men ஸ்டாக்ல போனா கம்முன்னு இருக்கான். இவன் என்னடானா இவன் கூட போகும்போது நம்ம 3 men தானே போய் இவன் கால் குத்துந்தான். அவன் டிலே பண்ணிட்டான். அவன் பிகே பண்ணல. ஏ கூட லைக் வைப்பர் கூட இன்னொரு நின்னான். ஃபேட் தானே. அப்பயே அடிச்சான் பாரு. பார்த்தேன். ஒரே நேரத்துல திரும்பினானுங்க. வைப்பரை பலியாக்கிட்டாங்க டக்குன்னு. வேற வழி இல்ல. அவன அன்பார்ச்சுனேட்டா திரும்பினாடா 2 பேர் நிக்கிறீங்கன்ற மாதிரி. இந்த மாதிரி பிளே எல்லாம் பண்ணோம்டா இவனை. அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிலீஃப் எல்லாமே தாண்டி என்னன்னா கேம் ரீட் தான் மேட்ரு. ஆனா பான்கேடா ஓமன் செம ப்ரோ. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு மாவுடு தான்டா செமையானா. மாவுடு போன எல்லா பிக்குமே சூப்பர். எனக்கு அப்படியே மேடு தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல லக் பண்ணதெல்லாம் வந்து சரியான லக். எடுத்துட்டாங்க டக்குன்னு. சரியான ஃபிளாஷ்ரா எப்பா. ஃபிளாஷ் சூப்பரா பண்றானுங்க. சூப்பரா ஸ்டான். என்னடா பஃபர்லாம் ஆகுது டேய். இதெல்லாம் ஆக கூடாதேடா. அதானே. இந்த ரவுண்ட் ரொம்ப குரூஷியல். ஸ்னைப் ரொம்ப சிம்பிள்ரா. கேம் பிளான் ஒன்னு இருக்கணும்டா. நம்ம கிட்ட பிளான் இல்ல. அவ்வளவுதான். இந்த மேப்ல இந்த ஏஜென்ட் இந்த ஏஜென்ட் தேவை. இந்த ஏஜென்ட் நெசசரினா நீ ஏஜென்ட்டை ஃபில் பண்ணணும். நீ என்ன பண்ற? நான் இந்த ஏஜென்ட்னு செட் ஆகுறல, அது மட்டும் மாத்தனாலே வின் ஆயிடும். ஏன்னா இவன் சென்டினல் தான், லைக் சேம்பர் சென்டினல் தான். ஆனா பர்பஸ் ஆஃப் சேம்பர் வந்து ஆப்பிங் தானே. யூரோ ட்ரை பண்ணிட்டேன் 100ல. டேய் உனக்கு புரியலையா? இந்த ஏஜென்ட்ல இந்த 5 ஏஜென்ட்ல வெர்சடைல் கிடையாதுப்பா. இது எப்படி தெரியுமா நான் சொல்றது? நீ வந்து என்ன சொல்றேன்னா நான் டூலிஸ்ட் மட்டும் தான் ஆடுவேன்றல. ஏன் அது? அதான் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல இன்னும் பண்ணனும். ஹேய் பிறகு பைத்தியவே. நீ ஏன் அதை ஆடுறேன்னு சொல்றா? எனக்கு அந்த அக்ரெசிவ் கேம் பிளே வரதுனால நான் அதை ஆடுறேன். ஏன் மத்த ஏஜென்ட் எடுத்து அக்ரெசிவ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேக்குறேன். டீம் தேவையில்ல. மத்த ஏஜென்ட்ல விளையாண்டா டீமுக்கு இது இல்ல. நான் செத்தா லைக் டீம் ஆனா ஆடுறது 5 men டாக்டிக்கல் ஷூட். நான் அந்த இடத்துல வந்து மீதி இப்ப கண்ட்ரோலர் இல்ல இனிஷியேட்டர்னா டீமுக்கு இதா இல்லன்னு. என்ன நான் தான் சொல்றேனேடா, நீ திருப்பி ஒரு மேஜரான ஒரு செட்பேக்ல இருக்க பாரு. சேம்பர் எடுத்தா சேம்பர் டீமுக்கு தேவைதான். ஸ்மோக்கும் டீமுக்கு எல்லாமே டீமுக்கு தேவைதான். எது இல்லனா சேம்பர் ஆனா இப்ப நீங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு ஃப்ரீடம் கிடைக்காது ஃபைட் எடுக்க. நீங்க செத்தா லைக் பேக் ஸ்டாப் உங்க யாரும் இல்ல பாக்குறதுக்கு. அதுதான் நீ தப்பா புரிஞ்சுக்கிற பாரு. கிடையாது. இப்போ நிக்க போறோம். நீ போனா இன்னொரு ஆள் வந்து அங்க நின்ற போறான். ஏன் ஜூலியட்டுக்கு நான் நீ பாக்கும்போது நான் ஜூலியட் கிட்ட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியே தெரியும். சப்போர்ட் கிடையாது. அவன் பிராக்டிகாலிட்டிய புரிஞ்சுட்டு பேசுறான். நீ என்னன்றனா சேம்பரா பேக் ஸ்டாப் மட்டும். இவனா இது மட்டும் தான். மேஜர் ரீசன் நான் சேம்பரும் லைக் இல்லையா அது இருக்குல. இல்லப்பா. இப்போ சேம்பர் இல்லாத கேம் பிளே. இப்போ கில்ஜா எதுக்கு அசென்ட்ல எடுப்பாங்க தெரியுமா? தெரியாது. டரெட் பி ஹோல்ட் அடிச்சுக்க முடியாது. பி ஹோல்ட் நேரோவா இருக்கும். அவன் அங்க இருந்து டரெட் வச்சு பண்றான். எல்லாமே ஓகே. அந்த டேமேஜோட எஃபெக்டிவ்னஸ் தான். ஒரு ஆள் நின்னு ஒரு சைட்டை ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஆனா இட் டசன்ட் மீன் கில்ஜால மட்டும் தான் ஆட முடியும். சேம்பர் எடுத்தாலும் சைஃபர் எடுத்தாலும் அந்த இடத்த ஹோல்ட் பண்ணலாம். தெரியும்ல உனக்கு? So it depends on the entire team balance. Maybe ஆப்பர் டாமினன்ஸ் எடுத்தா சேம்பர் எடுக்கலாம்டா. டீம் பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்டா. அதுதான் சொல்ல வரேன் நானு. இப்போ டிஃபென்ஸ்க்கு சேம்பர் இல்லடா, டிஃபென்ஸ் அட்டாக் போத்தும் சரி. சேம்பர் எப்பவுமே ஒரு நல்ல ஏஜென்ட், ஈஸியா ஃபில் பண்ணிடலாம். ஆனா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த என்டையர் டீம். இப்போ நீ சொல்ற ரீசன் ஏன் நான் தப்புன்னு சொல்றேன்னா, எல்லா ஏஜென்ட்டுமே குரூஷியல் ஒரு ரோலுக்கு. அந்த ரோலை ஈஸியா இன்னொரு ஆள் ஃபில் பண்ணிடலாம். இப்போ போஸ்ட் பிளான்ட் எடுத்துக்கன்னா, போஸ்ட் பிளான்ட் யார் ஆடுவா? சென்டினலா இனிஷியேட்டரா? டேய் ஸ்னைப்பு அவன் இல்லவே இல்ல படுறா. போஸ்ட் பிளான்ட்ல யார் ஆடுவானா? யாரு குரூஷியல் போஸ்ட் பிளான்டரு? இப்போ ஒரு டீம்ல வந்து சோவா இருக்கான், பிரிம் இருக்கான், லெட்ஸ் வைப்பர். 3 பேருமே வேற ஆளு தெரியுதுல. 2 கண்ட்ரோலரும். இப்போ இந்த காம்போசிஷன்ல யாரு போஸ்ட் பிளான்ட் போவா? சோவா இருக்கான், வைப்பர் இருக்கான், வேற யாரு? பிரிம். பிரிம்மா வைப்பர். ஏன் வைப்பர் போணும்? அப்படி அவனுக்கு அந்த நாலேஜ் ஃபுல்லா இருந்தா வைப்பர் இஸ் பெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நீ என்ன தெரியுமா கேட்டிருக்கணும்?
வாட்ச் த சினாரியோன்னு கேட்கணும். ஆர்பு போட்டானா, ஆர்பு இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குல்ல. பாத்தீங்களா? தப்பிச்சுட்டான்டா. இவன் விஃப் பண்ணிட்டான். அப்பே அடிச்சிருக்கலாம் விட்டான். அவன் நினைச்சான் ஹெட்ல அடிச்சிருச்சேன்ட்டு. இவன் இப்படி தப்பிச்சான். சாச்சட் போட்டது பாரு. அது பாருங்க நான் போய். அது போய் பாரு. ஆமாடா. ஆடா பாவி 35 HP கிளச்சரா. விக்டருக்கு பேச்சோக்கு. சாடஸ்ட் வின்னுடா இது. எப்படிடா 3v1 தோப்பான்? ஏய் சோக் பண்ணதனால ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். அவன் ஹெட்ல அடிச்சான் நினைச்சு கண்ணை கியூ பண்ணலாம். இது பண்ணிட்டான். ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ஒரே மாதிரி. ஃப்ளெக்ஸ் தான். ஒரே மாதிரி. ஆனா இது சரியான கில். இது சரியான கில். கொடூரமா. இப்ப இந்த ரவுண்ட் கேவலமா தோப்பானுங்க பாரு ஆப்டிக். அப்படியே கான்ஃபிடன்ஸ் ஜீரோ இருக்கு. ஆமா கண்டிப்பா. சோ இப்போ என்னன்னா மென்டாலிட்டி ரொம்ப இது நான் மென்டல் கேம் தான் இது. எல்லா கேமுமே மென்டல்ரா. டெக்னிக்கல் பாஸ் ஆச்சு என்னாச்சு? சவுண்ட் கேட்காம இருக்கும் பாரு. அப்படி கிடையாதுடா. ஏதாவது சவுண்ட் மிஸ் ஆயிருக்கு. கியர் பாஸா? என்ன இது ஆயிருச்சா? ஆமா மவுஸ் மாத்தணும்னு எவனோ ஒருத்த சொல்லுவான். மவுஸ் மாத்துங்க, ஹெட்போனை மாத்துங்க. சி அதுதான்டா வச்சிருப்பானுங்க. 4-5 வச்சிருப்பானுங்க எல்லாரும். ப்ரோ டைம் அவுட் இல்லனா இப்படியே பண்ணுவானுங்க. டைம் அவுட் இல்லனா அப்படி இல்ல செக் பண்ணுவானுங்க. ஃபைன் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் தெரியும்ல. ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ 4-5 மவுஸ் விட்டுட்டு இருக்கீங்க? ஷசாம் ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல காட்டுவான் தெரியுமா? அப்படி இல்லடா டிபெண்ட்ஸ். அவனுங்கலாம் பைத்தியம்டா. சென்டினல்லாம் எவ்வளவு வச்சிருப்பானுங்க. ஷசாம் கிட்ட தான் இருக்கிறதுல நிறைய மவுஸ் இருக்கும். 20 மவுஸ் காட்டிட்டு இது வந்து என்னோட நான் வச்சிருக்கிறதுல பாதி மவுஸ் கூட கிடையாது இதெல்லாம். ஆமா டென்ஸ் ஓப்பனா சொல்லுவான். ஷசாம் கிட்ட தான் இருக்கிறதுல மோர் தென் 60 மவுஸ் வச்சிருப்பான் வீட்ல அப்படின்னு. 60 or 70 சும்மா போர் அடிக்குமா. ஸ்பான்சர் இருக்குல்ல பிரச்சனை இல்ல. பிளஸ் அவனுங்களுக்குலாம் மவுஸை உடைச்சிருவானுங்கடா. அவ்வளவு நேரம் ஆடுவானுங்க. ஏன்னா நான் நாயெல்லாம் வச்சிருக்கான் லைக் பொம்மை அவ்வளோ சும்மா எத்தனை வரானுங்க. இவன் ஆரம்பிச்சது மேட்ச் பாண்டா எத்தனை வந்து வச்சு பாண்டா பவர் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த வின் பண்ணும்போது கேம்பேட் வின் பண்ணும்போது சி என்ன சொல்றேன்னா ஸ்னைப்பு சிச்சுவேஷனை ரீட் பண்ணி ஆடினோம்டா. உன் மேல நீ கான்ஃபிடென்ட் வைக்கணும். MVP இதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது காமிக்கறான் பாருங்க வைக்காம இல்லாம. டேய் ஏய் ஒரு மேட்ச் மொக்கையாட்டா அவன் உடனே இதாயிடுவான். இல்ல சொல்றேன் இப்ப காமிக்க கூடாதுல. டேய் படாங்க. ஏய் ஏன் அப்படின்னா ஏயோட ட்ரிகர் டிஸ்பிளின் சூப்பரா இருக்கும். ஆமா வந்து அவன் என்வி டீம்ல இருக்கமோ ஐ மீன் என்வின்னு இந்த டீம் இவனுக்கு தான்டா என்வி இருந்தது. இதே டீமோட பேர் என்வின்னு இருந்தப்ப கூட அவ்வளவு ஷைன் ஆகல. வெளிய வரல. எதுல வந்ததுன்னா இவனும் டென்ஸும் டுவல் பண்ணுவானுங்க. அதெல்லாம் சரியான டுவல். இவன் ஏய் வந்து அப்போ அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் ஆகல. ஆப்டிக் லெவல் ஆப்டிக் லெவல் டவுன். யாரவன் கண்ணாடி மாஸ் போடுறான். டென்ஷன் ஆகி கீஸ்டானுங்க. ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கு பாரு ப்ரோ. ஆக்சுவலா விக்டர் சூப்பர் பிளேயர்ரா. விக்டர் சரியாவே ஆட மாட்டான். போன ரவுண்ட சரி போன அசென்ட்லயே சரியா இல்ல. விக்டர் வந்து என்வில இருக்கும்போது பயங்கரமா ஆடுனா. ஐ மீன் என்வின்னு இந்த டீமோட பேர் இருக்கப்ப லூஸ் இப்பயும் போன ரவுண்ட்ல நல்லா ஆடுனான். இந்த மேட்ச் சொதப்புன்னு சொதப்புறான். இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல. இந்த ரவுண்ட் ஆப்டிக் வின் பண்ணா கேம் கிளட்ச். இந்த ரவுண்ட் தோத்துறானுங்கன்னா கம்பேக் எடுத்துறானுங்க. எனக்கு எப்படியோ இது ஜெயிக்க கூடாது. எது ஜெயிக்க கூடாது? எந்த டீம் எதுனே உனக்கு தெரியல. சம்படி வாக்கு வேடியா கிட்ட. அதானே எனக்கு ஏ டீம் ஜெயிக்க கூடாது. கீர்த்தி வாசன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. கீர்த்தி வாசன் நல்ல கீர்த்தி வாசன். எனக்கு அந்த யோகா பேசி எனக்கு அந்த இந்த இதுக்கே வந்துருச்சு. என்ன டீம் ஜெயிக்க கூடாதுன்னு. ஜாடா சைக். என்ன டீம் நல்ல டிஃபால்ட் ஆடுவாங்க. நல்லா நான் 2-3 பிளேலாம் பார்த்து வச்சிருக்கேன். ட்ரை பண்ணலாம். என்ன டீம் ஆர் பிச்சஸ். சரி இப்படி எத்து போனா ரெண்டு ஒரு ஆளு நம்மளதுல வந்து 4 ஏஜென்ட்டை பெர்ஃபெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு வச்சுப்போம். 4 இல்லனா 3 ஏஜென்ட். யோகா
யோகாவா நானே சொல்றேன். வைப்பர், ஜெட், ரெய்னா, கேஓ கரெக்டாடா? சேம்பர் ஆட மாட்டான். சேம்பர் ஆட மாட்டான். ஆட மாட்டான். நான் பார்த்தேன் வாஷ் பண்ணா. நான் இல்லனா ரேஸ் உனக்கு வரல டிபி. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 4 ஏஜென்ட் இவன் சூப்பரா ஆடுவான் இது வரைக்குமே. தெரியும் வாட்ச் த ரோல் ஆஃப் தட் ஏஜென்ட் அப்படின்னு. ஆப்வியஸ்லி வைப்பர் மாஸ் காட்டுறான்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கேத்த மாதிரி அவன் பயந்துட்டான் ஃபிளாஷ் வரும். ஐ மீன் நான் டூலிஸ்ட் எடுத்துட்டு அங்கிட்டு பாடுறான்னு சொல்றப்ப கவர்ல உட்காந்து சோத்த பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். ஏய் ஆனா அது சத்தியமா வைத்தறிச்சல் ரவுண்ட்ரா கவுண்ட். ஆனா கிளட்ச் பண்ணலன்னா டென்ஷன் ஆயிட்டு இருப்பேன். அது நான் அவுட் ப்ளே பண்ண ரவுண்டு. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கோவம். ஏய் அது பேரு ஓல்டு கிடையாது. எந்த ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ண? அந்த லெஃப்ட் சைடு ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஹெவன் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு சவுண்ட் வரும். வார்னரபிள்ல பிக் பண்ணி அடிச்சான் ப்ரோ. தெனாவட்டு ப்ரோ. சம்ம அடிக்கிறான். ஓத்தா. பரவாயில்ல சூசைட் அட்டெம்ப்ட். ரீடு தான் சம்ம ரீடு. இருடா. அஷ்டம். நல்ல வேலை விக்டர் சொதப்பல. என்ன ப்ரோ? ஏய் ஆனா அது வைத்தறிச்சு. சரிங்க நான் இவங்கிட்ட சொல்றேன். டே சைட் ஃபுல்லா பாரு. நான் ரொம்ப வல்னரபிள் ஆங்கிள் ஸ்பைக் டிராப் ஆயிடுச்சு. சைட் ஃபுல்லா பாரு. இவனுக்கு முன்னாடி நிக்கிறான் ரேனா. அந்த ரேனா வந்து நான் சோத்த ஹோல்ட் பண்றேன் தானே. சைட்ல நான் சேம்பர் அடிச்சேன். அங்க தான் வந்தான். டேய் நல்லவனே. மறுபடியும் நீ வந்து நீ பண்ணது வந்து ஆமா நான் தெரியாம தப்பா பார்த்துட்டேன்னு சொன்னாதான் கரெக்ட். நீ கேவலமா ஒரு விஷயம் பண்ணி அதுதான் கரெக்ட் சொல்ற. அதுதான் கடுப்பாகுது. அதுவும் நான் உனக்கு சொல்லி நீ அதை பண்ணல. அப்பதான் கடுப்பா இருக்கும். இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்லலப்பா. சிம்பிளா நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லாம நான் வந்து நின்னுந்தா நீ என்ன சொல்லலாம். நான் இந்த ஆங்கிள் மட்டும் தான் என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம். நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் சைட்டு ஃபுல்லா பாரு. நான் வல்னரபிளான ஆங்கிள் இருக்கேன். ஸ்பைக் டிராப் வந்து லாங்ல இருக்கு. நான் சம்மந்தமே இல்லாத ஆங்கிள் நீ ஹோல்ட் பண்றது நாட் ரைட். அதான் உன் பிளேயால நான் சாகக்கூடாது. உன் பிளேல நீ ரிஸ்க் எடுத்து நீ என்ன வேணா பண்ணிக்க. சிவனேன்னு இருக்க நான் ஏன்டா சாகணும் அப்படின்னு. நான் அப்பவே செத்துருக்க வேண்டியது. நான் டிபி ஆகும்போது ஃபீனிக்ஸை நான் விஃப் பண்ண என்ன வைப்பர் பார்த்துட்டான். அதுக்கப்புறம் நான் பிளைண்ட் போட்டு அடிச்சினோடனே எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. ஓகே அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. அங்க பாருங்க ஜெட் காஸ்ப்ளே ஃபேட் காஸ்ப்ளே. ஜெட் குட் அழகா இருக்கு அந்த ஒண்ணு. நான் பேசாம என் பொண்ணுக்கு ஃபேடு காஸ்ப்ளே தான் போடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா ஃபேஸ் பெயிண்ட் பண்ணலாம்ல. கொஞ்சம் ரியலா இருந்தது. அதான் ஜெட் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா. ஆக்சுவலா மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு ஃபேட் காஸ்ப்ளே பண்ணிருந்தது. சூப்பரா இருந்தது. பெரிய ஃபேட் ஸ்டாச்சு வேற வச்சிருக்காங்க ஸ்டேடியம் வெளில. நல்லா இருந்தது. ஆமாண்டா ஸ்கை கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனா என் பொண்ணு ஒஸ்டடா இந்த ஹெட் பேண்ட்லாம் போடவே மாட்டான். செமவாலது 2.5. நல்ல பிளே. ஆனா அவனுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க. சொல்ல பார்த்தேனா அவ்வளவு சின்ன கீபோர்ட் வச்சிருந்தானே. 60% கூட தெரியல எனக்கு. அதோட சின்ன இருக்கிற மாதிரி இருந்தது கீபோர்ட். குட்டியா இருக்கும். இப்போ அந்த ஹைப்பர் எக்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்கான். சூப்பரா இருக்குது. என்ன கீபோர்ட்? தெரியல ஏதோ யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏய் 60 கீழ யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கடா கேமர்ஸ். ஒருத்தன் செத்துட்டான். இருந்தாலும் ஒருத்திட்டுன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இல்ல ஹீல் ஆயிட்டான். 2 பேர் லோவா இருந்தாங்களேன்னு சொன்னேன். ஆனா ஹீல் ஆயிட்டான் மாறுது. ஏன் 60% கீபோர்ட் அவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கு? மேபி அது கம்ப்ரஸ் ஆகுறதுனால அது கஷ்டம். மேபி இருக்கலாம். காஸ்மிக் பைட்டால 2300. டேய் ஏயோட ஆங்கிள் மாத்துது பாத்தியா? அதே மாதிரி ஆப்போனன்ட்ல யார் ஆப் பண்றா பாத்தியா? பயன்கடா பிரிம். நீ தான சொன்ன. பாப் அடிப்பானே இல்லன்ட்டு. அவன் எவ்வளவு பேஷன்ஸா வெயிட் பண்றான் பாரு. தெரியுது. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அது சாம்பர் ஆப்னு. நான் சாம்பர் ஆப் அடிக்கிறது ஈஸினா. டேய் கம்முனுடா. சும்மா தொண்ணே தான். இந்த மாதிரி லூஸ் தனமா பேசுறதுனால தான் நீ ரேங்க் அப் ஆக மாட்டற. சேம்பர் அப் தான் கஷ்டம். ஏன்னா சேம்பர் அப்ல ரீகாயில் ஃபாஸ்டா இருக்கும். அடிக்கிற ஸ்பீட் சேம் தானா? ஆனா மிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடிக்கிறது சேம்பர் பெட்டர்ன்றீங்க. அது பேர் தான் ரீகாயில்மா. எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் சேம் தானனா? அதுக்கு நான் சொல்றேன் அடிக்கிற ஷாட். ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் சேம் இல்லடா. மூவ்மென்ட் எரர் வந்து கம்மி சேம்பர் அப்ல. சும்மா ஏன் அவனுக்கு அல்ட் கொடுக்கணும்?
சேம்பர் அப்ன்றது உனக்கு சிம்பிளா சொன்னோம்னா Martial மார்ஷல் தானே? பட் ஆப் Correct. மார்ஷல் ம். பட் ஆப் அது எவ்வளவு பெரிய அட்வான்டேஜ். சேம்பர் ஆட்ல நீ லைக் லிட்டரலா வாக் பண்ணி அடிக்கலாம். நார்மல் ஆப்ல நீ வாக் பண்ணா அக்யூரசி மிஸ் ஆகும். நிறைய இருக்குடா. நீ கேம பாக்குறதுன்னு சொல்றதோட நிறைய கேம்ல கண்ண அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. நான் லைக் நான்லாம் வாக் பண்ணி தான் அடிப்பேன் நார்மல் ஆப்ல. எனக்கு எந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியாது. உனக்கு அதான் சொல்றேனே, உனக்கு கனெக்ட் ஆகுறத பத்தி மட்டும் தான் நீ பேசுவ. அதோட மெக்கானிக்ஸ் எப்படின்றத மறந்துடுவ. அதனாலதான் நீ வந்து ரேங்க் அப் ஆக மாட்டேன்னு. கேமோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. இப்ப எனக்கு ஜட்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு விளையாட தெரியாதா? இது யோகாக்கு ஜட்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் அடிப்பாங்க ஈஸியா. அதுதான் சொல்றேனே, ஜட்ஜ் இங்க பாரு மெக்கானிக்ஸ் மாதிரிலாம் கிடையாது. ஜட்ஜ் எல்லாரும் அடிக்கலாம். அதுக்கான டைமிங் இருக்கணும். உன்கிட்ட ஜட்ஜ் அடிக்க வரவன் பேன் வந்தாலும் ஈஸியா ஒரு வச்சிடலாம். காமன் क्वेश्चन கேப்பமா டேய் கோஸ்டோட 30 மீட்டர் ஹெட்ஷாட் டேமேஜ் என்ன 150 ரிஸ்க் எடுத்துட்டான். என்னது 150 எப்படிடா கோஸ்ட்க்கு வரும்? 120 என்னது 85 என்ன சொல்ல வர நீ? செம்மடி விக்டர் பாத்தியா? 104. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஜிஜி. ஓ டேய் ஏய் மார்வெட் காட் திஸ். மார்வெட்டா மார்வெட் இல்லடா. இவன் தான் மார்வெட்ன்றான். மார்வெட் ஃபார்வெட். வா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுல. 60 HP தான் பிரச்சனை. என்ன ப்ரோ ப்ரோ எத்தனை ரவுண்ட் என்கிட்ட கோஸ்ட் கேட் வாங்கிருப்பான். கோஸ்டோட 30 மீட்டர் டேமேஜ் 150யா? இல்ல அதெல்லாம் கூட வேணாம். இல்ல அது கூட சொல்றான் லாஜிக் டபுள் டிங் அடிச்சிருவான்னு சொல்லிட்டு. கோஸ்டோட க்ளோஸ் ரேஞ்ச் டேமேஜ் என்னடா அப்ப? டேய் குழப்பி விட்றாது. ஏற்கனவே அவன் கன்ஃபியூஸ்ல இருக்க. நீ அவனை குழப்பி விடுற. 200 இல்ல 200 க்ளோஸ் ரேஞ்ச் டேமேஜ். கீர்த்தி வாசன் 200 இல்ல எந்த கண்ணுக்கு 200 இல்ல. அப்புறம் 150 இருக்கும் அந்த கண்ணுக்கு மட்டும். சரி எந்த கண்ணு இரு இப்படி எடுத்துப்போம். எந்த கண் இரு 150 எந்த கண்ணுக்கு 220 டேமேஜ்? ஆப் ஷாட்டுக்கா 220 வரும். ஹெட்ஷாட்டுக்கு எது 220? 210 ஹெட்ஷாட்டுக்கு 255 ஆப் தானடா. ஆமா ஆப் 255. இதுக்கு வந்து 202. இல்ல மார்ஷல் ஹெட்ஷாட் எவ்வளவு வரும்? 220 தானே மார்ஷல் ஹெட்ஷாட். மார்ஷல் 200. ஏய் ஹெட்ஷாட் 200 வரும். 202 இது மார்ஷலுக்கு 2 இது ஆமா 202 தான் நினைக்கிறேன். இது ஷெரீஃப் எனக்கு தெரியும் 159 ஹெட். அது ஹெட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 145 வரும். ஸ்னைப் கார்டு லாங் ரேஞ்ச் ஐ மீன் 30 மீட்டர் அண்ட் அபவ் கோஸ்டோட டேமேஜ் 105. ஏய் அது உள்ள 30 மீட்டர் உள்ளடா அது. நான் விளக்கெண்ண ஊத்தி விளக்கனாலே உனக்கெல்லாம் புரியாது ப்ரோ. அவன் தான் வெளியில 30 மீட்டர். கடவுளே ஒரு ஹெட் அடிச்சா 105 வரும். அது ஞாபகம் இருக்கு. இல்ல ஆனா ஆஸ்பாஸ் அடிச்ச இந்த கிளட்ச் உண்மையிலேயே சூப்பர் கிளட்ச். டச் பண்ணிட்டானா. ஸ்னைப் கார்டு இவனுங்க ரவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்ததுன்னா அவன் ஆடுறதால லிரிக் பண்ணான். இப்பயாவது ஒத்துக்கிட்டே ஸ்னைப் கார்டு. எனக்கு ஸ்னைப்போட ப்ளே உண்மையிலேயே பிடிக்கும். ஆனா சில ரவுண்ட் அவன் கரெக்டா பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஒரு மேட்ச் போடுவோம். லவ் யூ ப்ரோ. சராங்க இன்வைட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. மேட் வாங்க. போட்டே ஆகணுமான்னு இருக்கு எனக்கு. நான் இப்ப வர முடியாது. லைக் ஏன் ஐயா கடமையில இருக்காரு. நான் கடமையை தவறாத கண்ணியமான ஆபீசரா இருக்கு. சரி உங்களுக்கு அன்பிட்ட பாருங்க. இன்வைட் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. சரக்கு நானே தூங்கலாமான்னு இருக்கேன். நாளைக்கு காலேஜ் ஒரு மேட்ச் விட்டு நாளைக்கு ரேங்க் அப் மேட்ச் விளையாடுறோம் நான். ஐயே இப்போ போடுற மேட்ச் தோத்துட்டீனா மாஸ் ஓவர்லோட் மாஸ். பாருங்களேன் அப்படிலாம் சொல்லல. பரவாயில்லடா ஒரு மேட்ச் சீக்கிரம் முடிச்சிடணும் போட்டு இன்னைக்கு ரேங்க் அப் ஆயிரலாம்னு. போட்ட மேட்ச் தோத்துட்டேன்னா என்ன சொன்னேன்? இன்னைக்கே ரேங்க் அப் ஆகலாமா சொன்னேன்? இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச். ஏய் முக்கியமான விஷயம் ஃபைனல்ஸ்ல என்னன்னா கண்டிப்பா சினிமேட்டிக் ட்ரெய்லர் வரும். அதான் வெயிட் பண்றேன். கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சினிமேட்டிக் போடுவாங்க. என்ன ட்ரெய்லர்? இது புது ஏஜென்ட் பத்தியா? இல்லடா சினிமேட்டிக் ஆமா வரும். இன்னைக்கு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அனௌன்ஸ் ஆயிரும்ல. என்னென்ன டீமுக்கு ஃப்ரான்ச்சைசி கிடைச்சிருக்குன்னு. இல்ல அது பிப்ரவரி போல தான் அனௌன்ஸ் பண்ணனும்னு சொன்னாங்க. ஜனவரி பிப்ரவரி. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பண்றேன்னாங்க. சரியா தெரியல. பட் ஆனா நான் சினிமேட்டிக் ட்ரெய்லர் வெயிட் பண்றேன். ஏன்னா ஒரு கடைசி ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு முன்னாடி ரவுண்ட் எப்பவுமே சொல்லுவானுங்க சினிமேட்டிக் ட்ரெய்லர்.
அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா அப்பர் வின் பண்ணதுக்கு பேண்ட் ரெண்டுமே வந்து அவனுக்கு சொல்லணும் லவுடு தான் சொல்லிருக்கானுங்க ரெண்டு பேனும். ஃப்ராக்சர்ல வந்து ஆப்டிக் செம ஸ்ட்ராங்கு. அவனுங்க சரா ஃப்ராக்சரை பேன் பண்ணிட்டானுங்க. ஃப்ராக்சர்ல தானே வாங்குனானுங்க டிஆர்எக்ஸ் கிட்ட. ஆனா செம ஸ்ட்ராங்குடா அதுல நியான் கம்போஷன் எடுத்து ஆடுவானுங்க சூப்பரா ஆடுனானுங்க. இன்னொரு மேப் என்ன பேன் பண்ணாங்க? ஐ திங்க் இரு வரேன் ஹெவன் நினைக்கிறேன். ஐஸ் பாக்ஸ் தான். ஐஸ் பாக்ஸ். ஆனா ஐஸ் பாக்ஸ் இவங்களே பேன் பண்ணுவாங்களே எப்பயுமே. யாரு? ஆப்டிக். இவனுங்க லவுட் ரொம்ப போறானானுங்க ஐஸ் பாக்ஸ்ல. ஐஸ் பாக்ஸ் யாரு பிக் எடுப்பா பார்த்தா எப்பவும் ஃபெனாட்டிக் தான். ஃபெனாட்டிக் அதுக்கப்புறம் கேம்பிட் வேற ஏதோ ஒரு டீம் கூட. ஐஸ் பாக்ஸை விடவே மாட்டாங்க. வைப்பர் பிளே நல்லா இருக்கும்ல. போங்கடா அவன் ரேங்க் அப் ஆகணும்ன்றான்ல. ஆனா மேப் ஒன்னே ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியதுதான். எப்படி விட்டானுங்கன்னே தெரியல. ஸ்டூபிடா ஏதாவது பண்ணி விட்டுறாங்க. சாசி சூப்பரா எழுதிட்டான். அதாவது அவன் ஓடின் பிளேவை ஈஸியா அவனுங்க ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம் விட்டானுங்க. யார் நினைக்கிறீங்க? சாசி நல்லா ஆடுவான். தாளிச்சு தள்ளிடுவான். சாசியோட ரோல் நல்லா இருக்கு. திடீர்னு அவன் எடுத்த ரோல் சூப்பரா இருந்தது. ஆனா மூவ்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஒரு கில் எடுத்துட்டு டக்குன்னு நவுறான். அந்த புல்லட்லாம் டாட்ச் பண்ணிடுறான் பாத்தீங்களா? டாஜ் தாண்டி அவன் ஓடின் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் பிளே மாறுந்து நல்லா இருந்தது. அவன் அப்படியே ரிசர்வ்ட் ஆயிட்டான். நல்லா இருந்தது. ஹெசிடேட் இல்லாம ஓடினான்னா அப்படி சொல்லணும். நம்மளும் அதை பண்ணோம். போடா. என்ன மேப்டா? அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அவன் என்ன ஆடுறான்? ஆப் எத்த 5 கிலோ திராட முடியும். பாரு சூப்பரா இருக்குல்ல அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம். பாத்தியா ஸ்டேஜ் எடுக்கிற இன்ஸ்டா ப்ரோ தாண்டி ப்ரோ பெசாட்டுக்கு இவங்க மேட்ச் ஸ்ட்ரீம் போடு ப்ரோ நீ. அதான் யோசிக்கிறேன் டக்குன்னு மாத்திடலாமா ஸ்ட்ரீம் அப்படி. ஃபைட் வருமா? மை பாய்ஸ் பிளேயிங் தி மேட்ச். ஜாம்பூர் விளையாட்டுமா என்ன சொல்ற? உனக்கு வேணா எனக்கு. ஏய் சேம்பர் வேணாடா பிரிம் ஆடுறான். ப்ரோ பிரிம் ஆட மாட்டாரு ஓமனே. முன்னாடி ஒரு சைஃபர் ஆடுறான். ஏய் ஆமாடா ரொம்ப நாள் ஆச்சு சைஃபர். என்ன சொல்றீங்க? சைஃபர் ஆடுறா. என்ன ஆடுறதுன்னு சொல்லி. சைஃபர் ஆடுங்க. யோரு நான் ஃபர்ஸ்ட் டிபி மாத்துறேன். டிஸ்கோ டிபி மாத்துறோனே மேட்ச் கேவலமா நடந்துச்சு. யோரு ஏய் யோரு ஆடுறா செம்மையா இருக்கும்டா. யோரு ஜாலியா இருக்கும். கோல் மேப்லயா உண்மையிலேயா சூப்பரா இருக்கும் யோரு. நீ ஆடி பாரு. போல்ல செம்மையா ஆடலாம். நீ யோரு ஏட்றா தைரியமா. அழுகாத பேண்டிக்கிட்டே விளையாடுங்க. என்ன அடிச்சேனே பார்க்கலையா நீ சும்மி? போச்சு நான் டீம். என்ன டீம்மேட்டோ என்ன டீம்மேட்டோ இதெல்லாம் மனுஷனே இல்ல. விளையாண்டுட்டே இருக்கும்போது லவுட் தானே அட்டாக்கிங். அதுதான் மாஸ். அது மாஸ். அவங்க டுவோ கியூ சேஜும் கேவும் ஸ்ட்ரீம் பண்றானா நான் இதையும். ஆமா என்ன ப்ரோ நானே தனச்சது பாத்தீங்களா? போன்ல பாக்குறேன். பாத்தீங்களா ப்ரோ நானே தனச்சது பாத்தீங்களா இல்லையா? போன் என்கிட்ட இல்லையா? எதுடா எது சொல்ற? டிஸ்கார்ட்ல போய் பாருங்க. டிஸ்கார்ட்ல அந்த 7 பேர் இருக்கிற குரூப்ல ஒரு ஷார்ட் அந்த பேர் பாருங்க. பாரு நீ போன் என்கிட்ட இல்ல. நான் யாரா 3 குரூப் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. எதுல இருக்கீங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது போன்ல இருக்கும்போது. சேஜ் மாஸ்க் பண்ணிடுவா சேஜ். ஒரு வைக்கல சபடியா. ஆனா இது மார்ட் ரவுண்ட் பிஸ்டல் சேவ் பண்ணது செமையா இருந்தது. சூப்பரா ஆச்சான். செமையா அம்மா நான் வேடே நஷியார் வாட். என் ரூம் மேல இன்னொரு இது இருக்கு. நான் வீடு சரியா அபார்ட்மெண்ட் தானே. மேல சிகரெட் பால்கனில புடிப்பாங்க. இந்த வீட்டுக்கு ஸ்மெல் வரும். ஏய் நான் தான்டா அது. ஏய் ரொட்டேட் மாலி ரொட்டேட். அவன பாரு கேவ் எங்க இருக்கான் பாரு. பார்த்தேன். டோன்ட் டேக் ஃபைட் கேவ் ரொட்டேட் कर ले. ஐயோ நீ என்ன பண்ற? கீழ இருந்து நெருப்பு வச்சு விட்டுரு. மேல அவனுக்கு போகும். அவன் வந்து கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுவான். அப்ப நீ ஹேய் சீன் அண்ட் மெல்
எதுக்கு அந்த டேஷ்? ஐயோ ரீலோட் 54 brim சி 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 பிளான் நீ எல்லாம் ப்ரோமோட் ஆகலன்னு யார் எழுதா? 4 புல்லட்டையும் மிஸ் பண்றான். ஒரு 55 கூட அடிக்கல ப்ரோ. சரி வச்சுக்கிட்டு நைஸ் ட்ரை என்ன ப்ரோ? சரி ஃபர்ஸ்ட் 4 புல்லட் அடிச்சான் ப்ரோ. அந்த சிகரெட் ஸ்மெல் போட்டு கேட்டானே இது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீ என்ன பண்ற? செஞ்சு அடிப்பண்டா நீ ஏன்டா கீழ கீழ வைக்கோல் இதெல்லாம் போட்டு நெருப்பு பத்த வச்சிரு. மேல அவனுக்கு புகை போகும். உன்னை வந்து திட்டுவான். நீ போய் அவனை திட்டு அப்புறம். என்னடா இது? என்னடா கிருன்னடா சொல்றான்? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வாங்கி வீட்ல போடு, இல்லனா ஃபுல்லா கதவு சாத்திடாடு. ப்ரோ இங்க பாரு ப்ரோ, ஷெரீஃப் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஷெரீஃப் வச்சிட்டு 4 புல்லட் அடிக்கிறான். ஒரு 55 கூட அடிக்கல. செத்து போய்ட்டான். ராசர் மாத்திட்டான். கழட்டி மாட்டிடுவான். இவன் ரவுண்டுக்கு ரவுண்டு மாத்துவான் ராசர். நான் மாத்துவேன். ஆனா மறுபடியும் டாட்டுக்கு வந்துறேன். அது ஏன் தெரியல. என்னால டாட்டை விட்டு போக முடியல. என்ன கிராஸ் ஆனாலும் என்னால டாட் அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல எனக்கு. இவ்வளோ ஏன் ஃபன் ஃபேக்ட், நான் கேம் ஆரம்பிச்சு கிராஸ் ஆர மாத்தலாம்னு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சப்ப நான் வச்ச முத கிராஸ் ஆர் டாட் தான் தெரியுமா ப்ரோ? டாட் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ஈஸி இல்ல, எனக்கு டாட் செட் ஆகல. மேடி 105 வாங்கன்னு சொன்னானே. அதாவது ப்ரோ கேம் ஆரம்பிச்சு எனக்கு ஒருத்தன் சொன்னான் கிராஸ் ஆர் மாத்தலாம் அப்படின்னு. அப்படி தெரிஞ்சப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வச்ச கிராஸ் ஆர் வந்து டாட் 105 ரெட் வித் பிளாக் கலர். ஓ ரெட் பிளாக் அவுட்லைன். ஒரு ஸ்மோக் போடுறேன் ஒரு ஆட் காம்பினேஷன். I gave call to come back to this fucking jet but he ஜெட் தலைவன் தானே. கம்பேக்ன்றேன் போய் புஷ் பண்ணி சாவுறான் ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஸ்னைப் திங்ஸ் அதெல்லாம். பின்னாடி வாடான்டே கன் இல்ல ஸ்பைக் வேற குடுப்பேன் பாரு. அவன் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். நீ 3 கில் எடுத்தாவன். நீ வந்து அவன் கூட போயிருந்தேன்னா கண்டிப்பா 4வது கில் எடுத்திருக்கலாம். மீதி ஒருத்தனா 2v1 பண்ணி ஜெயிச்சிருக்கலாம் ரவுண்ட். இந்த டைம் நான் மிஸ் அப் பண்ணிட்டேன். பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்ண செக் க்ளோஸ். அது நீ சாண்ட்விச் ஆயிட்ட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இல்லடா கொஞ்சம் டைம் லக்கி ஷாட்ஸ். மேட் அல் ஸ்மோக் வெயிட் ஃபார் கேர் பேக் ஷாட். இருக்கானடா அதானே சண்டை போட்டுருக்கான். நீ வாட்டுக்கு போய் கிடுக்கிட்டு இருக்க. ஏய் பிரீஸ் இங்க பாருங்க ப்ரோ ஈகோ ஃபிராக் பண்றான். லவுட் எதுக்கு பிரீஸ் தானுங்க தெரியலடா. ஏய் டிசைடர் ஐஸ் பாக்ஸ் பேர்ல பேன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. நல்லது தானே. பேர்ல் இவனுங்க ஸ்ட்ராங்னு நல்லா இருக்கு எடிஸ். நல்லா இருக்கும்டா. பேர்ல் ஆக்சுவலா எல்லா பெரிய டீமும் பேன் பண்ணிட்டாங்கப்பா. ஏய் டிஆர்எக்ஸ் ஃபுல்லா பேர்ல் தானடா தானே. உன்னோட இது என்ன வாண்டல் வச்சிருக்க? ரிவர் தாங்க. நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க? காசு இல்லடா புண்ட நீ தான் வாங்கி. இவனுங்க ஒருத்தன் கிராஸ் ஸ்டாக் பண்ணாங்க. வெக்கமா இல்லையா கேக்கும்போது நான் ஓன் ப்ரோமோட் மேட்ச் தான். ப்ரோமோட் இல்ல ப்ரோமோட்டிங் ஸ்டேஜஸ் இல்லையா ப்ரோமோட் இல்லையா? சரி ப்ரோமோட் தான். ஷெரீஃப் மட்டாரா ஷெரீஃப் ஒன்லி யாரா டேய் வாடே. ஷாட்டி ஒன்லிடா. இல்ல கன் வாங்கிட்டு நேரா இங்க வா என் கூட வா. நான் இங்க பாரு இங்க ஆட் ப்ளைன் பண்ணு ஒரே டேஷ். வெயிட் பண்ணுங்க. போ. ஐஜிஎல் திடீர்னு மாஸ்க் காட்டுறாரு. என்ன ப்ரோ? நான் பார்க்கலடா. என் மொபைல் என்கிட்ட இல்ல. மொபைல் நம்பர் டிபி வெயிட் பாக்குறது இல்ல ப்ரோ. சொன்னதை கவனிச்சீங்களா? நான் ப்ளைண்ட் பண்றேன் நீ டேஷ் போடுன்னு. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டியே. ஐஜிஎல் பேக் டு ஃபார்ம். அபே ஸ்மோக் வர்ஜின் की मां की நடுவுல வச்சு நசிக்கிட்டாயடா. இல்ல அவன் எங்க இருக்கானே தெரியாம மூதேவி ஃப்ளவருக்கு டேஷ் அடிக்குது. ஏய் ஆபடு இருடா சும்மியா எப்படி எடுக்கணும்? யார் பண்ணுவா நான் பண்ண மாட்டேன். நீ பண்ண மாட்டே. நான் அப்பதானே எடுக்க சொன்னேன். அத யார் பண்ணுவா? அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. சாம்பார் பண்ணுவான் செஞ்சு பண்ணுவான். அவன் பண் காயோ இல்லடா கேவோ. ஏய் வெல்கம் டு காயோன்னு இருக்கான். பாய் உருப்படவே மாட்டீங்கடா டேய். ஆனா திடீர்னு ஐஜிஎல் மாஸ்க் காட்டிட்டான் ப்ரோ. ஐஜிஎல் கால் குத்ததே எனக்கு பெரிய ஷாக். நம்ம ஐஜிஎல் கால் நீதான்டா. இல்ல நானும்
கேப்ல வேஸ்ட் பண்ணீங்கல அப்படி இல்லடா நீதானே நீ. விளையாண்டுகிட்டு இருக்கான் இவன். ப்ரோ விளையாண்டுகிட்டு இருக்கான். டேய் ஃபோன் தா. ஏய் நான் விசிடி விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ஒரு சொல்றேன். விசிடி உலக அழிஞ்சிரும். வெயிட் ஸ்மோக்ஸ். இந்த மாதிரி எந்த டீம்டா ஆப்போசிட்? ஆப்போனன்ட் ஏய் யாரா? இவன்டா லிக்விட் வந்தான்டா உரிச்சு விட்டேன்டா அழுவுறான் உட்கார்ந்து. நான் என்ன பண்ண சொல்லு நீயே சொல்லு. என் கையில என்ன இருக்கு? ஏய் கேவ மிரட்டிட்டான்டா. இவங்க தட்டி அமுச்சு விடு. அழுத்து ரெண்டுமே. அசிங்கமா கில்ல திருடுறான் சேஜ். பிளான். ஏய் காயோ ஏய் கேவ கில்ல திருடுறனால கேவ டிசி ஆயிட்டான்டா வெரி ஆயி. காயோ ஏய் கேவ சேஜும் டுவோ தான் கேல அவங்கிட்ட. சேஜ் இஸ் இன் யுவர் பார்ட்டி ரைட்? இப்ப மட்டும் இல்லன்னா பாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி கலர் வச்சிட்டு இருந்தாங்க. आंखों में तेरी वो स्किन ने यार रखा சேஜ் sell your weapon. Where is Kayo? Call Kayo. कायो give me that out कायो. Kayo is dead. Wait come mid. See one peek mid top. I'm peeking here. உருப்பட விண்டோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அட பரவி பைத்தியம். டேய் யார்? Hey, nice one sis. Thank you sis. Wait, come back. Let's go B now. எங்கடா ஸ்ட்ரீம் பண்றான் அவன்? ப்ரோ என்ன ப்ரோ திடீர்னு ஐஜிஎல் மாஸ் காட்றான்? எனக்கே இது நான் ஆட்டோ மேட்ச் மட்டும் தான் நம்ம விளையாடுவோம். Check close. Wait I'll smoke. Hey chamber don't push. Chamber lead the side for us bro. ஆனா நான் வாழ்க்கையிலே அதிகமா யூஸ் பண்ற வார்த்தை don't push come back. ஏனா கூட விளையாடுறவங்கலாம் அப்படியே பறக்க ஓடுவாங்க அப்படியே. ஆனா நீ ஸ்னைப் கார்டு கிட்ட எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அது கேட்க மாட்டான். ஏய் எங்கடா என்ன அக்கவுண்ட்லடா லைவ் பண்றான் ஸ்ட்ரீமிங் a game? join the stream only this time. But remember as well that this is Loud starting on the attack side. So the Chamber's Cypher's job is not going to be to, anchor a site. It's going to be to stop the aggression coming out from Victor and coming out from, previously when we saw Optic, we were seeing Marv flash Victor into positions, try and take an early fight. And when they left behind Ye with an operator. So there's so many layers to the aggression there. The question is whether Optic are actually going to play like they did against TRX. I actually didn't like the double operator. 4-2 செட் அல்ட்ல ஆடுறானா? ஓ சைஃபர் எடுக்கறான்டா பிரீஸ்ல. ஆமா இந்த பொண்ணு நானும் ஒரே மாதிரி யோசிக்கிறோம். ஃபேன்சி snack time. Almond snack. This is Cypher. Oh, some around.
எப்படி ஜெயிச்சானுங்கன்னே தெரியல. இவனு தோத்துறானுங்க. என்னடா பிரிம் கிளட்ச் பண்ணிட்டான். ஹலோ. நான் சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது ஃபோன்ல. Ooh! Crashes, you dumb. I love crashes for a reason. That's one of the reason. என்னடா காமெடி ஸ்னைப் காமெடியா செத்துறான். ஸ்னைப் 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 பாவம். நீ தான் ஜெட்ட பாத்துட்ட. என்னடா சேஜ் கிளட்ச் பண்ணிட்டான். என்னடா சேஜ் மாசா கிளட்ச் பண்ணிட்டான்.
நல்ல கிளட்ச். ஃபோன்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபோன்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா. ஃபோனுக்கேண்டா மைக்? ஹெட்ஃபோன்ல தான் பேசுறேன். அது ஹெட்ஃபோன், என் ஹெட்ஃபோன் உள்ள இருக்கு. இந்த மேட்ச் பாரு, செமையா போயிட்டு இருக்கு. ஜூலியட், மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்க? செத்துடுவேன். லூடே. He's better. Better Jet. Better Jet. காலேஜ் போனல. சிங்கப்பூர் சர்வர் தான் அப்போ. வாடா. ஏய் ஸ்னைப், அந்த ஆர்பை எடுத்துட்டு தான் போடா. அல்ட் வரும்ல, எதுக்கு ஆர்பை விட்டு போற? பா
Nice, nice. Maybe ஒரு 2 கில் எடுக்கலாம். என்ன டைமிங்டா. அது sick round though. Pancada really clutched it well. பாப்போம். 5-1 6-1னாலே கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆடுவாங்க. பட் they have to be very much curious about the game. இல்லைனா கஷ்டம். Double up. Fudge, man. Wow. Nice one, nice one, nice one, nice one. Nice. Fuck that, eh? Nice. Nice one, Victor. Come on, Victor. Victor was like, at the moment of truth, Victor actually did it well. So crucial picks, so crucial picks. We'll see. எப்படி அவனுங்க ஆங்கிள கவர் பண்றது லைக் சிக் ஆக்சுவலி. Ooh. Ooh, crashes. Come on, brother. Ayyo.
Loud. The grand equalizer for Loud, who is always delivering on so many fronts. Ye's out of there. First time we're really seeing Loud starting to get a grip on some of these rounds. Hmm. That early aggression, he said that it's literally bespoke to dig less out of a position, find one kill on the extremity, and force Loud into a less favourable position. They actually get through. Like I said, Sadak, not initially rewarded, but gets way ahead of the expectation of FNS. Moving in tandem with that Owl drone. Second on the board for Loud, but already this half heavily in favour of Optic. I mean, if they can maybe string a couple more together, more than happy to see it close in a little bit. Now looking at the purchase that can come through this round as well. It's lacking in some areas for Optic, but on the other side, Alt's getting real close by. Aspas spun away as well. You've got 3 already hitting in. This is starting to look like Loud could potentially close this, Mike. Expect them to potentially string a couple together here on the back of this ult cycle. Hankada has a Viper's Pit to convert a post-plant scenario. Aspas actually gets the Blade Storm online as well. It's more like less ஒரு key factor தான், but like Cypher flanking was too obvious. எல்லாருக்குமே தெரியும் Cypher will flank. Try and make use of it as deep as possible in tube, but Crashies showing restraint here. We haven't seen him lean door yet, have we? Actually, it's very crucial in different way. Door pop. It's going to call Marv to attention, but doesn't actually know anyone just yet, surprisingly, even though there are 2 players there. And Crashies is posted on this as well. No one really to deal with the main Ooh, pressure. Victor. But apparently he's good for it. The Card it come out. through. Sassy going to punish as he tried to readjust away. Just a glimpse caught towards Tube, but patience being shown by Loud. They're not quite heading towards the site yet. No pressure coming through mid either. Actually, the flash might come through this smoke, but Crashies turns it. Les has actually found a kill here. Crashies has to find something in response. He's found the first, a headshot, and a second, but falls. Not quite enough damage done yet. Yeah, and FNS, the last 2 standing. Spike is down, so Loud has the time in their favor. Lex on the swing, and he's been so instrumental in Loud succeeding in some of these rounds. Now the Vibe utility not really going to slow down the roll here, but this pop flash could be it. Let's see if they feel the timing right. There it is, goes in, and the swing. It's gorgeously done. Sadak Leading outplayed. in that round to perfection. Loud starting to get back in this game. Chipped away at that round score and chipped away at the economy as well. 3 players going to be struggling here for Optic. Victor and FNS, the only ones probably to invest here, but remove those ultimates from Optic, and Loud, like I said, in a position to really string a few together. That's 2. Actually, Sadak saved that round. Still got the Viper's Pit. Sassy actually back on the brink of the Hunter's Fury as well. This is obvious. அவனுங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. So obvious. Stupid on a push. Victor just gave it away. ஆர்பு எடுக்கும்போதே அடிச்சிட்டான். Going down, they got everything working in their favor. Sad death crashes. But it does. Very. But a 6-6 night will be much more tougher being said. Oh, timing down. Oh shit. Next round is kind of crucial though. They have to win it. Hold on to the operator. 4 left standing. Sadak back 2 away from the null command. Still got the Viper's Pit. Loud are achieving this with minimal investment. At least smoke பண்ணிருக்கலாம்.
Their mental games are like holding it up really bad. So initially, it looked like the perfect read, right? They were looking to challenge less, really get him out of that position, remove that kind of late round piece, so they don't have to worry about it. And then actually in the rounds they couldn't. They were so aware, hyper aware of having numbers advantage on the retake, getting back through, knowing where and when to expect less to show his hand. Yeah, and him finding a little bit more activation in this game is certainly paying off now. At 7-7, as we all noted, a very quiet start. Didn't particularly get the ball rolling that early, but already starting to find their footing here. We're being rewarded where Optic want to challenge it, honestly. Actually, this is things where, ultimately, if Optic had maintained that economy, the double operator setup actually does reward this sort of playstyle from Loud. Yeah, it very much does. So don't think they're going to be really looking towards that though. Financially, just doesn't seem in the cards at all now. Like I said, it was weird to look at it, 5-1, where Optic was still actually struggling to buy back. Never thought Les will be an impact player, but Les is creating a lot of impacts. I mean, it's going to be awkward as well. The next round potentially Bladestorm, but look at what's left after this purchase, and this is round 11. Bear in mind, so round 12 could be really uncomfortable, especially if Loud don't have to invest in the game. I mean, Loud are laughing. They've carved Ooh, stupidest best. எதுக்கு அவசரம்? That rush is completely unnecessary. Because that's completely unnecessary rush. Hunting him down for spawn at this point, down solo, trying to stay alive. He's just on the run. There's a player to his right. It's just nowhere to get out of here now. That's already got back behind this. 39 HP for Crashies, and we already talked about the finances. And with this round, actually, nice. Fine one, but Loud have already stacked the deck, have every ultimate available for the next. Ooh, close call. Close call. Claw their way back into this half. Just one round separating them, 4 unanswered here. This grit and determination coming out from Loud. I mean, look at this. This is just ridiculous. Oh, it's dreamy. The flick on the second. Oh, show me that one. I could watch it for days. I could watch it for days. They heard you call. They heard you call. What is that? What are you meant to do against that? I'd say, I mean, the benefit of that round ending like that is there's barely any utility use, right? So this lesser purchase actually doesn't have as many gaps as a long, drawn-out round, right? Yeah, you're right. Just how much Loud is to the one saving grace, right? Yeah, brilliant. How's that silver lining? Real thin. But at this point, look at all of where? That's big, though. Where the hell did he just get a That was in cave. Free kill? That was literally from stairs to cave. Okay. All right, well, Aspas gone. Of having probably the most impactful round thus far. Highs and lows. Sassy trying to find that instant information, but Ye is there. Left in the corner. Delivers the bullet. Come on, boys. Let's see, Papa. Now he knows. Hello, there's someone else here. It's Crashies. Oh, the timing, but the adjustment better. Utility not quite what he wanted to at least facilitate a safe cross, but the spike's on the way. FNS, check. Do something to save your team. He's gonna have to pull the trigger on the first, the second, and the third. Not gonna happen. Ye flies in, and he's still trying to fire off. Looking for the follow-up here. Spike down. Whoa, shit, man. Crashies just minute விட்டான். 5 unanswered to claw back in. They just looked absolutely lost in the first quarter of this map here on Breeze. Great restraint from Pancada, doubling down on that position. Again, Les was like quite impact. I never thought that it's gonna be a huge impact, but சரியான impact. 6-6 வருவானுங்கன்னு சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. Maud, my brother, what happened? 6 rounds, 5 unanswered at the end. The desk, what are your thoughts on that one? Thank you very much, Pansy and Hyper. We know the operator players tend to pop off on Breeze, but there were some nuts shots here, Josh.
first half. Yeah, it absolutely has. I mean, Aspas making some massive plays to try and get them back into this, especially with his attack side operator. I mean, you just see it in the head-to-head. I think Victor, the early start that he got was a huge defining factor, but credit to Lau for being able to bring it back. Take a look at how Victor was flanking as well. He makes his way around this trap wire so that he's able to get the flank. And this is how I expected the half to play around, with Victor trying to outplay less and get the better end over the Cypher player, and Loud was still individually popping off. And then in the second half, they just found the rhythm. Yeah, they really did. It was such a step up from every player on Loud, but in particular, Les had a big resurgence, finding those late lurks, punishing Optic on the extremities, and giving his team those opportunities to pivot. But as we look towards the second half, he's again the guy that we have to talk about, particularly in the way that he plays as the anchor. He's almost always locking down towards B, very much just defined by how he holds space with the same setup on that site. And in their last game, he really got shut down. You see so many of his deaths just in that back corner of B, with a Jet diving on him deep, his utility already gone, and him getting taken down. So my focus is on Les to keep his performance up if Loud do want to convert this. Yeah, I mean, I couldn't agree more. I think Les is such a playmaker for them. The guy is really heating up, and he's doing it at such a young age on the global stage right now. He has been the real difference maker in so many of their rounds, with clean trades and also multi-kills and opportunities he's just found with the lurks. I think you can see, as Pansy said, that Loud are getting back into this game. Their belief is showing, the tenacity and grit is all there, and the players are heating up. I think this next half, it should be electric. Yeah, Optic, they have to find a way to stop this momentum, or otherwise Pansy and Hypok, it's going to get a little bit dicey for them. I'm still working out my feelings after the Viper cosplay, I'm not gonna lie, Mike. But anyway, 6-6, the game actually could not get closer, and it feels like Loud are starting to believe this is now doable. Because it felt like a shutout at the start, the aggression was right, everything was starting to hit, and then it just, the switch flipped. Now, what do we look at? Where are our key components we look at in the second half of both sides? What are you looking out for that could maybe be the swing factor of Optic picking up this map, or Loud? I mean, potentially for Marv to come online, he was punished a number of times looking for those kind of pop flash plays early on in the round. So really here, looking for him to ride that. And yes, you can talk about just looking at the numbers there, 2 and 9, but it's the manner in which he was dying. Number of times. No, there isn't. Right. Loud's all the way, literally all the way posted deep on B is 3. Pancada. Now maybe as the wall goes up, they might consider the possibility. Another rotation coming through nice and early. It's Aspas here with the Sheriff. Optic will pause for a moment here. I don't know if they're just allowing this paranoia to build, but as I said, 4 players have made their way to this side of the map already. When's he the commit? He's already one out on the side, Yay, trying to be a nuisance, but he's in danger. Instantly threatened by Pancada, who gets to deal with him in time to be able to turn around and try and do some chip damage. But it's Aspas fighting Victor. It's all going their way. It's all looking good. The shot to the back of the brain. Pancada denies crashies. He followed up with that finesse. Loud strike first in the second half. Great awareness shown. மாசா ஆடுறானுங்களா? They're really playing it well, so that's the problem there. Beautiful crunch there between Aspas and Pancada, actually. And these Sheriffs paying dividends here in the pistol. Starting to get fired up as well as they take the lead here. Just the light shield here for Optic. Yay. 6 headhunter shots to make something work with. Like it might be a fast mid-piece on the back of this poison orb, or maybe just try and post the A up a little deeper. They've achieved that very early on. Problem being with how deep Loud will play on B, they're just playing off the back of this spy cam, so Yay not going to be given much freedom once he crests this corner. Yes, he noted there. Whoa! Finds less. And noted one towards CT2. Sassy is going to be called to attention. He'd love to get that upgrade if he can. Yes, he does. Even better. And look how quick Marv's here. I mean, look at Loud. They're a million miles away.
Glorious sniper. Couldn't ask for anything better. Sassy gonna try and be brave, be the first man forward. Trade me if you must. We gotta get a move on here. There's 4 players watching this cross. That flash forced them all away. Crashies need some help. They've got to be standing here like a shooting squad. Look at them all lined up, dropped down, loud, back in on the side. எப்படா ரீடேக் பண்ணானுங்க? கும்பலா நிக்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் பிளாட்டுக்கு அப்ப இருக்கலாம். It was like sick move from Crashy though. Dribs and drabs on the retake, and you think actually Crashies can go to work, play distance with that Bulldog, but Loud close it out. Holding their composure. Okay. Bonus, how's it looking? What we got? I mean, pretty well-rounded, honestly. Sassy going to ride through with a Sheriff, but 3 Bulldogs to work with here. Again, how we expect Loud to play, posted up on deep angles, but Aspas and Sassy immediately walking through here. Sanak's been found elsewhere. Oh, but the timing, can they catch Ye here? Yeah, they might be able to. Yeah, not sure if he's even going to be considering this yet. No, he's absolutely not. He's gone down. Sassy's the one to actually get him, but damage done across the board. Both players now swarming the body to get the rifle. Aspas going to get that upgrade. But on the other side of the map, the victory is coming in. Already going to clear out the site from the 2 players defending it. So you have to look at how much damage Aspas and Sassy can actually achieve. And, well, Aspas is quite quick to it, but this is a difficult plan to try and work your way back in on. And Sassy still on that Spectre. Aspas, rifle in hand. Don't expect Optic to over-challenge here. We'll try and keep as many of these rifles online as possible. I like this swing, though, them committing towards CT side so they can potentially have the exits, knowing that, obviously, that challenge on Ye came in. Well, but Victor's the one you've got to be concerned about. Sassy actually finds Crashies. Okay, Sassy, fair enough. Still going to be going for this. It's bit of a slap back from Victor there. Good chip damage, and they're actually down to 2. So actually not bad economy damage at this point. You'll take that. You will not be winning the round here, but they've done what they wanted. They get to keep the rifle as well. Not too bad either. So, a bit more damage than I'm sure Optic would have liked, and a small bonus for Aspas as well. We'll see exactly where purchase will lie for Optic on the back of that. It's going to be light shields scattered across some of these rifles. Marv's going to be struggling though. Actually does get, I think, the drop from Crashies potentially. Be able to get everybody online, but Loud with a slight advantage in that regard. Viper's bit available for Pancada. Marv does have that null command. Still sitting at 2 and 12 here. Optic looking to address mid just a little bit. And similar to how we saw Optic defenders, a lack of presence here. Okay, only catches 1. I thought I actually might have gone more, potentially. I think just dipping in towards the drop. Actually managed to evade the full information off the back of the wall. Aspas on top. Dip down there. As the 3-2 split towards the A side. Now, utility committed towards the door, but they sail the way. Marv day popping up suddenly. It's another thing. Now, maybe on the retake, we know that these guys have a ridiculous high standard of capability on these playback ins, but a 3v5 is a really tall task, and Victor is the first challenge you have to get past. If you want in, ping down, oh, the reply, Pancada sends it right back to him. They're literally everywhere. Marv was already low. Suddenly not as impossible as it was before. Gonna force the hand that feeds. Sassy gonna try and send this one forward. Does he catch a tag? No, it's Ye in the meantime to find less. The flash slowed down Pancada, and it's looking like they might have just run out of time on this. And if that Hunter's Fury does even just one tag onto Marv, looked like 2 were lined up there in main. Would have made it doable, but Optic respond well. Ye finding a kill here. Looks like they will equalize here if Pancada can find an exit, but expect him to wait this one out. Vested carry through 2300 here. Actually, advantage is kind of swinging back towards Optic in terms of this ultimate cycle. Well, his ears must have been burning. Look at that entry from Marv. Knowing full well, actually, with the null command going, he can be traded. Another Marv super round. I think Victor
It was like 1 round from out. Wait, what happened? This is one of the sick rounds where you think that it's guarded, but you don't. Sama comeback. Hmm. It's crucial though, they're turning it around. It's hard to be them. That's what I would say. We'll wait for it and hope it's get it. வைப்பர் அல்ட்டு போட்டு அப்படி பின்னாடி ஓடி ஆகணும் பட் லைக் கூட சைஃபர் இருக்கிறது வாஸ் crucial. This is obviously crucial, but dumb enough to push Viper. Alto though. Nice waist. If FNS went there, it's like suicide attempt. Nice, 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 nice. But like, ooh, don't do some stupid things. Nice, nice.
Nice. Les can't able to do anything, but like one as first flank வந்திருக்கலாம். Ooh, sweet. Nice. If not, na முடிஞ்சு. So close. Thank you. Got chocolate in hand. So it's time for a chocolate break. Ah, damn that smell. I love that smell. Huh. என்னடா பண்ற? போடு. போடு. What was that headshot from Victor? The Viper wall was up. What a ridiculous response here. Yay, going huge for Optic. The second here onto Aspas as well. Resets to this position. Perfect read on the timing. Show me the Victor kill. That was ridiculous to close that out. Blind shot at its best. No financial comfort. It's 10 apiece now. And it's scrappy buys in here. We've got an operator with a light armor. We've got it off the rip. They both walked it. They're both here. Let's just hold it. The window! Sassy! Audacious play. And the follow-up for Les. 2 picks back-to-back. Perfect start for Loud. And even here with FNS in position for this very reason. Sassy isolates Marved. Crash is going to come through with the drone here. Already less left to handle B site, at least on the back of the spy cam. Not really sure if it was noted there, but here was Crashes comes through. Keep your eyes on Victor though. He's got himself into tunnel already here. Sassy slipped to archway. He's planning on playing off contact here, but Victor's come through and he's found the kill. Okay, it's 3 of them here. Now just 2, Oh. so it should be fine. Right, you got Crashies and Yay. Yay with an operator though, and a little bit of room to work here. Straight towards the side they go. They want to shut this man down. They want him dead to rights. They want him gone. They want him buried.
pushes by Pillar. Spots one, takes one. Trade comes in, it's all on Ye. Now the problem starts to really bound to lead. ஷிட்ரா ஒரு கில் எடுத்துருக்கலாம். But that like literally 2 kill was a free kill. It's kind of a tough round for both the teams. He depend. Victor pops up, everything will change obviously. Whoa, timing. Ooh. Fucked up man, like para நீ ஒண்ணு நான் ஒண்ணு நீ ஒண்ணு நான் ஒண்ணு இப்படி போயிட்டே இருக்கு. So close, so close. Timeline bliss. Crash instant alt போட்டு கில் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். Let's see. Come on chat. Let's go.
Ooh. The spray just goes wild in towards middle, and Marv actually gets the benefit, gets the best of less. And now the plant's in, and they read it perfectly. They could not made a better guess of this one. Aspas, Sadak, Pancada, anything in the tank here. There's no ways in. They don't have that springboard yet. Where's that first pick going to come from? Look how deep FNS is playing off this as well. I don't know if he's actually playing for a lineup here, but Loud have to find value on site now. Marv's going to close things off with a fragment. Actually set up for a flash here. Ye will find a kill. No, I don't want it anymore. You saw the 180 from Aspas. They are out of there. It looks like Optic might have actually broken the back and forth trend. Finally pulling around back to back here. Oh, and Aspas. The shot just missing. And it looks like 12 will be theirs. Optic taking this into map point. Loud still have the chance to find a reply. They need those rifles. They'll keep them. Two finally combined. Come on. Come on, Optic. The first they've got back to back in some time here. And it was off the back of this, walking into the open site. And this is with the Viper's pick going down on A. So Loud feel as if actually they can lock down A and maybe find progress elsewhere. And it's mid they have their sights set on. Is there anything more Loud can do? Bulldogs, bits and pieces, scraps, Mike. They haven't got much. They really haven't. Blade Storm for Victor. Hunter's Fury for Crashies. And the crowd behind the green wall now. Sassy shown a little more restraint here. It's the owl drone to clear through. Ye actually posted up in anticipation of Aspas. You can see on the X-ray. Almost kindred spirits here. Those like really fucking. Aspas would love to have impact in a round like this. Weaken the other side, but he doesn't want to overdo it, overextend. This is all guesswork. This is all just consideration. And a bit of timing. Aspas, this could be everything for you and your side. Or it could be dead and gone. It could be all for nothing, and that is a problem. Now you're surrounded. You don't know how much danger you're in. You just saw it. Aspas has to run. Gets to keep his life. 87 HP. And he's still standing. And he's gone back for more. He's got Marv. That's a spike now seen as well. So telling at this time. The rest of the team is on the way through caves. Just so well. Polishing it. What? Damn. Aspas. Fucked, man. They're looking towards B. They want none of what he's selling. And off towards B we go. Victor and FNS, can he close or is it OT again? Less. The angle is gorgeous. The kill towards Victor. It's deserved at this point. Aspas literally fucked them up. Insane exchange of rounds here in that second half of Breeze. There is nothing separating these teams. Far 800-900 credits in some of these purchases. Absolutely ridiculous. That second shot on A was like ouch. And like the knife was. Damn that. And Less as well, playing his life so effectively. FNS actually gets spotted on the spy cam. Less slips away. He makes them deep clear all the way through B site and punishes that. Such a safe pair of hands there. Okay, looking like the last cannons on either side, but it's Victor to really don it on towards this. Very running that. This is the first time we're going to see Optic address mid with a potential flash play here on the defense. There's the flash. No one was actively working at that point towards taking space or actively If he gets Viper na, அது one of the excellent like intensity kill and impact will be much more higher. But like just a kill விட Viper will be a bonus for them. அவன் பண்ணதை இவன் பண்றான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Ooh, nice. That's like always recon after. Ooh, this is off the chat. See, one of the things what நார்மலா பண்றதுக்கும் இதுக்கும் அவ்வளவு வித்தியாசம் என்னன்னா they are not committing yet. They are waiting for an impact. Surely he backstabs Archers here. Surely. But now though, Ye under so much scrutiny here, feeling all of that pressure coming his way. Less needs to win the fight, doesn't. Now they've got problems. Aspas the one to do it, but that's Pancada. You called it. Takes the fight towards Victor. Now there's no way in for anyone to help out.
time. They got a plan now. Sadak, no gun to hand. He just gets the spike down. That's the best he can do. Taken out by FNS now. Aspas the 1v2. The one that took them to OT has to go big again. And Crashies is closing. Ooh, saved. Nice save though. I mean, the swing back and forth in terms of the advantage or the favorable situations here in this round. Come on, Optic, let's go. Pancada wins such an important duel with Victor just ahead of this, then doubles down, but FNS and Crashies, they toe the line, and I'll be honest, if Aspas has any other gun there, he can stay on site. He can actually take a fight. Yes, he's got no armor, he's glass cannon coming into that, but he has to reset away with the operator. What a round. Oh, the signs go up as the timeout comes in. Optic want some composure, want a moment to talk it through, regain that focus, not let it slip out. You don't find any sort of mistakes. You can see Chet is just on that mic. He is talking through every single thing to keep in the forefront of their minds here. Looking like good moves though starting to hit as they do have that advantage now after Loud drew this back. We'll see what the approach is here for Optic as well. Whether or not Loud on the defense, whether or not Sassy's going to get aggressive anywhere, whether or not Sadak's going to take some space away from Optic. Total pace shift coming back into overtime here, at least early on. Aspas back on that glass cannon. As if he's going to be tasked with holding down Tube, but not going to find anything on the other end of that. Not even Yay. Optic are stacked as 5 outside and already poising for a set piece here with the pings coming through, but there's 3 members of Loud. They've read it properly. I think it's like a close call. I think. I'm not sure. It's 1, and it's Yay, that's the worst person. But now they're going to see utility committed, but as I said, they started to fall away from the site. Victor trying to get towards the pillar, but he gets caught. Les sends him back, and now it ain't done yet. Spot another player. Les on the case. Spray goes good. He gets Bad idea. 5 still stand for Loud. They've sent them away. They've sent them running from the gates. It's like கண்ணமுன்னு சொல்லலாம் அது தோத்துருவாங்க லூஸ் தருவான். No way have you got a way out of this one. It's all on Crashies now. It looks destined for another go. Crashies, he's got problems left, right, center. The first challenger in front, but probably a bullet to the side of the brain feels inevitable, but he actually gets away. He's got 50 seconds to work with here. He's actually spotted Pancada all the way Ooh. up mid as well. Crucial, crucial. If he does that, like he's the hero of that like, entire region. Leaving B with less down on 11 HP as well. He can't get through that. He's got to go. Okay, so he's dealt with that early enough. 30 seconds. Still gives himself a chance, but they pull the players back, but he's going to go for a mad rotation now. 20 seconds. Does he have time for this? And actually being spotted with the Owl drones pulled Pancada off this. He's got the time to make it to site. I mean, it's going to take a hell of a lot for anyone on the side of Loud to get ahead of this, but... He could have Fury potentially if he's able to get the plant in one more. Look at him. Look at this. He knows he's got a couple of seconds on this one. Away we go. Plant going to come down. Nothing to stop it. He's doing everything. Now, what do they have? Oh, my word. Crash can take a little touch of damage. நின்ன உடனே அடிச்சிட்டான். It's a textbook kill மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது புஷ் பண்ணிருக்கவே வேண்டாம். And like stupid as it sounds, like they know Cypher is playing B, so obviously Cypher utility break பண்ணி KO வச்சு தான் அதுக்கப்புறம் push பண்ணிருக்கணும். That was like one of the dumb jet plays ever. Okay, it worked. That's not a matter. But like they know la Cypher frequently இங்க தான் ஆட்டு இருக்கான். So counter Cypher first, then you can like think about rushing in the. They have to counter Cypher play. It really is, yo. I wasn't, and it's such a unique kind of rivalry that is purely forged from just the amount of times they faced each other. Nothing outside of the game. None of that. It's purely all about the game itself. What a brilliant concept, and what a fantastic start. Aspas again rolling it back, finding Victor, and then opening up an avenue. They're pressing this hard. They ain't gonna back away from this. One towards the stairs, one towards the top side, over by CT. Aldrone doing its thing, but he's got support there. No one to close down the gap, but this is feverish. The pace!
My head hurts. என்ன aggressive டா டேய் பா சூப்பர் aggressive play. They're not allowing it. It balanced like நான் கொஞ்சம் tilt ஆவறேன் maybe because of their play. The aggression was like so less from them. Aggressive ஒரு round win பண்றானுங்க. What happened? Reserved play தான் work out ஆகல. Aggressive play work out ஆகல. They're waiting for a pick. Aspas is down now. It will be much more easy for them. Sassy down out there. Nice flash da. Super flash. Board. Not over it. Sirana pusher. That like particular few seconds of wait saved the game. And the drone wait பண்ணது saved the game. செம. அதை பயங்கரமா டாக்கிள் பண்றானுங்க. அது இவனுங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல. டபுள் அப் ஸ்ட்ராட்ஸ் ரைட்டு தான், பட் ஹால் அவனுங்க க்ளோஸ் பண்ணது வாஸ் டூ குட். மேபி பொசிஷனிங் மாறி இருக்கலாம். Ooh. Sadak save பண்றானா? Crashes against 3 ஐயோ.
Ah, so close game. Semi close game. Semi close game. This is one that's going to test every capability of these players in the server, out of the server. The mental in here is going to be really taken through its limits. And the fact that we got where we did, Optic looking, whole new look to them. Fresh start coming out looking, reinvigorated. We had this round from Crashies where apparently had his cloak of invisibility on the first way forward, just having a great time of it. So many just unbelievable rounds. This one from Van Carter again denying Yay on that massive round that was going to have the switch up. There's so much going on this game. There was. It's got to be said again. Aspas and Les, they were the highlight players here in this composition here on Breeze, and they were worth their weight in gold. That's to say, actually, Victor had an outrageous performance here. And trying to drag Optic online in some of those rounds where they're just unable to convert that financial advantage they have. I'm not sure actually how the matchup would go with a lot of the deskers have it. Who flipped more thrifties, all those light buys, or that half force that was coming through. Just an insane Breeze here. And with Loud now taking advantage over this series, this changes the tone going forward. This now becomes the run it back, right? This becomes the Optic can't drop the ball now, Mike. They are on that knife's edge moment. It's precarious from this point forward. They absolutely are. And you come back to that point earlier, we were talking about actually with the way this has gone back and forth, map 2 aside, somebody needs a confidence booster. Because like I said, they need to get into some form of momentum, which is so difficult against both of these teams that have that slow burn playstyle, very reactive, and they're willing to put their power players in position to take advantage. Well, it's not over yet, but it's getting closer if things keep going the way they are. Loud now have the upper hand. They have the chance to close at potentially a 3-1. All those predictions could be true, or Optic has something left for us. We will find out after the break. It was another crazy overtime, but Loud, they have the advantage now as they're heading to match point and one step closer to lifting that trophy. I'm your host, Yingsu, and I'm back here with Mimi, Saisho, and Bren. Guys, it's happening! I know. It's happening! It is insane. This team is now on the verge of being the first ever non-NA or EMEA team to win a trophy. They're just one map away. Yeah, it's crazy. I mean, history is in the making right now. It's within the touching distance of Loud, and they just have to make sure it doesn't slip through their fingers. But this is such a different story to Reykjavik at this point. It is just a completely branching time avenue that we've gone down. You think about how Reykjavik went as well. Way back in the day, with Breeze as the deciding map, it was Optic that took it in that OT scenario, and now Loud
going gets tough, when games get close, at making the adaptations on the fly and closing out. These are the games where things get stressful, where you have to pull something from the depths of your pocket to be able to win. And they've done it. In overtime, this team was thriving. Yeah, I feel like Loud had so many. Well, listen, it was back and forth and back and forth so many different times. And then in OT, Loud are running really good A splits. Aspas was popping off, and he was just finding entry pick after entry pick. I know in terms of the first kills, Optic were leading, but in the overtime rounds, Loud were just winning every single attack to put them in the position to win the map. I got to give immense amount of credit as well. I mean, we highlighted less at the beginning of this map. This guy was going nuclear at such a young age on the big stage. And as well, the adaptations towards the end of the entire end of this map, with him anchoring a lot more, not playing for the retakes. He was just a thorn in the side of Optic consistently. And as well as that, just playing off the space that Aspas, the MVP of this entire map, was creating all the time. Yeah, the young players that struggled at Copenhagen have come back into this event, into the grand final, the most important match of their careers, and have stepped up in such a massive way. Aspas on this jet in particular was just impeccable with the operator. What was this? I don't know. What We was need to that? slow It's down. absurd. And also, you've got to contrast this against, Aspas going crazy, killing Marv and FNS over and over and over again. And it felt like those two players for Optic were never allowed to get into the game at all. They had moments where they might have been able to make something happen, but they both looked so much less comfortable than when Optic were playing against DRX yesterday. And that just can't happen in these big moments. They need everybody. Well, North America, it's okay. I'm going to bring in someone to send you all of the copium and hopium. It is the one and only Shroud. He's with Golden Boy. Thank you so much, Yinsu. Yes, I'm joined here by the young up-and-coming player Shroud, looking to make his name in the tournament space. No, but all jokes aside, man, it's a pleasure to have you here, dude. How you feeling? It's been a while since I've chatted with you. Thank you. No, I'm feeling good. I kind of came here just out of the blue, so it's been exciting to be here. I haven't been in a tournament like this in a very long time. Yeah, I mean, you have experience playing on stages like this, whether it's like influencer events, but also in your pro career too. Yeah. I guess kind of give the people at home what is that process? What are you feeling up there? Because I could tell it's a lot of jitters. It's a lot of worrying about making the wrong play at the wrong moment. No, it's kind of like how I'm feeling right now. I know half the crowd is already gone, but I'm feeling kind of like a little nervous, a little amped up, a little excited. But a lot of it, when you're playing, goes away in that first few rounds. Yeah. You get those first few round jitters. Pistol round is always the hardest because then you got to be the most precise, of course. Yep. But once you get the pistol round out of the way, it's all just natural, just what you're doing at home. Yeah. Now, based on your attire, it seems like you're cheering for a specific team. Who'da thunk it? But I actually do want to get your thoughts on this Optic lineup, right? They just, fell on Breeze here. It was a very close game, 2-1 in the series. Kind of want to get your vibe here on what you're picking, especially since you have just re-entered in the competitive sphere yourself. What are you noticing as you're watching these games? I mean, for me right now, what I actually said in my last interview is I said 3-2 Loud. Yeah. And I actually still think that's going to go that way. That's fair. I think Haven is going to go to Optic. I feel like Optic has a really, really strong Haven. Yeah. But I believe Icebox is the last map, and Loud is nasty. They are so good at Icebox. I really, really want to see it go to 5 maps, but I still think it's going to be 3-2. Oh, man. Sorry, NA. Yeah, he's wearing the jersey. Hex is watching at home. Hastro's watching, crying tears. No, I'm kidding, man. But look, man, I know everyone at home's wondering. I know you talked about a little bit on the gold carpet, but what's next for you, man? Because there's obviously been a lot of rumblings, a lot of chit-chatter. What's the deal? I mean, the deal is hopefully jumping on a team, whether it's tier 1, whether it's tier 2. If it's tier 2, I'd like to start a team. Maybe get some up-and-comers. If it's tier 1, I mean, of course, I want to see how well I can do in like a full-scale 3 to 6 month, like really, really go hard. Because I only played for like 3 weeks. Yeah. I want to see how I do in 3 months. Yeah, man, you want to get a little bit more time in the field. You know what I'm saying? Hey, dude, Shroud, doesn't matter the game, don't matter the event. It's always a pleasure to talk with you, my man. But let's send it back over to Yinsu and the rest of the desk to break it all down. You heard it here first. He wants to come back. Optic Shroud, anyone? I mean, even Shroud is not really believing in Optic right now. It's all about Loud now. You guys said it. One more map. And I think the crucial thing that Shroud brings up is that it doesn't have to be this next map. It literally doesn't have to be Haven. They can lose this and head to Icebox. The point is that they are on tournament map right now, and Loud only need one more, and they will have cemented
go south, as Loud as, you know, the team that can actually go toe-to-toe with North America and EMEA. The crazy thing as well is that we would be heading to Sao Paulo with Loud With a title. as the defending champions, I which mean, would just be bonkers. I would be mean, the crowd would be crazy. losing it. But it's not wrapped up yet. And Sassy had quotes before where he was talking about the fact that when you're in positions like this, nothing is guaranteed. And it is still possible that Optic win on Haven and Icebox. Things always get crazy in that fight. And when it comes to map 4, these two teams have faced each other 5 times in the past, and Mimi, we have never seen a 4th map before. This is the first time. Yeah, it's always these one-sided series between the two, but now we get to head to Haven. And Haven's going to be a really interesting one because for Optic, they've been playing this composition with the Phoenix that pretty much no one else has been running. It's off the goop. I know, but it's been working somehow, Josh. I've been a massive Phoenix hater this whole event. They have some really cool game plans that have made this work against some really good teams. They've beaten DRX here, they've beaten Nexet here, but the issue is they've shown it twice already. And I think, honestly, the big takeaway for this upcoming map, and honestly Shroud was kind of hinting at it, is the IGLing, I think, for FNS. The way that they approach this map of Haven, Optic have a really great idea of how they want to play the macro game, how they weave in and out of the defensive setups, and find those openings to really exploit. When you look at how he was performing individually on Breeze, and I'm talking about FNS here, I think the amount of bandwidth he has to put towards the IGLing is reducing his ability to frag out here. But it doesn't matter as much on Haven, in my opinion, because he's got the Killjoy utility that he really plays around. He doesn't need to be that big fragger and the guy that pulls up the hero plays. But I agree with you. It feels taxing out there right now for Sadak and for FNS in terms of, I mean, these games are going so deep. There are overtimes, adaptations between the two. It's just so much to try and keep track of the deeper you go. And Auspice, the man that you see just big chilling with his dogs right now, he's the guy who on this map is going to continue to be enabled as a star. Last time it was the Jet on Breeze. Now he heads towards the Raids with the composition that has the Fade, the Breach in there, all this utility to set him up for success, to find value from his utility in the early round. And Optic, their composition is not as good in shutting that down, so I think he has a great opportunity to thrive on Haven. Yeah, it's really interesting actually looking at, I mean, Optic's comp is just wild to start with. But what's really intriguing in the last couple of times they've done it is that, you know, Victor is playing, they're playing a defense-sided comp in theory with the Chamber and the Killjoy, but Victor seems to get way more value playing the Phoenix on attack. And that's not always going to be the case with Phoenix on defense. There's a lot of good places to play it, but it just seems like he gets more value out of going aggressive on those side hits. He had something like 10 kills in 3 rounds against DRX. We're heading to the Prime Gaming Agent Select here. No one so far in this tournament has been able to get more than 6 rounds on this map against Loud. It's going to be a tough task for Optic, Mimi, especially if they decide to bring out that Phoenix again. Yeah, if do they go back to it? It's the big question. They haven't had a lot of time, so I don't expect a change. And there will not be one. They head back to that same composition. Yeah, and I think this is going to be a really exciting map to potentially decide the series, but to potentially bring us to the map number 5, because it does come down, again, just to reiterate it, the IGL head-to-head, the way these teams are adapting to each other, FNS and Sadhack, one against another. We've also seen, if you think back to Copenhagen, the final map was a bit of a punty composition out there from Paper Rex. And the regret that was potentially felt there as they picked an unconventional comp and lost with it. We might see a similar thing again, where all of the narrative coming out of this is, why did they go for this crazy comp on Haven? But it's worked in the past. Can it work here when everything matters? The last elimination game they played, the final map, they pull out this composition, they pull it over the line, they qualify to this grand final. They're punting on it again, and if it works, it could be something legendary. Well, this is match point, series point, potentially tournament point here for Loud. They're on the edge of making history. Over to you, Pansy and Hypok, for map 4. But if this series is anything to go by so far, it should be far from a clear-cut case. We've had OTs, we've had crazy turnarounds, we've had some quite clear-cut map results in there too. But Mike, we stand on the verge of potentially Loud now taking this, right? This could be their opportunity now to truly claim their title and move it, forward, lock it in. Yeah. Tell me some hopium here for Optic. Tell me what they've got that can change this, because as all stands, it's Loud winning this thing. I mean, call it hopium. We're relying on Loud still not getting a solid grasp on how Optic want to apply this composition. And Victor's been great. I mean, the pressure he's able to create from his ultimates, even just on some of the dry rounds, on utility
set the rhythm of some of these rounds. That's what's going to be tested here on Haven. Looking fairly all in. Initially here for Optic, it's only one member of Loud Sassy. This A-side hold, I mean, Aspas close enough, but no early burst from Optic. But no progress on the other extremity. And they're making quite quick progress here. This should be quite concise if all goes to plan. Clearing out the close corners on towards sewer, but no one really paying much mind to it because we see it. Louder playing a little bit deeper. One towards CT, one towards Heaven. Victor gonna take the space. Force him away and actually take that space himself. Doubling down on that, it's also Crashies, but both taking a little low here. Look at the HP. Crashies, Victor, and FNS, all a little chipped up. See Pancada sending through this smoke means he can't actually smoke off the trap on the flank, so he has to wait this out for the time being. The fault line's going to be perfect. Actually catching 3 here, less. Flanks unlocked. Time to get the wrap on as well. Sassy noting 2, but somehow they stay alive. It's Sadak to connect towards Victor, down to 3 now. Sadak waiting on the player and towards Graffiti. Can they get him in time? Pancada pries away FNS, and it's all on 1. And then it was quickly none. 4 playing this back in perfectly. Loud on these retakes are golden. The fault line was beautiful. They actually only got the 1 kill off the back of that. Les swings through, finds that headshot. Unfortunately, all that damage done early on. I remember Victor and Crashies, I believe, tucked into Graffiti. Was so tagged up. I mean, Sassy should have had those kills, to be honest. He was so close to finding them. Optic 7-0 in revenge matches. Never lost a revenge map. Don't give it to them, Optic. But what a bittersweet moment this will be across the board. If you've loved this matchup, again, seeing Loud, for example, go out in groups. Last time we got to see this real matchup go down in another tournament. And what a reply would that be? Revenge truly served best when it's cold. And at this point, already damage. Oh, gonna catch Crashies. It didn't actually get the second player, but again, the walking wounded left. Marv outgoing on 1. Quick handling of this Sassy, fired up. That leads to Sadak's there. It's comfortable in the end, softened at the start. That's the fault line, the C's and the paint shell. And like I said, the combo comes through pretty late just to catch Optic off guard. Now we start testing, like I said, that homework factor. Some of the things that Optic set up in the early round. Only 2 kills on the side of Optic, Victor and Marv to get on the board here. Actually, 2 Bulldogs and a Vandal in the hands of Les here. Very comfortable round of setup, actually. Especially now if they want to sit a little deeper and force Optic to explore the map. Deep smoke on A lobby as well. That's actually going to draw Crashies and FNS back here. On the back of that, Les is actually tucked into sewers now with that rifle. He's got a safe TP outside Link. Oh. Rewarded for the early setup. Right. Yeah. And that's just all on the back of that smoke. That smoke draws Crashies and FNS, puts them on high alert, and Les punishes. Theory's fantastic. Watching it pay off in real time, just perfect. Looks like they are reconvening over towards the A site. Already early work and space taken by FNS. I think Victor's by his side too. Yeah, you're gonna kind of linger around middle. And not necessarily a bad call. Correct call as it stands, noting that we do have this less on the other side, sat deep towards kind of the stairs, almost CT, back up towards Heaven. So there should be a plan here. And I do wonder if they try and get someone potentially early towards CT or get a little ahead of it. And it looks like they're trying that, absolutely. Feel they've been given a little bit of freedom here. How much space do they try and take? FNS trying to maybe set up Victor a little here, but see how diligent they are on the way back in. Once again, Loud are notoriously good at this. FNS caught on that one. Actually, the Armstrong might even fall to this, but pinch comes through. Sadak and Les have found kills. Aspas over the top now. He's found Yay. He's found Marv. Wow. Just instantaneous. Loud have a talent, and you are watching it in droves. Look at the HP bars. Barely breaking a sweat. They create that early advantage. Sassy has fallen, but that's it. A tag onto Les. It's all peaches and cream for them when they're working back in like that. I've never seen it look so easy. That's the 3rd converted with 4 standing. And it's all on the back of this early setup, removing Crashies. What a beautiful round once again from Loud.
பேய் மாதிரி ஆடுறானுங்க. அதுதான் ஒன்று ஆஃப். லெஸ்ஸா பண்றானா? Stinger OP. Whoa. Whoa. What? Sadak found that kill? How? The Rolling Thunder gets posted as well. Aspas looking to close the distance, but doesn't get able to stop a default. Just catching his shins on the way through, but looks for the fight still. Yay. Of course he does. Dazed and confused, it doesn't matter. Optic regain composure in this round, only losing So close. themselves, but finding form here to close the gap. And the run it back creates so much pressure. The C-site completely abandoned. There's so much pressure coming on to B, and it's less to be the one to feel that heat. Optic navigate their way all the way onto C-site, and ultimately it's just one kill that defines this round. Actually, even with the funds here, it's just the rifle for Aspas. A couple of stingers here for Loud. Optic revert back towards A lobby here, and yeah, he posted up with the operator, Aspas and Sassy. You can see him on the X-ray. கரெக்டா ஆஸ்பஸ் தான் எடுக்கணுமா? ஆமாங்க. Another thrifty to flip this back, and Sassy's utility completely shutting down this audible towards B site. And the rifle That's the worst. in that regard. Decay just Among the worst, bad to worst. blindsiding Optic. Thank you.
Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. It's like a snack. Salted gram. அதுக்கும் தேங்க்ஸ் தான். நாளைக்கு நான் பாரு பல ஆக்கிறேன். பாரு சம்டைம்ஸ் எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் போதாது. சீரியஸா தெரியல, பட் தான் உண்மை. I think in defense they are really good rather than offense, but like happy to see Victor on roll. I don't know why FNS is choking a little bit. Let's see. As far as Nosova there, it's clear, but as for Salt needs to be fucked up. Yay, Alto. Enough. Didn't Marv get that? Nice. Oh, இப்பயா lag ஆகணும் எனக்கு. What happened?
operator. I mean, they also have a two-man hold on B. I think they've read this. I think considering how quickly that Prowler became committed, they've got to have noted they pulled the players away this early. It's actually a lot of information being found just by seeing this utility already committed. They could, I guess they could go back towards A, but again, it's once again retake time. It's terrifying. The concern being is now you look at it, and actually Rolling Thunder, Showstopper, to come back through on the retake. And that makes it even more comfortable. Correct. Or at least on the side of Loud, even more confident for them in the retake. Oh, yeah. And they still, obviously, if you're Optic, you still have to clear up here. So it becomes really apparent that you've not felt pressure anywhere else on the map by this point. Now, you can't blame them. They have to be diligent. It'd be, we'd be blaming them for not clearing their corners if they didn't. So in they go. Similar scenes. And now we have to see if they can withhold. Can they withstand Loud in these retakes? Open plant, so I think Optic are going to give up sight here. This could be the adjustment that actually finds them converting one of these rounds. Could be the best plan they've had so far. There's that Showstopper coming in, both of the key components you were talking about. That's only one on the side, so it's only going to note one, maybe two up towards heaven. Aspas posts it! Finds a recipient, that's going to be Crashy's gone. And they're going to know this now. If you're Loud, you know they are sitting deep on this one. The smoke's going to go in, the paranoia's there. Victor, you got to get on this. Someone's going to stop this. Finally, they deny the defuse. The flash is great. Victor's still alive, and 3 still standing. Optic not out of this one. The adjustments worked. They found their answer. அப்படியே வெளில போயிட்டானுங்க மாசா. And now actually it swings back in the opposite direction. Loud have to address this. If some ultimates come online, and particularly actually if Victor can put his running back to use and clear out that A site, allowing a free plant, allowing that deep reset in the post-plant hold, could become concerning. Marv finding 2 blind kills there. Fair enough. The clean placement, even though the blind side and the long, the placement was very clean. Paro! Great stake space. We actually really like the combination between Fade and Phoenix here. But Les is posted with the operator. That's going to be a shot not landing that he would have wanted. Slowed down, but certainly not stopped. And now the pressure starts to mount. He's got one. Victor. Nice one, Victor. Ayyo. Greets him with a smile. நல்ல fake. But it is Aspas and Les up against 3. Look where that spike's going and look where Ye is. This is just fantastic progress. You can see on a deeper angle. Ooh. Palar. But was not ready for it. Spike planted. Able to create some pressure. And rewarded for it here. Aspas still has the rifle. I mean, 1200 in the bank. Oh, he's going to make a concerted effort for this, but with Ye slipping deeper into spawn, he's got to dig him out first. That has to be the first scalp to claim, and already time slipping away from him. So close. Yay! After Yay, I'm like so much into ADS because ADS accuracy is much more higher. So instead of just holding an angle normally, ADS opening will be a huge impact for us. I have confidence that I'm gonna push. For sure, tomorrow will be a different day. Optic, considering the vast majority of the rounds that they've garnered are in the full gun rounds. Let's see if that holds true, as once again we're seeing this kind of combination here. We'll flash out the window. We did see the Prowler last time, not this time. Less is noted. Temptation to follow that up. Marved gets himself the angle, but is Victor to find success towards middle as Sadak tried to explore a little. Victor popping off is a huge advantage, so next map will be much more thrilling. Because Victor is an aggressor. If he goes on, he goes on. Some space elsewhere behind this area. More Optic stacked up outside B. Smokes go up. Now let's swarm on the other side. Not full coverage here though. Actually the paranoia and the paint shell. I don't know if that will find a kill, but definitely prevented the spike. But Victor looking to get aggressive. Marv now in the backfield. Louder found all the kills though. 3 of them. And now it's looking like an absolute travesty. As it's only 41 HP and 48 seconds. Oh, he pulled the trigger. I thought the discipline might have kicked
Oh, FNS is choking big time. 111. That's damn. He needs a superhero strategy. The nade was too good. Operator impact was so good. Come on, Karashi, clutch it, ra. If he goes towards the garage and pick those two, wow, that. Hmm. யார் இது இருக்கு? ஷார்ட் போறது பெட்டர் ஆப்ஷன். I don't know what's the play. That's the problem. Oh shit. ஆறு போட்டு வைக்க ஒரு டப்பா மாதிரி எடுத்துட்டோம், கண்டெய்னர் எடுத்துட்டு வாங்க. If pistol round turns over and it's GG for optics. Crucial round. Well, I think Victor did a great job at actually recovering the half because it was looking dire there to start with. You know, Loud were really able to get a snowball going off the back of Aspas. He's having a fantastic map. And now the questions become, you know, when we are looking forwards about Victor and whether or not he's going to be able to keep this up, because this was Victor's best half, at least when you look back at how they played previously. Yeah, but for Aspas, it's been good for him as well. And I think for Loud, they've been defined by how they were playing in these retakes. So often completely even up this A site and trusting their ability to fight back in. This is one of those rounds. This was actually the bonus round that they managed to convert. And they're just super well coordinated on these rehits, particularly with this double initiator comp and Aspas feeling enabled on that raise. But as the half progressed, Optic really found their way back into things and again made those adaptations on the fly. Is 5 enough? Exactly, Josh. Is 5 enough? Because when you look at Optic and how they play Haven, on their attack side, that is where they've been collecting all the rounds to take away that map so far over the course of this tournament. And so I'm wondering now, as the sides are going to swap around, Optic are going to be playing on a defensive side, South are playing a double sentinel comp, but they have looked weaker on that side. And I think 7 rounds for Loud, listen, they take the pistol round. I think they may have just carved out a spot in It's okay. They may have one step away. You win this map, you close out Haven, and you're the first Brazilian team to ever take a trophy home. What an achievement it could be. Loud just 6 rounds away from that trophy. Pansy and Hypog, let's see if they can close this one out. They've given themselves the footing here, Mike. They've given themselves that pathway to glory. 7 to 5, they've absolutely given themselves a chance, but it's not completely out of the woods yet. There's still danger. There's still what we were seeing from Optic. It's not over yet. It's how bad do Optic want this? Absolutely. And last time, actually, previously versus the RX, it was Marved and அதிலே Yaz போகணும். really be the driving forces on defense. Victor struggled to find The rush. any sort of success here. And now that's his swing and Nice medium Q. from this angle will force Victor and Crashy's a little deeper on site, but
GG for optics, bro. Which I have to subscribe. That looked good initially. As soon as that molly goes up, I mean, FNS is here. That's a pacey start to the second half. Pistol on the board. Actually, 3 rifles to come through here. 2 bulldogs on the board. Optic only have classics to work with. And the stun actually going to go onto the orb. Do they try and punish this? Trying to feed Victor another ult orb. And some utility invested here. Actually, Victor finds one here on the triple swing. Optic want to take the fight to Loud. They don't want to let him get set up this time. Okay. Quite ferocious. Yay slipped through as well. Got to be conscious though, because Pancada's already at C long. The 88 parallel needs to be changed. I think they will wait for Pancada to find something. Three shots in Headhunter. They've got to be aware of this, though. They've got to be aware. This would be cool for the rotation, but you've got... Oh, a shot and a half is what you've got. Yay. Pancada, though, he's slipped Says all the way through. Here's the same scene. Now, Yay would be the best to note this, because now the alarm bell rings. The 3 players at CT swing together. He still gets one. Sassy on the other side with another. And a 2v2. Any recoverable weapons? Yes. Marv's got himself a bulldog. And Sassy in the backline, surely considered. Less forced away. And now with 18 seconds, they turn and turn attention. And overrun Sassy. I asked how bad they want it. Apparently real bad. Still find this out. They hear the plant. Less sitting pretty though. He's got the rifle. He's still got the light armor beside him. Molly towards the site, clears it, notes nothing. The timing. Less is going around the world just at the right time. He slipped away from the spike, though. He's not in line of sight. Absolutely not. So, going to be pressured. Do they consider it? Do they think about it? Already they get contact on it, but the spray's good. He's not stopping. Marv's not stopping. He finally comes on. Unless punishes him. I mean, any other round, in any other matchup, Marv sticks that. Of course he does. Because he's gotten away with it so many times. But Les, the absolute hero here. Victor almost has him. Oh, the Iceman himself finally melting a little under the pressure of it all. What a round from Optic, though. Yep. Something out of nothing. Something out of nothing. Look at the repurchase back into Loud. I mean, they're still pretty good with the Spectre. I'm not going to put it past them at 9 to 5. If they make it to 10 now, It's game over. I'm getting real worried for Optic's chances here. Loud on the verge of double digits. If they can somehow dig deep in this, your danger man always going to be less here. Needs to come back from this. This is the round where it's very crucial. No mistakes. Everything has to be clean. If not, GG da. Broken பைல அவனுங்க கிளட்ச் பண்ணிட்டானுங்க. கண்டிப்பா ஜிஜி. Look at the scattering instantly adjusting right back across, mirroring the movement, but by now Loud have the plan in. That's great, perfect paranoia, and they're burning alive. And now mowed down, good trade though. Less standing tall, pushes into the smoke. Zero respect, zero fear. He's waiting for them to appear on the other side. They have no idea about this. Who blinks first? Right next to Who moves first? They have no clue. And Less, how is he doing this? Time and time again. Let's see. Let's just carried away. Absolutely ridiculous. There's only one noted on A side, but they scramble for this rotation. They're trying to send bodies to bail. GG Optics, that's what I say. The alarm bot gives it away. I mean, a ton of damage here. Look how much damage Les actually eats there.
He was so empty. Last round literally this is side மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. I don't think this round they will clutch. If they did, they will win for sure, but they won't. That's the hard part. பண்ணா மஸ்டா ஆனா அவனுங்க பண்ண மாட்டானுங்க. ஹைடா மேட் கேமர். மேட் என்னடா ஆப்டிக் தோத்துருச்சு. இல்ல அந்த நிலைமையில தான் இருக்கானுங்க. Hmm. But it's just nothing. It's odds and ends. A whimper at the end of the round as 11 is carved on the board for Loud now. We could be moments away. One more round and it's championship point. And Optic haven't got off the starting blocks here in the second half. Why no cinematic though? Hmm. Gamble on the spam and hoping it finds something and he gets sent away. Not finding as much as he'd like here, but you're absolutely right. Information aplenty. Great control in the first. Silences Aspas. Pancada soon to follow. Finally traded out though. Sadak could have built in through Garage. Yay with a great position, but Blind can't do much more. And it's still Marv to the back of the side. The Iceman himself needs to stay cool. And he's done well with one, but it's not going to be enough. As Sassy now in the 1v2. Plant going to come in, but they are closing the gap fast. To save Plant, but the Nellis players on long. Did he note the one close through Garage? He absolutely has! And with 40 HP, he's done the unthinkable! He's taken them to 12! And now 1 round away! Broken. No buy. It's now or it's never. It's do or it's die. And it's a double stack towards Sua. Pancada already ripping the head off of Ye's shoulders. Would they predict the second? Oh!
முடிச்சு becoming the Valorant 2022 champion. What a moment for the men on the stage. Absolutely incredible performance from Loud today. Besting Optic. They can see what it means to them as well. The entire hopes of that region pinned on those 5, and they deliver here. And they've been living in the shadows of Optic, forced out in the group stages, constantly beaten, questioned their capability. And how many times do we say Optic then just kind of flourish through the tournament? But now is the time. They fought so goddamn hard to stand on that stage and to face their biggest foe in the final, the grand final, and beat them here. Truly good game super ஆனானுங்க and an incredible game from both sides, Mike. Absolutely, and this isn't even to say, as if Optic just completely fell short here. No, they didn't. Loud put on an absolute masterclass, particularly here on Haven, just demonstrating such solid discipline. And a couple of these Loud players coming up huge individually. Optic take nothing away from their run. No. Incredible consistency to even make it to here. How many teams we've seen just shy away from the spotlight after picking up one big victory, but no, Optic always showed their diligence coming back around. But this moment is for them on the screen, Loud. Again, they had had so much hard times put their way by their opponents here. So many people questioning their capability, and they have proven everybody wrong. And what a moment. Fantastic stuff. And even awesome play by some of the key players here coming online in the final map as well. Pancada and Les individually, just outstanding performance from them. Even then, you have to mention the others. Sadak, Aspas, video sound very less do you see my pearl gameplay பார்த்தேன்டா உன் pearl gameplay பார்த்தேன் கடைசி எஸ் was really good அதனால தான் well played போட்டேன் நான் இன்டென்ஷனாக தானே ஸ்லோவாக வச்சிருக்கேன் ஸோ டோன்ட் வரி ட்விஸ்ட் என்னன்னா யார் எதிர்பார்த்த எம்பிபியும் வரல ஈவன் நான் எதிர்பார்த்த எம்பிபி கிடையாது Hey, cosplay. That led to this, at least here, because again, I think watching this game through and through, seeing and both of us casting this rivalry so often, this is the best I've ever seen Loud, flat out. Absolutely, and just to think as well, there are so many times where both teams look to really switch things up, right? Yeah. Because this is a comfort zone matchup, right? They're so well versed, they know each other so well. That's even to think about actually how things started on Ascent, right? When Optic really taking the fight to the back lines of Loud, looking to disrupt them as much as possible. And actually Loud doing the exact same thing. You come back onto Breeze then. It was just such an amazing series to watch. El Clasico does certainly hold up to its price at this again. Look at it. Any other day, Marv would have held that, we know it. You know it. But these moments, these pressure scenarios, these stages, bring the best out of it. And this, an ace at this point. Come on, Les. Come on. Well, wasn't it basically that then into like the sassy clutch, like one round later? Yep. Just heroics on both sides of the coin here, Lauren. Absolutely. Every single player has been just formidable from start to finish, and it's been an honor being part of that journey, part of that experience, because for some reason we always seem to cast the matchups, and they've always been so good. And as far as sassy Sadak less, my pick was less. I mean, where would you go with this? Where would you call this one? Honestly, I've got to give this to either Aspas or less. I think individually some of these rounds, just you come back to that word once again, heroics. And that's even look at you got sassy in that mix as well. That clutch, honestly, was outrageous on Haven. Mike, it's been an absolute honor to once again be part of this, part of the experience with you guys at home. Finally having you in the building with us for those who are able to make it out here. But overall, all said and done, what a great conclusion, at least, to this year's biggest rivalry. Absolutely, yeah. I'm just so glad we got to, and it delivered again. I mean, last time it came out, there's questions in the matchup, some of these results, the 3-0, for example,
going down in the history books. This is one to be remembered. And honestly, thank you for having us with us. Now, for now, we're going to go back down to the stage, though, to hear from the players themselves exactly where we want to be. Teşekkürler Alican. Müthiş bir yılı İstanbul'da hep birlikte Hey, geride teşekkürler. bırakıyoruz. Yüzlerce takım içerisinde binlerce oyuncunun mücadelesine hep birlikte milyonlar olarak tanıklık ettik. Artık tabii ki şampiyonun kupaya ulaşma zamanı geldi. 2022 Valorant Champions turnuvasının kazananı Loud. Les actually saved the entire breach round.